Yes, Guru mko live. Anzeni, this is Mount Kenya chapter. Asante. Sasa Rose, how are you? Niko poa, mambo? Mzuri sana na Kamau. Salama. Vile Koroiga news turona no tukiarie. ni atia riu na muthee ni arathire. Muthee nĩathire nĩona ndũramakia nĩ atĩ agereirio barabara ĩtagwo processional way deliberately na ni ayitwo tondũ nĩaigĩtwo nĩ ũramĩcokirie tondũ ũngiuma state house rĩ to mwaka ũgere processional way no ũthi no ũgere ĩrĩa ya kũrĩa kĩrĩa ya harĩa mbere, but it was intentional. Nigetha andũ makĩone the kind of changes he brought. Tondũ hau harĩ mũgũnda mũnene mũno kaĩka kamwe. Aya. Ni mũgũnda ũcio nĩ warĩ mũiye na no akĩmenya no angĩiyĩte. Na mũndũ nĩ mũru nĩ mũru ndũngĩmũne bũrũri anga no gũkua tũngĩkua. Nĩiguaga hĩndĩ Israeli yekire atĩrĩrĩ yacogothire kĩrĩa Palestinians macogothire Israel, I think in the 90s hĩndĩ ya Hamas. Rĩu hĩndĩ ya moragire jeshi na andũ a Israeli rĩ, mũthenya ũcio prime minister wa Israel akĩmera rĩu ũrĩa mweka nĩ mwahĩtia mũno, rĩu harĩa tũkũmũcokia nĩ harĩa mũkũhũthĩra mahiga ta gĩbiriti. Gĩkano anyita. You're going to use stones as to make fire. Rĩu mũndũ ũyũ angĩtũnyitĩra bũrũri ũyũ Gĩkano anyita. Twambie gwakia mwaki na mahiga. I'm telling you the truth. Tondũ niĩ ndigagwo tirĩrĩ ta thĩ ĩno rĩ ta andũ mataiganagia bwana Nguru. Ukinye handũ uge atĩrĩrĩ niĩ ta rĩu nĩ njugaga atĩrĩrĩ niĩ akorwo nĩ gũthomithia ciana ciakwa thukuru njega rĩ na nyone mbia cia operations rĩ na ndũmĩre mami cukari na mũgate rĩ, nĩkĩ gĩkĩ gĩtũmaga mũndũ akorwo na ũkoroku mũnene mũno, nĩ aire mũgũnda, nĩ athire na gũkũ, ena nyũmba 7 Kenya ng'ima, ndenda kuona handũ hatarĩ hake. No ũkona mĩtugo ĩyo, it is some problem with the African mind. So what Kibaki was trying to tell people. Hello? Guru, you are still silent. Thiĩ na mbere. Rĩu kona atĩrĩrĩ, ũgakinya handũ ũkeyũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩatũingĩire ngoro-inĩ citũ na maica-inĩ maitũ tũkoragwo atĩ tũtireciria mũndũ ũrĩa ũngĩ hau. No twathi maũndũ-inĩ ma ũngai tũkoragwo twĩ harĩa mbere, nĩ ithuĩ tũikaraga gĩtĩ kĩa mbere, nĩ ithuĩ tũrahoerwo mũno na tũkarĩa sakramenti. No ũkona besides that, twathi weekend, twathi kanitha Sunday, Monday nĩ twambie gwetha mĩgũnda ya kũiya, nĩ twambie gwetha mĩtugo ya gwĩka. Koguo tũgĩtwaraga kanitha na hena mũndũ tũgĩtwaraga kanitha Kĩoni rĩ nĩ atĩte Kibaki harambĩ kwao Gatharagwa, amwĩta harambĩ rĩ akĩmwĩra ndĩrenda ũtuĩke mũgeni wa gĩtĩo. Rĩu nĩguo amwĩre atĩrĩrĩ, akĩmũria nĩ harambĩ ya andũ, nĩ gũteithia andũ mena mathĩna, angĩ menda gũthiĩ thukuru, angĩ menda kĩ. No Kibaki amwĩrire ũndũ ũmwe, thiĩ bunge kana wĩtie ũteithio wa thirikari nĩgetha andũ mateithio na kidogo basarĩ kana indo ta icio, no ndũkarute mbia ciaku mũhuko-inĩ ũthiĩ uge nĩ ũgũteithia andũ othe a constituency. Ndũngĩhota, no ũtuĩkire mũici. No ũtuĩkire kĩ? Nĩ hinya, no ũtuĩkire mũici nĩgetha ũhote kũmakenia. Koguo rĩ, kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrũĩra mũno rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo better policies na better in this country twĩna corruption ĩngĩhũrwo
a minimal percentage ikinya over 2%, I'm so sure uti mundu ungiona thina wa thukuru, na uti mundu ungiona thina wa thibitari, na uti mundu ungiona irio cia kuria. Koguo personally, this is just a sentiment as I introduce myself. Ati Kibaki brought what we call a paradigm shift. Uria tureciria tondu ona njuga atiriri bwana Nguru, no kenje ngiheandwa nafasi magaithanie afu njuke twaranirie. Habari yenu? We kanie njarĩtie we wanjia kũmeta Kenya be njĩke atĩ nĩ welcome andũ in the forum, nĩ ma welcome generally, arabu rĩu tũbange ũrĩa tũkwaria no nĩ maũndũ marĩkũ tũkũhairia itio ũmũthĩ. Nĩ ũkwaria Rose Kenyua, welcome to this show. This is a Kikuyu version of our conversations, and we want to focus on issues affecting the Mount Kenya region. So those of other communities, tutawaomba tu msiende kututusi kusema tunaongea lugha ya mama. Ni kwa sababu wakati huu hii forum ni ya kuongea mambo ya nyumbani, na hiyo ndio sababu ya hii forum. Kwa hivyo you excuse us. Wale wamekuja, nadhani leo tutamuomboleza mzee Kibaki. Unaweza sema ile uliona ilikutosha wakati yake, na pia tunaweza sema kulingana na vile alituongoza, tunatarajia nini kwa kiongozi ambaye anakuja, tukilinganisha na ile uongozi Kibaki alitupatia ile miaka alikaa yake 10. Nadhani kuna mambo mingi ya kusema around that issue, because Kibaki was an icon. He is one of the best presidents that we ever had in terms of politics, in terms of economics. He may not have been extremely political, but he also taught us different ways of management. Silence was one of his ways of dealing with matters, and especially those people who are talking foolish things. So I think tunaweza omboleza huyu mzee tukiongea bado mambo ya governance ya nchi yetu, in terms of what we expect from the next leader and what can that leader borrow from Kibaki going forward. Kamau. Yes. No thie na mbere riu ihingure kiria nigetha o mundu aroka ni akomenya uria turoiga. All right. Eu ni nguga atiriri, Kibaki to me was the type of leader andu magirwo ni ku-emulate. Tondu Kibaki ni onania ati it does not take rocket science to put things in order in a country, and people to go to school, people to get medicine in the hospitals, people to manage affairs of a country without much problem. Because as I was saying, Modogo itoria ni amwitite harambe ya guteithia andu angamathi ya thukuru kioni, na agikinya handu Kibaki akimwira nie ndirona ta maguteithika tondu andu acio ni aingi, na wateithio umwe tuge wadi imwe ri acio angi nao ri maguteithio no. Koguo wethie parliament o make sure ni mwaririo maundu macio nigetha andu maheo bursary na maundu macio mahitukio
mahitukirio bunge nigetha as much as progressively you will reach more people na niguteithia andu aingi no amenya ona bill ya CDF ndiari ya Kibaki yari I think for another MP no Kibaki akimioya akimitua a government bill akimenengera government nigetha CDF ikorwo neo ego transform people at the grassroots. Etagwo Karwe Hello? MP Ate? MP uria watwarire etagwo Karwe Eni Karwe riu akimioya na ni ukuona that kind of visionary leader has transformed constituencies. Todo the other day ndiona comparison ya Kenya na Tanzania na ndirona almost over 70 primary schools in Kenya, over 70 at least right now ciina thitima na ingĩ na ciina maĩ. In fact kũndũ kũmwe thĩinĩ wa Mount Kenya ta kũu kwa Ndĩndĩ Nyoro na nginya Kiambu na Limuru na kũu guothe nĩ ũrakora thukuru nginya cirekĩrwo tiles tondũ hakinyĩte handũ mbia icio cikaga rĩu ũndũ wa gwĩka mathukuru tondũ ciagĩrĩirwo gũkorwo cithondeka mathukuru na maũndũ ma borithi ũkona thukuru ihana nyũmba kĩkana wanyita maũndũ macio matingĩkorwo me possible agĩkorwo Mwai wa Kibaki Emilio ndahotire kuoya billion akĩmĩtua ya thirikari niyo yathia primary yakwa kĩrĩa Limuru ngakora nginya rĩu nginya andũ maraheo desk individual desk ciana cira individual desk wakorwo na loka yaku na gĩtĩ gĩaku na ithuĩ tũikaraga andũ ana kana atatũ gĩtĩ kĩmwe nĩ kuonania this is the kind of a man who did not give handout na nikio nĩ makaga mũno ndaigua mũndũ ta Duale akiuga atĩ mũndũ ũrĩa ũhanaine na Kibaki rita rĩrĩ rĩu nĩ atĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo William ngarigwo mũndũ ũcio arahanania andũ aya atĩa tondũ Kibaki nĩ ndiamuonire kũndũ arahe ũyũ wathiĩ ũkona kĩonjo kamũne 10,000 ũngage 5,000 tondũ ũguo tiguo andũ mateithagio na handout andũ mateithagio na policy ũkaiga atĩ nĩ macionje ciĩ Kenya na andũ matarehota me Kenya na andũ ahutu me Kenya no reke thi bunge thondeke policy nigetha andũ aya tũmaririkane in one way or another. Hĩndĩ ya Kibaki aingĩrire kwena mathĩna maingĩ mũno ma barabara ma thukuru no nĩ ũkuona nginya Nairobi na nĩguo ena thĩna mũnene mũno nginya wa andũ metagwo kĩrĩa street kids chokora mũndũ ũcio ahũthĩire maitha magĩthiĩ magĩtransformwo na amwe rĩu ũmũthĩ they own businesses, they are family men and women koguo it's a matter of policy na bũrũri ũyũ no ũthi kũraihu mũno nĩ kuona atĩ Kibaki nĩ arĩire foundation niyo ena ngoro ĩmwe tondũ wĩra wake ndwarĩ wa kwĩyaka na kwĩgana koguo bwana Nguru niĩ ngũkwĩra we have just lost the son of the soil, the son of Kenya, the son of Mau Mau, the man who actually loved this country. Acio gĩtũrahananio nao acio nĩ mĩkora nĩo maire mĩgũnda wĩra wao nĩ kwĩ gratify na kũgũra matege maingĩ niyo ndiũĩ kana Kibaki nĩ arĩ ndege anyway tondũ I'll be amazed tondũ aya angĩ mena ndege 5, 4, 7 na nĩo maroka kwĩra atĩrĩrĩ niĩ rĩu rĩ niĩ hana nĩ revive economy ĩrĩ kũra revive koguo I mourn the that president of Kenya and Ajuge he was a patriot. This guy was I mean if we had President Kibaki in the 90s I don't think today would be for lack of a better word I mean be dealing with the issues of poverty in this. I think they will be at 2% because this is a guy who could tackle those things head on. So I want to reach there at the moment because it is Kibaki's day, and then give somebody else an opportunity to express his or her views. Rose, twĩre atĩrĩrĩ ũramboreza Kibaki na njĩra ĩrĩkũ? Kamau nĩ ambe Kenyua nĩ ambe atũgeithie na arie.
Men Oh, first. that is also good. That is also good. Uh, thank you so much, Madam Rose. I appreciate the say. Okay, habari yenu nyinyi wote. Lewe, nie tukajalie just a little bit. Okay, I'm sorry. You know, the kids they have a long holiday, so they are jumping here and there. That's a blessing. That's a blessing. I'm I can running. see you are a young father. I'm running away. That's okay. Yeah, so tigajalie na gikoyo niguo rĩo mũthĩ nĩ mũthenya witũ na wa kũmwona the president Kibaki. You know, no juge with a bit of concern. We have lost a leader and someone who has done great in this our nation. And first thing, I'm sending condolences to the family and the Kenyan at large, because Kibaki was a leader and was a father to many, and also was a teacher to many. So I think Kibaki has been a role model, na nĩ twagĩrĩirwo tũgakorwo na ũrũmwe ta handũ a Mount Kenya, tukamenyaga ucio hauma nĩ mũndũ witũ, hauma mũndũ witũ, o ta ũrĩa anaya angĩ leaders, because Mount Kenya twĩna leaders ega mũno. No ithaa rĩrĩa tũreka ũguo leaders aitũ makanyũrũrio nĩ ũru mũno. Tũtiagĩrĩirwo gwĩtĩkĩrĩria maũndũ ta macio, twagĩrĩirwo kũregana ũhoro ũcio biũ. So for that purpose, nĩngũigua it was a good moment, no tuga no celebration, and still no tũtingiuga nĩ kũrĩra rĩu tũgũkenerera mawega marĩa Kibaki ekĩte for the 10 years. No ũndũ ũmwe nguga ngũcokera ũndũ Kamau hau gahoro handout. Ũngĩona mũndũ ũraheana handout nĩ mũndũ ũrenda mũtũre thĩna-inĩ nĩguo aikare uongozi-inĩ, ũnene-inĩ, ũthamaki, akorwo nĩ president, any kiongozi, mũndũ o wothe ũraheana handout ekaga ũguo intentionally nĩ ũndũ wa make sure hakuna mtu yeyote atamfikia. Na nĩ ũngĩheo handout rĩ, nĩ rĩu ndũgwĩciria ũndũ ona ũrĩkũ, mũndũ ũcio agũtũra ũnene-inĩ na agũtuĩka control of everything. No Kibaki ndendete ũguo. Kibaki endaga mũkarute wĩra, muone mbeca cianyu, mũrutĩre maũndũ. Na nĩ ũĩ hĩndĩ ya Kibaki, yes baby, wait, I'm doing something. So Kibaki arutire wĩra mũnene mũno, na Kibaki ndendete ũhoro nginyagia wa harambĩ. Nĩngwĩtĩkia Kibaki nĩwe wokire na ũhoro wa kũnina harambĩ, nĩ ũndũ wa every time nginyagia MPs, andũ othe elected leaders, matũraga kuga atĩ mi nikipita pande hii pesa, nikipita pande hii pesa, nikipita pande hii pesa. No Kibaki nĩ ageririe kũrũa na ũhoro ũcio na akĩhũnina, na ndio maana unaona saa hizi masomo inaendelea vizuri, something that people couldn't understand ati ũndũ ta ũcio no happen in Kenya at this time. Na gacoka ngera andũ, the best thing we can do ni to follow the steps za Mwai Kibaki, such a leader. Niwe ni mundu alikuwa mtu mzee, na Kibaki anakiingira uthamaki wathani-ini ari o mundu mukuru, ndari kimwana. No comparison ya Kibaki na andu ta mundu munini ta Ruto, it's like a day and night, na undu ucio hata haiwezi ingiana, because Kibaki was a true leader. Na I think far much better not to kwaria twina ithat. We have like maybe 1 or 2 hours, so I just come again and talk more about even in politics about Kibaki. Thank you. Aya, back to you, Mr. Guru. Aro Guru.
Nguru Nguru ni kama amefreeze. Endelea Rose. nguru nĩ abiricire taguo tũrona rĩu marĩ reke tuge nĩ ũhoro wĩna kĩeha na nĩ ũhoro wĩnainĩtie bũrũri na mũno kũrĩ rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ kwaria ma, tondũ ma nĩ tũkwenda tũturie iru twĩre mwathani ma agagĩtũtigĩria amwe ma anyitĩrĩre arĩa matigarĩte rĩu Uhuru Muigai wa Kenyatta, Martha Wangari wa Karũa, atongoria arĩa marĩ kuo yani na andũ matige yani nona Ngai ekaga ũndũ ati andũ a lesson nona ũmũthĩ ithuĩ Gĩkũyũ tamaka tũtirĩ na andũ rĩu agũthiĩ tũtirĩ na kĩande gĩa kũrĩrĩra na arĩa marĩ kuo rĩ tũkamania gĩtĩo. Andũ tamaka nĩ mahoyage mahoye Ngai atũtigĩrie andũ atũigĩre yani ona kwa mũndũ kũigua nginya na mĩaka igana rĩ tũkathiaga kũmahoya kĩrĩra. Rekei ndĩmwĩre tondũ rĩu rĩ ta rĩu Uhuru rĩ ũrecinda kuga mũndũ ta Uhuru araigua atĩa ona thĩna rĩrĩa maũndũ maritũha nĩguo arathiaga harĩ Kibaki akamwĩra mũthee rĩu ũkinyĩte hana tũgwĩka atĩa, tondũ no ũkorwo nginya ngeithi ciageithanĩrio no ũkorwo Uhuru nĩ athire akĩũria mũndũ gwĩtwo Kibaki, ona no ũkorwo ngeithi ici mageithanirie na Ruto nĩgetha maume hĩgi no ũkorwo nĩ athire akĩinsult Kibaki. Rĩu nditũ nĩ mekwenda at least andũ maheage atongoria gĩtĩo na tũmahoyagĩre ma most of all tũmahoyagĩre handũ ha kuruma tarĩ mũthamaki witũ tamaka tũkamũhoyagĩra tũkamwĩraga tukauga long life, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩruo ma like losing a founder. Tondũ tarĩu mũndũ ta andũ ta Kenyatta, andũ ta ona Moi ũcio, ona andũ ta Kibaki, aya nĩ founders. Ona mũndũ ta Raila, let me tell you, mũthenya ũrĩa Raila angĩkorwo atarĩ kuo na ndikuga gũthiĩ handũ Ngai amũige, we gonna miss that guy ona atarĩ Mũgĩkũyũ, tondũ harĩ kĩndũ tũthomaga kuma kũrĩ we, harĩ history kwanja mũthuri ũcio aheanaga history ya mũciĩ ya Kenya, mũndũ ũcio no andĩke history ya Kenya, no rĩu mũndũ ũcio rĩrĩa arĩ muoyo rĩ andũ nĩ kũmũruma na kũmũcinũra na kwaria maũndũ maingĩ. Tamaka andũ nĩ mekwenda mecũranie, tondũ thũ yaku tarĩu rĩrĩa twamenana hĩndĩ nĩguo mũndũ atahĩkaga maũndũ marĩa mothe ekwenda. No reke ndĩgĩkwĩre kũrĩ kĩndũ ũtangĩgucĩra thũ yaku gĩkuũ, kĩrĩa we ũtangĩenda ma angĩkorwo wĩ mũndũ wa thĩ, wĩ mũndũ mũhutie nĩ mwathani, ndwagĩrĩirwo nĩ kũgucĩra even your enemy gĩkuũ. Na niĩ nĩ nyonaga andũ angĩ makĩgucĩra atongoria ũru, no rekei ndĩmwĩre Gĩkũyũ gitũ ma ĩragwo yarĩ iria yakua. Rĩu nona Kibaki araganwo nĩ thĩ ng'ima, no akĩneana gĩtĩ kĩu rĩ mwamwĩraga akwende athiĩ kĩoywo nĩ Ruto na Uhuru. Ũmũthĩ andũ nĩwe mararĩra, ona Uhuru ũcio nĩ mararuma mũthenya ũrĩa Uhuru ategũkorwo atarĩ wathani-inĩ andũ marugaga kaba Uhuru. Rekei andũ aitũ tũrute kũhoyagĩra rũrĩrĩ rwitũ na kũhoera kwanja andũ arĩa akũrũ mũno, tondũ ta ithuĩ tũrucĩte andũ aingĩ mũno, nĩ tũkarucia andũ ta Wangari wa Maathai marĩ kuo, andũ ta Njenga wa Karua marĩ kuo, andũ ta Mĩcũkĩ, Matiba, Rũbia, you know, ona rĩu nĩ igũthainĩ mũno Gĩkũyũ gĩkoretwo nĩ kĩgũthũ. Rĩu ũcoke ũkiuga atĩ mũndũ ta Ruto rĩ, thĩinĩ wa atongoria acio othe ndagweta rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ compare mũndũ ta Ruto, ndakinyĩtie gĩkĩro kĩu andũ aitũ. Mũndũ nĩ mwana, nĩ mũndũ mũnini na ndirauga atĩ nĩ mwana atĩ nĩ kũgũruma kana nĩ kĩ, ndĩrauga ũhoro rĩu ũrĩa angĩkorwo agĩtũtara ũcio ndarĩ mũndũ angĩkorwo ona rũrĩrĩ rwa nwa nĩ rũramũrega ũndũ angĩtarana, tondũ athuri akwa mekuo nĩwanyita. Na gwathana rĩ, wathani umaga na igũrũ kwa Ngai, ti atĩ mũndũ akagĩra kĩroko gatuĩka wĩ mũtongoria. Ona ũngĩona tarĩu o mũndũ kũrĩa aumĩte kwao, we akorwo nĩwe first born kwanyu kana nĩwe second born kana nĩwe kĩ na nĩwe ũiguagwo kũu, we he maguta marĩa wũitĩrĩirio na maguta mau matitagĩrĩria andũ othe. Koguo rĩ niĩ ndikuga nĩ mũru kana njuge nĩ mwega, no nguga atĩrĩrĩ kĩwango gĩake ti gĩkinye gũkorwo akĩiganania atĩ na andũ ta Kibaki acio marauga atĩ ũheani wake kũrĩ kũheana na kũrĩ ũtongoria na kũrĩ ma politician
Riu andu ta ndindi nyoro tutigiga te andu acio tiro matuike ati kingpin aitu a Kenya na tungiendelea tuenere miti iguru tukorwo tutari na mitwe miega tondu maundu mangi twaragwo ngingo ndiri haruga mutwe ni gutiganirwo tutiganagirwo koguo ni uria ingihoya bururi witu ni winainite muno ni winainie ni muthingithie rekei ndimwire mugumo wa Gikuyu ni muregeku mugumo wa Gikuyu ni muguu na mugumo riu ugwaga rĩrĩa waigua president ta ũcio nĩagwa nĩ mugumo wa Gikuyu warengwo na kanyoi waregeka oro ũguo tũgĩke atĩa tondu mwathani egethagwo harĩa hanoru na ethagwo kĩndũ kĩrĩa kĩega rĩ nĩ tũkũmwenda mũno na tuge twende atũre no nake Ngai nĩ augire ihinda rĩake nĩ rĩkinyu rĩu tũgĩka nĩ atĩa gĩthomo kĩrĩa tũrabundithio nĩkĩ aya mekuoma Wangari wa Karũama andũ nĩ mamahe gĩtĩo ma mutongoria whoever ona akorwo nĩ mutongoria na akorwo no munini ona ke ndauga nĩ aheo gĩtĩo no na matongoria nini rĩ mahe atongoria arĩa makora itĩ-inĩ gĩtĩo kĩrĩa kĩao kĩiganĩire nĩgetha na ithuĩ tũkahota gwĩka atĩ kũmahe gĩtĩo tondu ngiuma na gĩtĩo ona ndwetereire gũkaheo gĩtĩo niĩ hakwa tu nĩ andũ magoe maru-inĩ makahegera ta rĩu president Uhuru Muigai wa Kenya tondũ rĩu no twatigĩrwo na andũ ta Wangari andũ makahoera nginya andũ ta mũthee Raila Amolo Odinga ona kana ũcio andũ nĩ mamahoyagĩra reke ndĩmwe it is not good to lose a leader to lose a leader tukahoera nginya ona Musalia Mudavadi ũcio most of all Ngai akamakava magakorwo makahota gũtũtongoria na mũkĩhoya mũkamenyaga atĩrĩrĩ kanyu ga gwĩciarĩra ma ona arĩ mũru na arĩ mwega ta makamwende mũthuri ũcio rĩu ũmũthĩ Wangari wa Karũa nĩwe rĩu mũtumia nĩwe Wangũ wa Makendia twĩ nake president Muigai wa Kenyatta andũ mamwende andũ ta Peter Ken andũ mamatĩe ma ndamũthaitha ma niĩ no gwĩkĩra Gĩkũyũ gitũ ma mende atongoria ao na niĩ njoke njuge Kibaki Ngai amũige wega kũu kwega gũgĩtũragwo gũtagĩcokagwo no Ngai wekire kwenda gwake na tũramwendete no athiĩ ũhoro na to the family nĩ wampatia pole reke tũkĩnyie hau tondũ no tũgũgĩthiĩ na mbere rĩu Rose hau oiga ma tondũ mũthuri ũgwĩtwo Kibaki rĩrĩa okire akorire tũrĩ ahinyĩrĩrie mũno na nĩ ngũheana example ĩmwe Moi akĩoya thirikari kwarĩ na 42 districts Moi nĩ anjĩrĩirie kũheana districts no menya districts hĩndĩ ĩyo ciarĩ na bata mũno tondũ nĩcio ciaheagwo mbeca district for rural development na nocio ciahũthagĩrwo gũtwara andũ kwa borithi na kwa army koguo nĩ aheire area iria cia mũsapotaga gĩsiasa districts nyingĩ biũ igĩkinya nginya 74 no area iria itamũheaga kura na kũrĩa atarĩ na support ta na gũkũ Laikipia na gũkũ mwena wa kũndũ kũingĩ across the country kũrĩa onaga ndareka atĩ no nĩ atũhinyĩrĩirie koguo by the time Kibaki oyaga kwarĩ na 74 districts Kibaki nĩ okire makĩgeria kũnyihia district icio na mũndũ gwĩtwo John Michuki nĩ gwa suggestetwo district icio imwe iteo no community issues nĩ ciarehire thĩna mũno na gũkĩrema kwarema rĩ ũrĩa Kibaki ekire nĩ kwĩyaheire arĩa matarĩ agĩcreate another 22 districts akĩhe arĩa matigĩrĩrĩtwo koguo ĩyo ĩtagwo structural discrimination nĩyo Moi atwĩkaga na nĩyo ndĩrarora ngona atongoria twĩna wanini mararora maũndũ na njĩra ĩtangĩereka tondũ discrimination yũkaga na njĩra nyingĩ mũno na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta discrimination ya constitutional kana nĩ anchored in structures cia thirikari tondũ ĩyo rĩu ndĩonekaga kĩrĩa direct tarĩ discrimination na nĩkĩo rĩu ta rĩu ona ta rĩu ĩno
Uhuru arageragia gå suggest BBI no kũgeria arageragia gwĩka atĩ kũ right the wrongs iria ciekirwo against our community tondũ nĩ twaheirwo constituency nini mũno na tũgakorwo rĩu mbeca citũ tũraheo mbeca nini na tũgatuĩka itiraigana no andũ aitũ arĩa aingĩ matirona ũguo marona atĩ nĩ itĩ irenda gũthondekwo nĩ constituency irenda gũthondekerwo andũ na tũga confuse biũ na andũ magetĩkia rĩu twĩ nduma-inĩ nene mũno na kĩrĩa kĩratũma tũkorwo nduma-inĩ nĩ tondũ nĩ twagire gũtĩa atongoria aitũ o maramenya ũrĩa kũthiaga na ũrĩa kũrĩ itoĩ rĩu nduma ĩyo tũkarutwo kũu nũ tondũ mũthuri ta Kibaki nĩ mahotaga kũrora makona no tũteithie andũ aitũ na njĩra ĩno na magathiĩ thirikari-inĩ makarehe policies na magacenjia maũndũ in a way ya gũtũteithĩrĩria no rĩu aya mareciria atĩ gũteithĩrĩria nĩ mũndũ ũgathiĩ ũgeta mũndũ agoka akarehe mirioni ĩmwe kanitha-inĩ kwanyu kũrĩa Kanyenya-inĩ kana na kũrĩa kĩrĩa Ũthaya rĩu harambĩ Kibaki nĩ atiganĩte nacio biũ tondũ icio nĩ cia kũrehe ũthĩni Moi atũraga athiaga harambĩ akire thukuru cigana kana nĩ ciana cigana ateithirie koguo in short nĩ ta kuga atĩrĩrĩ no nginya tũrore atongoria arĩa twĩ nao na tuone nĩ atongoria arĩkũ mena ability ya kũrora maũndũ in future nĩgetha mapositioni rũrĩrĩ rwitũ na njĩra ĩno njega nĩgetha ũguo maũndũ marathiĩ magĩcenjagia at least tũtigatigwo na thutha ta rĩu nguonaga handũ atĩ ciana ciothe iria ithiaga secondary thĩinĩ wa Kwale district maheagwo full bursary na nĩkĩo mũndũ ta Mfuria mena kĩeha kĩnene mũno tondũ nĩ ararĩkia tamu yake tondũ andũ a kũu mwana arathiaga secondary gũtarĩ kũrĩha ona kĩ kana kĩ ona rĩu arahota kũmahe mbeca tondũ nĩ maraheo mbeca nyingĩ makĩria ya population ĩrĩa menayo no rĩu ithuĩ gũkũ no kũrĩra no kĩrĩro ona atongoria aitũ arĩa marenda gũteithĩrĩria nĩ kũmaruma tũtarĩ anyway nĩ mũthee Kibaki akome o wega nĩ atwĩkĩrĩire maũndũ maingĩ mũno ona kahũa hĩndĩ yake andũ marĩhagwo mbeca nyingĩ biũ not less than 100 shillings per kilo of cherry na nĩkĩo ũrona andũ mena kĩeha kĩnene mũno tondũ ũcio mũthuri arĩ mũthuri wa bata na gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ nĩ arĩtie mbere ya rĩrĩa arĩ na kahinya na akera andũ Uhuru nĩ aratwarithia bũrũri wega tũmũ support koguo nĩ mũndũ ta ũcio ũkĩona akĩaria ũguo nĩ kuona nĩoĩ harĩa Uhuru arorete no ithuĩ aingĩ aitũ tũrarora haha tũtiramenya ũrĩa kũrathiĩ na kenginyie hau no ngĩkenyua nĩ warĩtie nyuma ndaharia no tũrĩ anini so no waria ũhoro wa yuthi ndĩrona wĩ mwanake mũnini biũ no yuthi inyuĩ nĩ inyuĩ mũtete mbaũ biũ na ndiũĩ kana nĩ ndarama tũkuoya kana ndiũĩ ũrĩa tũkũmwĩka tondũ mũtironeka ta mũraigua ũrĩa kũrĩ kana ndiũĩ warie na yuthi so tiga ngiuga nĩwe youth ndiũĩ thĩna wĩha na ũngĩthiĩ kũrora in terms of leadership tarora wĩtikie Mount Kenya twĩna gathĩna ũrore mũndũ ta let me just go direct to the Nairobi issue tũrarehe igathe arokire igathe nĩ wa Mount Kenya na ũngĩra handũ marore records
igathe institution yothe anaruta wira ndire yagwa. Those institutions, they grow marvelously. No itharä igathe arokire rä o ithuä handå wa Mount Kenya turambĩrĩria kuga nĩ government project, nĩ state house project. No wona that mentality of youth ndakũigua tũtirakũigua rĩu nĩkĩ gĩathiĩ na mbere. Eric nĩ mũranjigua nĩ ũkũburizĩte we network. No ũngĩthiĩ kũndũ ta Gĩthumu ũrore nĩ ũgũkora andũ arĩa othe me kũu ũguo nĩ a professor hau, nona andũ acio a governor professor no ithuĩ andũ a Mount Kenya tũrendwo tũthure handũ matoyo na management, tũkareherwo handũ fake. Ũngĩrora rĩu mũndũ ta igathe aretwo project, na andũ arĩa marauga nĩ project nĩ andũ a Mount Kenya, ti andũ a kũndũ kũngĩ, o andũ aitũ noho marauga igathe nĩ project. Rĩu ngarigwo Mount Kenya rĩ tũrenda kĩ? Tũrenda ũteithio hana atĩa? No rĩu twekire ũguo ndiũĩ nĩ gathĩna karĩkũ twĩnako, no nĩ gegũthira with time, nĩ gegũthira na andũ nĩ megũcanũka. No ũndũ ũrĩa njũĩ rĩ, Mount Kenya nĩ ũĩ kũhũra mũndũ character development, na mũndũ ũkũhũrwo character development hũru mũno very soon. No gũthikĩrĩria tu tũkĩmenye. No rĩu niĩ mwena wa youth rĩ, nĩ rĩu andũ ta Ndindi Nyoro rĩ, Ndindi Nyoro nĩ my age mate, no mũndũ ta ũcio ndangĩtuĩka kingpin wa Mount Kenya. Rĩu mũndũ ta niĩ ingĩrwo nduĩke kingpin wa Mount Kenya rĩ ngũtwara andũ a Mount Kenya ku no tamwĩra Ndindi Nyoro atuĩke kingpin wa Mount Kenya. So maũndũ mamwe rĩ, na nĩkĩo gĩtũmi nyendete mũndũ wĩtagwo Raila. Raila ahehanaga history tũkamenya tumĩte ha na tũthiĩte kũ, tũgerete ha. No andũ aingĩ matiendete ũhoro ũcio wa history, juu history uwajani. So andũ aingĩ maigua ũhoro wa history makarakara na nĩ hũru. So tiga tũrore andũ acio ũguo mahana. No by meantime, within a short period, tiga tũrĩkie ũhoro wa kũzindikisha mzee Kibaki nĩguo tũcoke rĩu on the ground again. Thaa ici tũrahorete kũhorera nginyagia next week, hakuna kwenda mahali, ni kutulia tumaliza tuomboleze mzee Kibaki, then from there then we hit the road again. Na I'm very sure andũ nĩmekũigua, na especially youth. No aingĩ nĩmambĩrĩtie gũcanũka, nĩmambĩrĩtie kuona he ithako tũrathakĩrwo as a youth. So aingĩ nĩmambĩrĩtie gũcanũka, ti ta tene ndageragia kwaria na mũndũ ũhoro wĩgiĩ kĩrĩ makauga haha hapana hatutaki hiyo. No thaa ici andũ nĩmathikĩrĩria na makaigua ena point. Na the impact of what the government is doing now, the project government is doing now, tukame harvest in like 5 to 10 years to come. Because ũndũ ũrĩa ndingĩenda andũ mamenye rĩ, ona wĩra ũyũ Uhuru araruta rĩ wa development na infrastructure, thirikari ĩrĩa ĩgũka rĩ ĩgũka kũrurumia economy, tũhũthĩre infrastructure icio gũthondeka economy. No andũ aingĩ mareciria marahenio atĩ barabara hatutaki, sijui nini hatutaki, sijui nini hatutaki. Na nĩkĩo gĩtũmi nyendete mũndũ wĩtagwo Raila mũno. Raila ndapromisaga mũndũ mbeca, ndarĩ hauga atĩ nĩngũhe handũ milioni 10, bilioni 10. Raila ndaugaga ũguo, endaga ũhoro wĩgiĩ infrastructure and industrialization, andũ merutĩre wĩra marĩheo mũcara, no ti andũ mekare meteire mbeca. Thengiũ. Kwani ni Kikuyu peke yake huko ama kuna lugha ingine? Hii ni forum ya Kikuyu
Kenda kwa ile ingine ya nani ile ya Bernard. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Kamau thĩinĩ wa ngirigaca rĩ nĩkĩ ũngĩririkana ũhoro wa mũthee ũyũ ũgwĩtwo Kibaki nĩgetha andũ mamenye kũrĩa tumĩte? Rĩu rĩ maũndũ maya ona njugaga ma CDF nĩ mega nĩ twaragia ũhoro wa CDF, tũkaria ũhoro wa bursary, tũkaria ũhoro wa one man one vote things, no twakinyire haha atĩa? Andũ magĩrĩirwo nĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ, twakinyire handũ ha kũheo bursary atĩa? Na twakinyire handũ ha kũhorwo tũgĩeterera bũrũri kana thirikari ĩtũne mbia ta Gĩkũyũ kana Mount Kenya atĩa? Twakinyire hau nĩ tondũ mĩaka 24 ya mũtigaire Moi, kĩrĩa gĩothe gĩateithagia Mũgĩkũyũ, kĩrĩa gĩothe gĩakũrĩtio nĩ Mũgĩkũyũ, pyrethrum, kahũa, mbembe, waru, tondũ gũtirĩ kĩndũ gũtakoragwo Mount Kenya by the way. Moi amĩkire sure maũndũ macio nĩ mathira. Amĩkire sure kũndũ guothe Arab thĩinĩ wa Mount Kenya nĩ gwakwo nyũmba cia mahiga, na gwakirwo nĩkĩ ta Kiambu Road? Gwakirwo nĩ tondũ rĩrĩ, warora kahũa karĩa ũhandĩte rĩ na returns ya kĩndũ gĩtagwo real estate rĩ, ũgaka nyũmba kana ũkendia plot igakwo nyũmba cia gũkomborithia. But the truth of the matter is, after 24 years of devastating ũhoro ũcio wa kahũa na ũhoro wa agriculture thĩinĩ wa Mount Kenya rĩ, Kibaki oka nĩ ageririe mũno 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 ku make sure maũndũ ta ma KCC, maũndũ ta ma KMC, Kenya Meat Commission, maũndũ mothe nginya ma Pyrethrum Board nĩ mageria gwĩkĩrwo reforms nĩgetha tũcoke harĩa twarĩ. Na nĩkĩo ũrona atĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ndigagwo mũno 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 tondũ thirikari nĩ ĩrageria mũno ĩtũkĩire Minister wa Munya kuona atĩ nĩ marageria ku revive the milk industry, ku revive maũndũ ma coffee, maka build na harĩa Kibaki amonirie. Na niĩ kĩrĩa kĩranjĩkĩra kĩeha nĩ ta ũrĩa Rose aria oro rĩu, aiga harĩa Gĩkũyũ marorete, gwĩciria, na niĩ njugaga atĩrĩrĩ tondũ maũndũ mamwe nĩ maũndũ ma kwĩyonera, tũngĩaga gũkorwo tũtirona ũrĩa a Uhuru mareka na ũrĩa Kibaki ekire, tũthondeke foundation inĩ ĩyo rĩ, tũgũcoka harĩa twarĩ hĩndĩ ya Moi. It is very possible. Kũndũ gũtirĩ kĩndũ ũrateithĩka nĩkĩo. Tondũ niĩ ndĩramenya atĩ tũngĩkorwo twĩna value for our product, ona CDF icio no cikare. Ona maũndũ macio ũiguaga ma gũtinda tũkĩheo atĩ one man one vote no maikare. Tondũ mũndũ endia waru ciake ona iko nĩ ĩka ĩmwe nĩona mbia. Bataraita ĩ hau. No akorwo maũndũ macio matikũ revive na mokire na mabuild from that foundation where Kibaki atũtigire rĩ, tũratwetereire thirikari ĩtũhe mbeca, tũtware ciana thukuru, tũtware andũ thibitarĩ, atĩ thikũ ici mũthenya mũndũ ta Mount Kenya kũndũ gũtarĩ na maũndũ ma harambĩ, andũ macokanagĩra nĩgetha mũndũ acangĩrwo athiĩ Rũraya, ũgĩathiĩ thukuru, ũngĩ nĩ arwarire twĩke harambĩ nĩgetha tũrĩhe thibitarĩ. Maũndũ ũtangĩonire hĩndĩ ya before, even in the 70s, mambirie gũthũka hĩndĩ ĩrĩa andũ mageririe kũruta mũndũ ũcio thamaki-inĩ 8 hau ũguo. Koguo Kibaki nĩ ageretie mũno maũndũ ma agriculture, tũtirĩ tũrakinya harĩa agĩrĩire tondũ kĩndũ ta pyrethrum, you know, it's a controlled product. Na kĩndũ ta kĩu ona niĩ nĩ makaga mũno atĩ we have never known the value of pyrethrum. This generation ona ndĩũĩ pyrethrum nĩ kĩĩkaga, ĩrutaga product irĩkũ. Na nĩ ĩkũraga nyingĩ mũno mũno mwena wa Mount Kenya. No rĩu rĩ ndĩrateithia mũndũ tondũ gũtirĩ particular policy kana tũtirĩ tũrekĩrĩra manani mũno on how tũngĩteithia arĩmi aitũ macokie harĩa bũrũri warĩ before the andũ mokire magĩthũkia. Koguo Nguru wanjũria ũhoro wa Kibaki na agriculture, he tried
the best he can, it is still being it was really devastated. Although kitu na miaka mirongo iri na 24 years it will take this government and the next government and the next government together at least ado makoro meha ado magiuga ati agriculture is the backbone of this country. No ninjuga aterere. Now that we are in the new generation, we are in the new world order. Ado magiru kura the mechanization. Mechanization is a new word being used all over the world. Wakora ati agriculture an industry by itself. Germany, and I'll tell you because I've studied something about Germany, how they have food security. Adwasio makona na farmers less than 10 farmers, but mudaine yaole ihana teno ya daramea ukoragwo na kabuni theini wa migunda yao. In other words, utire kindu kiraima migunda-ini iyo yao itena kindu gitagwo value added aspect. Aikoni waru iraima ina product ta inyanya. Hena waru iraima chips, iraima crips, iraima ginya shanga itagwo ki vodka dikano anyita. Yakinya handu ukona andu acio mena security ya irio for over 20 years. That means ati umuthi ukungiuma haro thiini wa Germany, they will not depend on anybody for the next 20 years. They can feed their own population and they can live a good life. And that is where we need to go as a country. Jiraga andu matie utinda mageciria uhoro wa migunda eno ya Uhuru na Ngaraira ngaki. Tondu Kenya, if you analyze the most Arab land, mugunda uria ungirimwo na mbura ni mugunda munini muno. It's actually a third of the country. Now niho hena mai, now niho hena mitito, now no hena kindu gitagwo waterways. No ugithie kundu ta Egypt, and I'll tell you because I want everybody to go and research. Egypt is almost 90% a desert. No ni ukuona andu acio maraka maraka man-made lakes. Man-made lakes. Yakinya handu ati bururi ucio ni ugutwenderia matunda, no twenderie ginya thukuma, no twenderie nyanya, na ni ithu twina the favorable weather in Africa. No riuri the Arab land ni nini muno. So tugika atia to build from what Kibaki did na what Uhuru Kenyatta did. Na hiyo ndaiga kohe mundu wa ongeria na ginya mundu taraira. Maundu makuga ati wira ogwethwo anga ki industrialization. Hau maundu tara ma mugunda. You see, kumia haha oe ngari we Nairobi, uthie na manga kana uthie Loitoktok, okuona vast land that has not been used. Kundu weru ucoke oe ngari hau uge wathi Isiolo wabate uthiete na kundu gwitwo Garissa na kuu Wajir na ki. That is another vast land. Kindu wagite mugunda ucio no mbura. Na mbura no tuthondekere kindu gitagwo man-made dams. Ukinya handu ati ithu tondu turia kwanza andu ta Gikuyu ni twendete wira ri. Kundu kwina mai ri tukwaga guthi niki. Tutakiiganira Nairobi na tutikuiganira Kiambu. No bururi uyu ni munene muno, land mass itu ni nene muno. Eigito into what we call productivity, then each and every Kenyan can own a big land over 5 acres. Each and every Kenyan can own over 5 acres. But what is happening, as Kenyans, we are fighting on a very small portion of land, and we are excusing ourselves to a point that there is no productivity. Itagogotiniare wadirikania Kibaki akioya thirikari kuma kwi Moi, hena muthe Kenyatta ni atigite irrigation schemes, seven of them. Yes. By the time Moi arikagia wathani wake yatigarite Mwea nakuo ni arimi maregire nayo biu tondu ni maruire bara nene muno na ni gwakuire farmers makiria ya 10
makigeria kurua na National Irrigation Board ĩrĩa ĩtamaheaga kĩndũ no kũrĩa marĩaga, na yakinyire handũ Moi agĩka atĩ agĩtĩkĩra ũrĩa arĩmi mendaga, tondũ rĩu nĩonire no oragire othe. Rĩu no mention also structure ici iria ciekĩrĩtwo nĩ the first government igĩkua, no nĩ revivetwo rĩu na imwe ciao nĩ cianjĩrĩtie kũruta kĩrĩa maciaro. nĩ manguru tondũ ta rĩu etire ũtirĩ na Thimba Dam, Thimba Dam Thimba nĩyo ya Mwea, tondũ kũringana na ũrĩa kũrathire damu ĩyo yatuĩka actualized, gũtirĩ hĩndĩ andũ acio maka-depend na maĩ ma mbura kana ma-depend na kĩrĩa na any other form of irrigation. Makorwo mena enough water to take them to the cycle of a season, matarĩ na problem. Na rĩu ũkuona maũndũ ta macio nginya maũndũ macio matiaragĩrĩrio hĩndĩ ĩrĩa tũrari horo wa development in Mount Kenya. And therefore that is something that can be replicated across the country, na wone andũ nĩ matuĩka resourceful, tondũ mũcere wa Mwea ũrĩa niĩ njũĩ kũringana na statistics iria ndĩ nacio, over 10,000 families depend on that. Na nginya Mwea as we speak today, ũngĩrora among the most productive and maigaga atĩrĩ kũndũ kwĩna ũtonga mũno as a county, as a constituency, Mwea ĩkoragwo among the top 10. Ũkona andũ acio nĩ makoragwo na mbia ciao, na tũtingĩhota nginya gũ-satisfy the demand ya mũcere wa Kenya ũrĩa ũrendekana. Koguo I agree with you 100%. If we build on what Kibaki started and what Uhuru is doing, and we take it to the next level, gũtirĩ hĩndĩ bũrũri ũgakorwo na thĩna wa irio na thĩna wa mbeca. In fact niĩ ndĩrenda gũkinya handũ gũtirĩ mũndũ ũrenda ũhoro wa bursary, gũtirĩ mũndũ ũrenda ũhoro wa gũteithio na kĩndũ atĩ irio, no mwĩna mbia cia kũigana cia gwĩteithia as a people of Kenya. Rĩu tũigue ũrĩa Rũciĩ gũtwĩra, tondũ nĩ tũra-celebrate mũthenya ũgwĩtwo Kibaki, nake atwĩre mwena wa gĩthomo nĩkĩ onete gĩcenjetie hĩndĩ ya mũthuri gwĩtwo Kibaki na hĩndĩ ĩno ya ũrĩa, nĩgetha arĩa maratũthikĩrĩria mamenye to kwaria tu tũraria, nĩ tũrenda mũtongoria gũtwarithia maũndũ maya na mbere, mũndũ mwĩhokeku, mũndũ mwega, mũndũ ũtakũiya. Rose. Muriega. Saa Ibrahim, unasikia Kikuyu? Saa Ibrahim, unasikia Kikuyu? Habari zenu? Mzuri, unasikia Kikuyu? Ugikuyu? Uhoro waku? Atike? Timuru na hani? Hey, atia. Wetagwo Ibrahimu, riu rĩngĩ nĩkĩ ndi nĩkĩ? Wetagwo Ibrahimu. Acho ndetagwo Kamau. Halo? Nĩmũranjigua wega? Halo, wetagwo ũ? Ndetagwo Kamau. Ibrahimu no. Kwanyu nĩ kũ? Ibrahim. Ndenda network njega no nĩ ngarana. Network ĩna thĩna. Rose we aria nĩtũkũmenya ũrĩa tũgwĩka. Okay, mute. Rose. Ona nĩ amũrega. Nĩ ũrĩa ingĩenda kuga no njurie atĩrĩrĩ andũ aitũ. Aria mũno mwena wa gĩthomo. Thĩinĩ wa wathani wa Kibaki rĩ, reke tuge nĩ tuonete change nene na twanjĩrĩirie na gĩthomo, tondũ Kibaki ũrĩa ekire rĩ, nĩ ageririe gũtũcokeria industries citũ iria ciarengetwo magũrũ ciothe nĩ Moi. Mũrikane kũrĩ makambuni metagwo Rivertex,
mathondekaga nguo marĩ maingĩ mũno na mandĩkĩte andũ aingĩ mũno, andũ kwanja yarĩ Central cia Thĩka, kwarĩ kambuni cietagwo KTN cietũraga kũrĩa Thĩka ciathondekaga nguo, na kambuni cietagwo Yukeni, na kambuni icio wathani wa Moi rĩrĩa wokire rĩ, ciokire cikĩhingwo ciothe, ikĩrĩ ciothe cikĩthira, nginya kambuni ciarĩ cia makũnia. Rĩu nĩ ũndũ wa ũguo, nĩ ũndũ wa andũ kwaga mawĩra rĩ, ũkĩona gĩthomo nĩ gĩathiĩ na thĩ mũno Central, agĩcoka akĩnyita kahũa karĩa gateithagia mũrĩmi wa Mũgĩkũyũ wa Central. Kahũa kau agĩkaima mbei. Moi ahũrĩire andũ kũndũ o, ndarakwĩra we ndũkarĩme, no kahũa kau ona warĩma ũmenye ndũrĩ na market, ndũrĩ na gwa gũgatwara. Nĩ mũririkana kahũa kũrĩ hĩndĩ kagũragwo nginya ciringi 3 kiro, akĩnyita akĩhũra macari. Rĩu mũrĩmi wa Central agĩka atĩa? Agĩthira. Rĩu mũrĩmi wa Central ona tuĩkĩte nĩ ũgũthiĩ kũrĩma rĩ, nĩkĩo kuona andũ othe megũka makĩhũrĩra Nairobi, tondũ mũndũ wothe arenda wĩra wa mũcara, tondũ mũndũ etĩkĩtie atĩ wĩra wa mũcara noguo wĩra ũrĩa ũtangĩgĩthira. Rĩu kaba wandĩkĩtwo handũ hothe ũkarĩme. Na rĩu andũ magĩtiga mĩgũnda, na arĩa marĩmaga andũ a Kiambu nao rĩ, makĩmenyaga na ithuĩ tũgũtua mburoti, tondũ ndũgũtũhũra na mĩena yothe, tũgũtua mburoti nĩ atuĩke atĩa. Na nĩho rĩu hau rĩ andũ matuĩkire nĩ mathondeka mburoti, nao makĩmenya rĩu reke twehererio nĩ ciana mĩrigo, magĩikia ciana boarding. Na nĩkĩo ona tũkinyĩte hau, ciana ciaikio boarding, reke ngũhe ũhoro, mwana ũcio athiĩ boarding ũtigagĩra mwarimũ, nĩ muonanwo na mwana ũcio mũgacoka kuonana ahinga mweri ũyũ, mweri ũmwe, ndaũragia gĩkahingũrwo rĩ rĩngĩ, ũmũcokerie mwarimũ. Kũrĩa boarding kũhana njera, wacamania na mwana mũremi, na mwana mwathĩki, na mwana wa pastor, na ABCD. Rĩu we mwana waku akorwo arĩ mwana wa pastor, acamania na ũrĩa mũremi kũrĩa, manyitana tondũ makĩrĩ thukuru ĩmwe, na kĩrĩa kĩmanyitithanĩtie nĩ mbeca, mwana ũcio kuona oro rĩmwe nĩ atuĩka mwana mwaganu. Rĩu we wetereire mwana waku agoka atĩa kũrehere degree nyũmba, kana wetereire atĩ oka kũrehere ũpastor ũrĩa mũrerete nau, agĩcoka mũciĩ ũkaigua mwana nĩ atuĩkire homosexual, mwana nĩ atuĩkire lesbian na kĩrĩa kĩngĩ. Nĩkĩ? Tondũ na ithuĩ aciari rĩ, nĩ twagũtarire, tũrenda ciana cithiĩ nĩgetha tũtigwo mũciĩ tũrĩ free, tuone mahinda ma kũrora intaneti, tuone mahinda ma Facebook na maũndũ marĩa mangĩ. Na rĩu ũkauga niĩ ndarĩkirie maciara, niĩ rĩ ciana cirĩ boarding hĩndĩ ciaikũrũkire. Na mũrĩ maciaro marĩa twĩna mũrekeire kĩmwĩrĩ nĩmo rĩu maya ũrona atĩ ũmũthĩ tũngĩtio anake 10 thĩinĩ wa anake 10 ma Agĩkũyũ arĩa marĩ ho, kuona mwanake ta Ndĩndĩ Nyũrũ, acio ũrona mwanake ta Ndĩndĩ Nyũrũ nĩ ta anake 3 kana 4. Na let me tell you, niĩ na itarĩ wa mũsimamo wa mwanake ũcio, niĩ Ndĩndĩ Nyũrũ, I respect that guy. I respect that guy. Tondũ tũtirĩ na anake aingĩ mahana take, mwanake ũrahota gũkorwo ena megutha make. That guy is very very young. Na nĩ ahotete gũkorwo akĩrũgamia ũguo ĩrũgamĩtie. No nĩ igana tũngĩtua gũtarwo Central ũmũthĩ. Ũmũthĩ tũngĩrwo atĩrĩrĩ anake Agĩkũyũ maumĩre na mĩguĩ-rĩ, nĩ igana mangiumĩra. Ta nĩ twambe twĩyũrie ũguo. Tũcoke tũmenye atĩrĩrĩ tũtereire makinya maya maitũ. Tũngĩtuĩria wega harĩa tũtereire makinya, nĩ twaimire mwana wĩtagwo Boy Child hinya wake na tũkĩmuna moko. Na igua mwana ndakwĩra atwaraga boarding, mwana o kahinda karĩa oka mũciĩ nĩ gakũmiti na arata ake. Ndarĩ na mahinda ma gũtarwo nĩ nyina, ndarĩ na mahinda ma gũtarwo nĩ ithe, na mahinda marĩa angĩtarwo nĩ ithe nĩ magũthiĩ outing, mathiĩ kũrĩa marathiĩ, mathiĩ magũrĩrwo nyama choma, mathiĩ meke kũrĩa kĩngĩ, ũgacoka we ũgathiĩ kĩrabu ũgathiĩ ũgĩkanokaga mwana wakwa nĩ ndĩracoka boarding, athomagĩra kũna. No maciaro marĩa mwana ũcio akainũka namo akĩrĩkia gĩthomo mandũgetĩkia nĩ mwana ũcio akainũka ũrĩa we ũtangĩeciririe. Rĩu rĩ handũ haha ona tũkĩũraga mũkaro rĩ, nĩ twambe tũmenye ona ithuĩ aciari twĩna wĩra mũnene mũno. Na niĩ korwo nĩ niĩ ingĩũrio ta maka boarding school cikwenda ciambe cituo day school, tondũ day school mwana waku akĩinũka nĩ ũmenyaga mwana ũcio agĩthũka, na mwana ũcio akĩgarũrũka nĩ ũmenyaga. Ũmenye mwana wa mũirĩtu wa boarding arainũka mũciĩ agathiĩ kũheo mwana atigĩtie kiumia harĩa mwarimũ onera ndeo, tondũ mwana ũcio gũtũra kũhithĩte, na rĩrĩa agoka ekũrora ciumia 2 nĩ oka nĩ marĩria, okorwo nĩ marĩria ma kũrĩa athomagĩra thukuru, na rĩngĩ mahingĩte ciumia 3 marĩria mathira agacoka thukuru. Rĩu mwarimũ kũrĩa nĩwe ũgagwĩtĩra mwana akũria atĩ haha harathiĩ atĩ,
nake mwanake utahiragwo ihui no nĩ athomire njĩra ĩngĩ mwanake nĩ atuĩkire lesbian nĩ atuĩkire gay kũrĩa no rĩrĩa kũinũkĩra rĩ akwĩra niĩ no baba no amenya niĩ ndĩrona boarding niĩ no nginya thiĩ ngamĩtina arata akwa thiĩ disco koguo ona tũgĩkaga atĩa ona tũgĩkoragwo twĩna ũtongoria ũhana atĩa we as a parent twĩna wĩra mũnene mũno wa kũruta tondũ njũgũma njega twĩragwo iumaga ikũrĩro na ndirauga ũguo atĩ tondũ ndĩna kwega mũno ona ni ndĩnao na mbica no ro ĩkũ mbica no ro ĩrĩa tondũ ithuĩ nĩ tũtete ikinya wa kerĩ niĩ na no niĩ ndigũtiga kwarĩria anake aya aitũ mũndũ nĩ ahe aciari ake gĩtĩo tondũ gĩtigũragwo na mbeca anake tũheie anene anyu gĩtĩo tondũ gĩtĩo gĩtigũragwo na mbeca mũnene onakorwo ndũramwenda tigana nake wamũkora hau nĩkĩo ũraigua anake atĩ mauma haha mathiĩ na gũkũ mathiĩ matiga maruma mũtongoria fulani mathiĩ maruma mũtumia fulani mathiĩ macokeria president na kũu Facebook na kũrĩa kuma anake ũcio makainũka ũkaigua mwana accident na makuothe anake ũcio ũkaigua mathire mona maũndũ maingĩ mũno ũnagia atĩrĩrĩ matũhũhũ maya rĩ na nĩguo ndĩkĩhoire rĩ maũndũ maya maumana naku no mwana waku irima rĩrĩa atonyire we no wagĩrĩirwo nĩ kũmũruta irima rĩu no nĩ wagire ihinda rĩa kũruta mwana ũcio irima rĩu tondũ nawe nĩ watuĩkire busy na maũndũ mangĩ ithuĩ tũroria mwana gakinye mĩaka 18 rĩ akweherere no ũkariganĩrwo tondũ mwana ũcio akweherera mĩaka 18 ndarĩ na gwa gũthiĩ gũtirĩ na mawĩra we handũ ha ũikanie mwana ũcio thĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ to mawĩra wa kwandĩkwo wĩguo nĩ kũrĩ tekiniko ũkamwĩra ĩhĩ ona ũgĩethaga gũthiĩ college ĩyo ũrathiĩ tondũ gũtingĩhota gũthika college ĩyo rĩ amba wĩke wĩra wa electrician rĩ amba wĩke wĩra wa mekanika na ithuĩ rĩ o ũrĩa twaigire rũcamio thĩ rĩ tũkiuga rĩu ciana itihũragwo rĩ tũkiuga ciana rĩu nĩ kwaria ciaragĩrio rĩ hau noho ningĩ twatereire ikinya rĩu ona tũgĩkaga wega rĩu ona Kibaki athondekete economy atĩ ĩgũthondekwo mũgacoka mũkamĩgũithia oro rĩngĩ othe tarĩu anake othe maratinda makiuga atĩ kabaruto maraina kĩndũ matoĩ nĩkĩ kĩu maraina korwo nĩ moĩ kĩrĩa maraina ma matingĩina kĩu maraina no tondũ matiũĩ na matikwenda kwĩrwo na maugaga hawatabui na hawataki kutabua na wanyita na matikwenda kũigua history mamenye harĩa tumĩte na harĩa tũrorete wĩra ũrĩa wothe warutirwo nĩ Kenyatta wacokire ũkĩninwo nĩ Moi na mĩaka 25 wĩra ũrĩa Kibaki wothe ararutire ũroererwo nĩ Uhuru araruta wĩra ũcio mwega arutĩte ndirarega mathirĩ nĩ makombetwo na gũtirĩ mũndũ tarĩ mathirĩ ona ithuĩ twĩnamo ona bengi cia Kenya ciĩna mathirĩ ona bengi cia Rũraya ciĩna mathirĩ na as long as kono mbeca ici irakuo na itirĩ handũ irekĩrwo mũhuko wa mũndũ nĩ wĩra iraruta rĩ ciringi irarutithio wĩra ndĩaga kwĩrĩha koguo na andũ ona makĩmenegenaga makamenyaga atĩrĩrĩ population ĩrĩa yarĩ kuo hĩndĩ ĩyo Kibaki arĩ kuo tiyo ĩkuo rĩu ndagĩka ĩno ũtarĩ Kibaki na mĩaka igana mwana ũrĩa warĩ na mĩaka 18 hĩndĩ ya Kibaki ũmũthĩ arorete mĩaka 30 nĩ makana tima mwana ũrĩa ũtaciarĩtwo hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ mũciare ũmũthĩ mena mĩaka 10 thani yake irio rĩo metha igũrũ no anyita mwana ũrĩa waciarirwo hĩndĩ ĩyo ũmũthĩ na mĩaka igana koguo andũ makiuga atĩ ona economy nĩ ĩrongerereka na nĩ kũrathiĩte kana nĩ kũrathiĩte ũkamenyaga atĩ ona inyuĩ population nĩ ĩrongerereka population no ĩrongerereka mbere mũrarĩ milioni 40 rĩu mũratarĩria milioni 45 koguo na andũ makĩheanaga ũru wa Uhuru makamenyaga atĩ ndatigĩrĩirwo bũrũri ekĩrwo gũtirĩ mũndũ ũngĩ kuongerereka kwa atigĩrĩirwo bũrũri ekĩrwo hatikuongerereka kĩndũ kĩngĩ na hatikũruta rutwo na hatikũnyihanyihio koguo andũ magĩka mathabu mendaga history makamenyaga atĩ harĩa mwamũtigĩrĩire tiho arĩ ũmũthĩ tarĩu ona president Uhuru auma mĩaka 10 ũrĩa ũngĩ ekuerera no akorwo ona arĩ worse gũkĩra rĩu ũguo Uhuru areka no ti kwenda gwake tondũ economy nayo ĩrathiĩ ĩhaicĩte o ũrĩa population ĩrekate ĩroka ĩhaicĩte koguo andũ aitũ tũkiranĩrĩria tukageria gũkiranĩrĩria ona twahĩtania tukageria gũkiranĩrĩria na nĩkĩo ũrona Ngai arakinya handũ akarakara agatũhũra kĩboko tarĩu andũ a Kiambu merĩgĩte kuga atĩ mũgumo nĩ ũrakana mwaki na igũrũ ithuĩ tũtiamenyaga kana Kibaki nĩ egũkua na mũgumo hĩndĩ ciothe mũkaigua atĩ hena ũndũ ũreka ĩkoragwo ĩ sign ya kũinainia bũrũri tũgwĩka atĩa nĩgetha Ngai atige gũtũinainia gũtũhũra tondũ gĩkĩ nĩ kĩboko Ngai aratũhũra no tũcokire harĩa mũgumo-inĩ twerere Ngai tũmwĩre Mwathani nĩ twatĩa anene aitũ nĩ twatĩa aciari aitũ nĩ twatĩa ciana citũ na ithuĩ nĩ twetĩĩo na ithuĩ Mwathani nĩ twanyiha tũiguĩre tha Mwathani
nĩ twenda rũrĩrĩ rwitũ inyuĩ mũramena rũrĩrĩ rwanyu tondũ gũtirĩ hĩndĩ tũngĩmena rũrĩrĩ rwitũ twethe mũndũ ũngĩ oke twathĩre rũrĩrĩ rwitũ gũtingĩhotekeka ũguo. Ona hĩndĩ ya tene athamaki arĩa othe marĩ kuo marĩ na rũrĩrĩ rwao na marĩ na anene ao. Inyuĩ Gĩkũyũ ti inyuĩ a mbere gũkora atĩ mũtikore rũrĩrĩ rwanyu na mũtikore mũtongoria wanyu. Ngai nĩ ekũmũhũra kĩboko na amũhũre kĩboko kĩnene mũno. Rĩu twĩyũrie atĩrĩrĩ, Kibaki nĩ athiĩ na ngumo njega mũno and we all miss him. Ithuĩ twatigwo rĩ, tũgathiĩ atĩa? Tũkaganĩrwo atĩa witũ? Tũkaganĩrwo na irumi? Kĩmani wa Ngũnjiri ũtũraga ũrumaga president na icũng'wa tũkamũganaga nĩ irumi nĩ ũndũ ũrĩa mwĩkũrumana mwĩna wa rũgũrũ na angĩ maugaga atĩ megũthuguma kũhandwo. Ĩyo nĩyo history ĩrĩa tũkandĩkaga andũ acio tondũ no tũkwandĩka. Reke tũgerie gũthondeka history itũ. Gũtirĩ mũndũ mwagĩrĩrĩku na gũtirĩ hinda mũndũ atangĩhera na mũndũ agarũrũke. Twenderere tũtige kũrumana. Tondũ nawe Alice Wahome ũgathurwo nĩ ũkenda tũkũhe gĩtĩo. Ndĩndĩ Nyona wathurwo nĩ ũkenda tũkũhe gĩtĩo. Kĩmani Gĩchũng'wa nĩ ũkenda tũkũhe gĩtĩo. Kĩmani Ngũnjiri nĩ ũkenda tũkũhe gĩtĩo. Rigathi atĩ no hikĩtie pastor nĩ ũkenda tũkũhe gĩtĩo. Tũgakũhe gĩtĩo atĩa? Angĩkorwo mũthamaki ũrĩa wĩkwenda ndũkũmũhe gĩtĩo. Angĩkorwo mwana waku ũkĩruma president we akaga gũkũruma nĩkĩ? Na rĩrĩa ũkamũria agakwĩra atĩrĩrĩ, githĩ we ndũrumaga president? Rekei twĩcũranie na mũno makĩria ma twendane na tũhoe Ngai atũhe ũgĩ. O ũguo tu. Tũtigũkana nĩ ithaa rĩu rĩngĩ. Hena mũndũ ũretwo Joy, nĩ Joy kana nĩ Joy? Nĩ J, nĩ Jackson. Twĩre ũrĩa tũramboreca mũthuri ũretwo Kibaki tũkarora maũndũ marĩa atwĩkĩire na tũkarora tũrenda atĩa mũtongoria ũrĩa tũrenda gũthura ũrĩa gũka kuoerera harĩa Uhuru egũtiga nĩ mũtongoria wa mũthemba ũrĩkũ tũretha. Rĩu kamũira ngenda gũsubmit maũndũ makwa rĩ kana ngenda kwĩyaria rĩ, nĩ ndaigua Mama Rose aruta hoja ciake na reke njuge kũrĩ tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ ũguo ngĩruta hoja yakwa rĩ, nĩ ngũgeria kũbabanua mangĩaria mbere-inĩ yakwa tondũ nĩ ngũthikagĩrĩria mũno na nĩ nyuma na interest ya ũrĩa ararora maũndũ maybe na kũrĩa na ũrĩa na perspective yake ya maũndũ. Ndũkĩgĩre ũthiĩ tũgĩkuona mũndũ witũ. By the way, andũ ĩno forum andũ nĩ merute nja tuone mothiũ. Ngĩaria na mũndũ na ehithĩte na hau nĩ hega Njirũ. Tondũ nĩ hakorwo he hega atĩ andũ kũmenyana. No rĩngĩ system ĩgĩkorwo ĩ thĩ kana ĩrege rĩ, nĩ mũkũnjĩtĩkĩria horie kamera no ndĩ sawa. Wa mbere reke njuge ũhoro wa Mwai Kibaki. Ũngĩrora history ya our president, the former president, he is still my president in heart. He was a born leader from a family of, sorry nĩ kwaria Gĩthũngũ, ndigwĩtua mũthũngũ mũno, reke njarie Gĩkũyũ. Aciarĩirwo family ĩtarĩ na kĩndũ kuma iria-inĩ Ũthaya, neighbor ya kũrĩa guka aumĩte. Kahistory ga Kibaki nĩ twaheagwo nĩ guka na ndiaiguire gakĩgwetwo handũ redio-inĩ na ndiaiguire kagwetwo akĩuronjaicwo. He was one of the lazy guys, mũndũ ũrĩa warĩ mũgũta mũno kwao mũciĩ wĩra-inĩ wa moko, no hakiri na meciria sawa. Noguo nĩguo tũrenda Kenya, hakiri na meciria nĩmo tũrenda. Kĩrĩa kĩratũma first eulogize our former president Kibaki. One thing, kuma Kibaki aingĩra ũtongoria-inĩ, Kibaki is a history of
people from nothing to something. Is a history of people from nothing to something. Na story yake no ugerie kumitrack. Urona uria ungiuga nie ndi mwana ndathomagira primary ino, ndathire secondary ino, ngiuma hau ngithi guku, ngiuma hau ngika ũũ. Rugano rwake ruothe no rubuatirire. No kiria Kenya gwikite ri, atongoria ingi reke njuge atongoria ingi aria twi nao ri, ndungihota kubuatirira mundu story yake. Na nikio Kibaki ari very unique. He is unique than Kama everybody else. Joy, kego tuena miario tu hanini. Ni Gwire atiriri. Jack. Jackie, gwire atiriri. Abotige ndahoya rutha abotige ndamwariria. Atiriri Jackie. Gwenda gukwira atiriri gutire mundu utangibuatira history yake. Twena history ya mundu wothe wanatuika president. Koguo ri tiga kuga gutire mundu utangibuatirira. Tukubuatirira umuthi. Nikio twi haha tukubuatirira umuthi. Kathie na mbere. There you JC, our former president, who is still my president in heart. Todo for him, uko athomete uguo wothe agakinya hau akinyite. Ni akinyite to a point ati he can make a decision na mirume na ugio niguo guguthie na gutwike niguo based on his previous experiences. Na Kibaki was, let me say this, ni a leader uria utendaga kuonekana, endaga uria areka wonekane na gutire kufofovania andu. Na there is one thing that he did, na niwe no iratuma kuoneke Kenya ta kugarurukite. Andu aria othe thaa ici mathomire free primary education, haria ugire kila mundu aingire cukuru, mayanga inio maravoti thaa ici. Na mundu mugi ni muru muno, mundu thomete ti karimu, na matithomaga magaikara, mathomaga makaumira. Na kiria twikite Kenya ino, tungikona president leader ni tuguikaranga, tondu leaders ingi aria mari kuo ni aria aku make sure we mundu wa thi wikare o hau thi. Tarora thaa ici cukuru turariha mbia cigana? We urwariha primary mbeca nyingi gukira university, urwariha mbia nyingi gukira secondary ukariha maita matatu ma university. No ni urerwo githomo ni free, which is not free. But I remember during Kibaki's time, ni ndatwarire nginya mutumia thibitari na ngia kuriha nginya biru ya guciarithia. Let me use that word here. And it was practical. Orario horo wa thukuru cia private kana botige je. Orario horo wa private kana public. Reke njuke ona harä public tondu harä mbura yakwa thomagĩra botige public private. Yes, reke njuke horo wa nginya public. Tondu public kwathiaga atirĩrĩ, public nĩ warĩhaga kĩndũ gĩtagwo kĩgeranio. Kibaki ukauga ni free rĩ, tukĩrwo gũtirĩ kũrĩha. Mabuku, bei ya mabuku that time ni ya reducire. Thaa ici mabuku is a double credit, whether ndaikĩte or not. Na distribution ya mabuku thaa ici rĩrĩa matwara kũ cukuru-inĩ rĩ, nĩ yagĩte. Na tũtikahenanie to okorwo ndĩ mwarimũ. So the point here that I want to bring is Kibaki ndiramũiyũro ici tondu harĩ gakurubu no uria the former president, the past president of atirĩrĩ oya gĩtĩ kĩu nĩgetha eherie ũrimũ Kenya. Kibaki was the real practical leader wa kweheria ũrimũ Kenya. Na thaa ici rĩ, tũrimũ nĩ tũnyihanyihĩte atia. Na ndeuga ũhoro wa tũrimũ nĩ tũnyihanyihĩte nĩ rĩrĩa ekĩrire free primary education na agĩkĩra 100% intake ya secondary school. Andũ ta ithuĩ arĩa mangĩnyuaga cang'ara gĩcagi, niĩ ndikaraga gĩcagi, nĩndaumĩrire. But a big number moved because kũrĩ kaũndũ gekirwo nĩ the previous president with Mwai Kibaki. Guru, unaweko?
Ngorie kaundu kaundu waria hau na woiga ati aria matwarirwo thukuru ni Kibaki ni andu oge na ti turimu ni mekuhota guikia kura na njira inari horo wa kura na kura ni andu riri nio meguthurana ria mbere tiguo nio maravote yes nio maravote thaici kiuria ni atiriri kuringana nawe ri tondu ena nduyu kiuga uguo kuri uria urorete ukona ona wi mwarimu niguo korona mekuthũkia atia uguo gutafutitwo na hau thutha hekite uguo Mr. Guru na njarie mbere wa andu aya mari haha kuri kindu gitagwo kwenderio guoya if na ndikuga uguo to ni njiguaga na ndienda kuga ati let me say a statement here mumagari-ini onaga maundu maingi muno na niĩ nĩ njokaga na mũciĩ na ngaigua ũrĩa andũ marauga na wathi taũni-inĩ maũndũ nĩ different gũcagũrwo mũndũ ũra control economy mũgĩkũyũ gũcagũrwo mũgĩthii gũcagũrwo mũbaruya ama Kenyan kũumia kũrĩa tũraumia rĩ whether you are Kikuyu whether you are Meru whether you are what kũumia nĩ the same koguo tũtikambe kũhenania atĩ rũrĩrĩ taici nĩ kila mũndũ na gacaũ gake na ndirenda kurehe riri the idea of nationalism na tutikahenanie na tutigaikare ati na kuuga ati twiranagia ati Moi ekire ka Kenyatta ekire kana Kibaki is a very good example kana Uhuru ekite. The point is kurari ikoragwo ri personal ikoragwo ri secret ballot na ungĩkorwo no ũhote gũtrace generation ya mũndũ ũkarora okay ndenda gũthura Raila Odinga history yake nĩ eno ndenda gũthura Ruto history yake nĩ eno but tũtige kũ blackmail andũ tugage atĩ nwana Moi nĩ aninire. The point here is ungĩkorwo Kibaki ndarĩ wa gũthurwo ndangĩathurirwo nĩndirwo nĩ andũ tũ tekegoria hanini we mwalimu Turaimukania abotige hanini ohe horo tegetaũ nĩ tũramena gacera karĩa ogereire horo we na nĩ arire nake ndagĩka nyingĩ mũno ndaratũrĩkĩria ndĩrenda kũmũria atĩrĩrĩ nĩ mwarimu tiguo na kũringana na gũthomithia kĩndũ gĩtagwo history tiguo nĩguo na kũringana na ũĩ twĩragwo history informs us ta rĩu ingĩkorwo niĩ Guru kuma ndĩ mũndũ mũnini ngoretwo ngĩiya mbembe kwa andũ abotige no ũthiĩ yakinya handũ ũtuĩke atĩ nĩ ũkũhe wĩra njige indo cia mũingĩ nĩ kĩũria Guru thikĩrĩria okorwo nĩ ũthikagĩrĩria history rĩ thikĩrĩria history ya Muthaura rĩrĩa arĩ minister thirikari-inĩ ya Kibaki. Muthaura is a sacrifice ya gũkorwo kũrĩ graft ciekirwo akĩrutwo na arutirwo na kwabuatĩrĩrwo rĩ gũgĩtuĩka thirikari ya Moi nĩyo yacainĩte document cia agrorism. If you follow the history Muthaura ucio ti Muthaura no ndiauga Muthaura ndiauga Murungaru sorry you have to put your facts right brother no ndiakwĩra Murungaru keorio kĩũria nĩ ũrĩa etagwo atĩa Ibrahim Gurungu ndaga gũcokia ngwĩre atĩrĩrĩ the point here is onokorwo mũndũ nĩ aratuĩka mũici niĩ ndĩ kũndũ njĩtagwo twĩragwo Agĩkũyũ nĩ aici but I've never stolen anything. I know in my heart ndiendagia kĩndũ. I'm talking of individuals. I'm not talking about communities. Ũngĩkorwo nĩ mũici hau ũiyaga mbembe no mũkondeka hanini
wa nguruto tigotinda hau reka Ephraim arie riu toro na nä akånoga thiä å nä Ibrahim aria na marosto ũrĩa aingĩ Geithĩkani. Geithĩkani. wageithĩka Ibrahim. nä kwega nä kwega Itana contribute Joy, itaneka mute. itanatenda Jackie, contribution ri. mute Ibrahim Itanatenda my contribution ri. Nä ndaima na pri ĩmwe ĩgiĩ Gĩkũyũ. Alo, nĩ mũranjigua? aria Nĩtũrakuigua Ibrahim. Nguga atĩrĩrĩ, he kaũndũ thikĩrĩirie kegiĩ Gĩkũyũ. Na tũtiratuĩka fair he mũndũ gwĩtwo President Uhuru Kenyatta. Na nĩ ngũheana gĩtũmi. There is a word of difference between environment ĩrĩa Uhuru ararutĩra wĩra na ĩrĩa Kibaki ararutagĩra wĩra. Why do I say so? Uhuru arathana under dispensation ya new constitution. Ĩrĩa tũĩ wega wako draft ya proposite 14 counties. MP magĩthiĩ makĩongerera cigĩũka 47. Cikĩhe mũndũ gwĩtwo Uhuru a challenge ya wage bill. A fact ĩtũmĩte economy ĩkorwo ĩgĩikarĩra Mũkenya. Na combine na maũndũ megiĩ COVID na what is happening today, ũhoro wa Ukraine na ũhoro wa Russia, kwĩna andũ makoretwo makĩhũra Uhuru na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, tondũ mũthuri ũyũ nĩageretie mũno, no handũ ha ku appreciate effort ĩrĩa arekĩra, tũramũhũra gĩsiasa. Tondũ thaa ici, if I can give an example of a county ta Kiambu, ĩraheo 9 billion. 7 billion irathiĩ kũrĩha andũ wĩra. 1 billion irathiĩ kũkiria recurrent expenditure. Tũgatigara na 1 billion ya development. Suppose you take the whole to be the that is the real figure irathiĩ thĩinĩ wa bũrũri. We've got a lot of twĩna mbeca nini mũno cia kũ-develop bũrũri. Koguo rĩ, twĩna challenge na nĩtũbatiĩ kũ-accept challenge ĩrĩa twĩnayo. No rĩu andũ marahũra Uhuru, na Uhuru rĩrĩa merire akĩmera atĩrĩ, we have a challenge. Na for our country to move on, tondũ we ndangĩcenjia constitution, no nginya tũige infrastructure, tũhingũre economy in various county, nĩguo mahote ku-exploit their resources, or rather their natural resources, nĩguo bũrũri ũyũ move na mbere. Na mũthuri ũcio nĩ very innovative. Why do I say so? Hĩndĩ ya Kibaki tũratũire na thĩna wa kũ-rationerwo thitima. Do we have the same problem today? No. Why is it so? Uhuru atuĩkire innovative. Agĩthiĩ akĩ-introduce ũhoro wa geothermal, akĩ-introduce ũhoro wa riũa, ũhoro wa windmill, na ũhoro wa nyamũ ĩgwĩtwo ocean current. Why are we not seeing the effort that this person is doing? Currently twĩna affordable electricity, tiga nĩ ũhoro wa wĩici na inflation nĩ ũndũ wa andũ arĩa matarĩ ehokeku mararĩ ndokendio na nĩtũramenya nĩa. Mara-sabotage economy. Thitima thaa ici ĩbatiĩ gũkorwo ĩ affordable na ĩ available. Actually nginya nĩtũkwambia ku-export thitima. Why aren't we appreciating the effort the president has put? My second point, nĩ Uhuru meciria make. Ta rĩu he mũthuri ũkwarĩtie ũhoro wa agriculture, ndiũĩ kana nĩ Kamau kana nũ. Uhuru nĩ mũndũ wonete mbere mũno. Just like ũrĩa onire ũhoro wa thitima, tũtingĩrirae na kũgũraga thitima Uganda, na tũtingĩrirae na mbura nĩ ũndũ wa unpredictability ya mbura. Likewise noguo arekĩte ũhoro wa agriculture.
akarehe uhoro wa water pan na uhoro wa dams. Na the same person uramuhura akihuthira ithuĩ Agĩkũyũ ri ni ũrathi akaiya mbeca cia dams. Tondũ mũthuri ũyũ arasetete aside 1 million acre under Gulana irrigation scheme na ĩragũithirio nĩ Ruto na nĩ tũramenya ũguo. That thing was supposed to address the issue that we are going through. Ũhoro wa gũkoragwo na reserve, tũgakoragwo na irio, atĩ thirikari nĩ ĩkũhota kũ-mitigate challenges iria tũragerera. No andũ matirona ũguo. He mũndũ wa gweta ũhoro wa Thiba Dam. Niĩ nĩngĩragĩte I'm a businessman. Nĩthiĩte ona kũndũ kũu gũgwĩtwo Mwea. Nĩndathiaga kũndũ gwĩtagwo Gathigiriri na other places. Andũ acio nĩ andũ maragĩte maĩ. Na nĩ andũ magũthiĩ na mbere mũno. Thiba Dam yarĩka, andũ acio makũiga 10,000 acres under irrigation na marĩrĩmaga twice. Andũ acio nĩ moyo economically nĩ moyo kana matinoyo. Nĩkĩ kĩratũma Agĩkũyũ twage kuona ũguo? The other thing, na nĩkĩo Uhuru arahũrwo mũno. The other thing, ũcio arauga atĩ Uhuru nĩ arahĩtia nderenda kũmũria, aratuoneire harĩa tũhithĩirwo White. Aratwĩra ithuĩ the Kikuyu, the Gema community, we contributed GDP 60%. No horo gwatuĩka nĩ kũgaya revenue, tũraheo rũitĩki andũ arĩa ng'ombe makakorwo nĩ maraheo mbeca. Ithuĩ tũkaumwo. Aratwĩra handũ haha hena thĩna. Mũndũ aratwĩra hena thĩna, aramwĩra inyuĩ-rĩ, nĩ ndona harĩa mũhũragĩrwo cenga, tondũ hena issue ya under representation, na ũhoro wa revenue, na ũhoro wa sharing formula ti njega. Ararehe issue ya 1 man 1 vote 1 shilling. Na nyamũ ĩratwarwo Senate maita 7 ĩkĩgũithagio, na ĩragũithagio nĩ Murkomen. Mũgĩkũyũ nĩkĩ araga kuona ũguo? Na Uhuru ndanakua ngoro, arona ũndũ ũcio na arona nĩ tũrakururĩrio wara, aramĩkĩra BBI-inĩ, ĩrathiĩ ĩragũithio, na Mũgĩkũyũ thaa ici nĩwe ũrahũra BBI. Mwarimũ, nĩngwenda gũkũria kĩũria. Thĩna ũrĩa mũnene ũratũhũra nĩ maũndũ matatũ na nĩngũkwĩra gĩtũmi. Kenya ĩrahĩtĩrio, ĩrathĩnio nĩ ũndũ wa siasa ici itarĩ na njĩra. Na ciũkaga nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo issue andũ kũigua gũtarĩ na inclusivity. Ndiũ kana mũrathikĩrĩria. Na nĩguo Uhuru onire anyitana na mũthuri ũrĩa wa rũgũrũ-rĩ, tũrĩkie thĩna ũyũ wa kũiguaga atĩ andũ matirĩ included. Tũrehe kĩndũ Kibaki arehete gĩtagwo goodwill ya bũrũri. O mũndũ aiguage nĩ part and parcel of our country. Ndiũ kana tũraiguithanĩria. Mũratuĩka andũ aya manyitana-rĩ, andũ aya manyitana-rĩ, bũrũri nĩ ũkũgĩa na goodwill. Bũrũri nĩ ũkũgĩa na goodwill. Each and every person nĩ arĩigua nĩ part and parcel of our country. Nĩkĩ tũrenda kũhitha our head on sand? Andũ aya nĩ marambĩtie kwaria ũhoro wa self determination. Kwĩ andũ marenda gwĩjitenga. Bũrũri ũyũ ndũrarĩ mwega na ti mwega. Kwĩna andũ marenda status quo ikare, no nĩ kũrarĩ na ũhoro wa MRC, nĩ kũrarĩ na ũhoro wa andũ marenda kwĩjitenga. Na Kibaki makĩnyitana na Mĩcũke na Uhuru, ndĩmũcokie thutha. Makĩona hena handũ tũrahithĩrwo White. Bũrũri ũyũ ndũikarĩte wega. Efrain, kidogo tu, ndugu yangu. Niuliza swali. Nĩ kĩndũ kĩmwe thikĩrĩria agenda na ngwĩciria somehow I was mistaken. One, tulikuwa tuna eulogize Mzee Kibaki. Second, no tũgũthura. Sikuambiwa we Joy tũgũthura we. We ndũnathikĩrĩria tũtima kũu. Joy, Mama Rose. I am going to argue through the chair. I have not given you permission to talk. Keep quiet. Mwarimu uri ni ndĩrona wĩna kaũru, nĩ ndĩrona wĩna gathĩna na Uhuru. Reke ngwĩre ũhoro wa ma.
na tikwenda gwaku hena mundu kuhenetie gakwira atiriri problem iria uragerera ri ni undu wa Uhuru, and that is not true. That is not true. Niĩ nĩngwenda tũcenjia our understanding na tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo identify. Tũtige kũruta our identity. The chair anipatia nafasi. Sija mention Uhuru anywhere because he guided me, Mr. Nguru. Okay, dinaiga. I respect my president, Mr. Unmute ndio tuelewane. Unmute ule mtu aongei. Je, nitakupatia nafasi. Wacha nani akamilishe. Na Ibrahim kamilisha. Lakini naomba Mr. Nguru, wajua kwa any discussion unapatia hata kama ni one slot. Please. Utaongea. Hatukuagi hivyo, tunakuwa na mtaratara hapa. Kwa mpole utakuja tu. Bwana, please. Dakika moja. Alafu yeye aongee. Mwalimu. Dinaiga directly wina thina na Uhuru. No ndirakwĩkĩra category-inĩ ya Gĩkũyũ arĩa ndĩraigua mena thĩna na Uhuru, tondũ mũroya mathĩna mũkaigĩrĩra Uhuru, no mũtiraerewa thĩna wanyu ũrauma ha. Ndiũĩ kana nĩ ũranyita. Tondũ angĩkorwo economy nĩ ĩrathũka-rĩ, ĩrathũka wa mbere nĩ ũndũ wa siasa njũru. Second, ĩrathũka nĩ ũndũ wa kũiywo, corruption. Na mwareherwo njĩra ya kũdeal na corruption mũtirenda. You seem agitated. No, wajua, you see, as a teacher first, I need to respect the president. Sorry, Mr. Nguru. But you see, respecting is okay. Ibrahim, umemaliza? Gwenda kwĩra mũthuri ũyũ tũmenyerere mũno tondũ rĩrĩ president nĩ atunyirwo powers. Tarĩu ũhoro wa judiciary, ũhoro wa kĩrĩa powers nyingĩ nĩ ciatwarirwo kwa other institution, na ũhoro wa kũrũa na corruption, Uhuru ndangĩhota kũrũa na corruption tondũ we eraga andũ arĩa manyitwo na corruption must step aside, na beside that ndangĩhota gwĩka ũndũ ũngĩ. No rĩu tũmũroraga ta mũndũ ta Kibaki kana andũ arĩa marĩ hau gabere arĩa marĩ na power nĩ marĩ na say. Thaa ici Uhuru nĩ wetereire other institution to do their part. No tũrathiĩ tũkamũblame. What do you expect him to do? Okay, let him answer now. Makeria nĩ arawererwo. Let him now talk. Let him also answer back what you have said. Okay. Very fast. First, Evelyn, Minor or whomever, Sadi. With all due respect, I respect my president and everybody who is here. Mina heshimu Uhuru Muigai Kenyatta, whole heart. But nikiingia kwa hii debate, I was given two things. One, we are eulogizing Kibaki. Second, whom are you going to vote next? So he did not talk of the incumbent. And the point here is, whether we like or not, there was nobody who was praising Kibaki before. Most people are saying, but who is talking good about him right now? Your legacy is remembered because of the good deed that you did, and people reflect to see the impact you made to the lives of people. And I'm saying this because I omitted Uhuru Muigai Kenyatta's word because I was not guided towards that line. Nadire agitated. The point here that I want to bring, no, that one leave it to me as a person. But if we talk of the incumbent,
Uhuru has done his best. First, he is the first president who deal na the newest constitution. The rate. And we appreciate him for that. And he's really trying his best. Nena challenges. Na reke ngwire ungirora history ya ginya Kibaki, there is a point they disagreed with Moi and he had to step out to go and form another party. History repeats itself. But I'm not saying that I disrespect the no. Todo Uhuru, what I know Uhuru has done right now, he has played a very smart card. And the card is very open. Now go to Tirono Gwori, the K Gimotari. Yeah. 30 seconds. The card he has played, we can only move from this tribe to the next one. None ya to kanya to make decision at choose between this and this one. Oyo dimo igatete, yes, nemo korane mojine ke ne kaga na kyo yori ari ke modo ne na ne fujo ne ke inyo make decision. But neto tige korogera barathi iria i hakuhe tondu niyo iho. Neto ikare tugeciria ati we areciria we arathaka game yake ati arathaka game na community nigetha a make sure community yake is safe wherever they are. And Uhuru is very smart. Kaya community yake alia. Community yake newe nani. Community yake nege kuyo. Onawe. Na niguona ndia kwira atiriri Uhuru athaka maita maya merita mundurume and he is smart. Aka make sure ahurire guo. Kumurumirira niki tukumurumirira tuthuri uria aratwira. Tondu cio niwe kingpini witu hau no urarega. Na tutingiguithania nawe no ngiendera mite iguru. Goja Rose, goja. Madam Rose, tutikari uguo please mbere ya athuri. Nginya tuthure turumire president kingpini itu. Wendo kumurumira murumira nau. Ahura ndikunyita gukindeithia na ndiguteithia. Ate ndirenda gukwira atiriri we rita riu turu wi mugikuyu ri. No reke kurumira kingpini wanyu rumire kingpini wa Nandi. Nikiuria. Ndigikuyu na ndikaraga Central Province. Ate? Ndigikuyu na ndikaraga Central Province. Utarake makania kuri uri. Guru. Sire ko itiri okavi mwana witu. Wewe gikuyu na ndikaraga Central na ni wega. No sire ko itiri okavi. No kuri mugikuyu bado. Rose, about area, tuthio kahora. Choko nora moda, wega tu ake kuthikiriria kinyari. Rose, kio komunikare ikindo kwenda point ya ne akuga maundu ugucoka mbali. Kumukerera akia ne agutera india akena yate maundu maria araria mundu angirikithia ne maundu mena point serious. Kimere ni tuheane kahinda o mundu arie riake. Je, rekia Agorie itago Jack. Ige je na le Jack. Oh, Jack. Okay. Rekia ndagika mwe nguga atiriri hari Uhuru Kenyatta ri atuthikanĩria hari our president is very smart na nĩ mũtongoria tũrĩikaraga ũguo tũkarika. Because if you are to speak about Uhuru, I'll say this. Uhuru onire nĩ tũhũragwo njoro, nĩonire nĩ tũhũragwo Rift Valley, akĩona reke nyambe ndiru na ũyũ politically, na akĩ make sure there is solidarity, na agĩtũrehera mũndũ na agĩtwĩra na akiuga, agĩcoka akĩona atĩ nĩ twĩragwo atĩrĩrĩ one against 45 areka atĩrĩrĩ Guru, against 45 ũyũ uga one against 45 rĩ mute your mic. Reke ndĩmũgucie haha ĩ tondũ nĩwe ugaga against us rĩ rĩu ĩtige gũtuĩka against ĩtuĩke for
no ngũtiga ndamake sure arĩa matũng'ong'othaga na arĩa matũhũraga nĩ makiraki no inyuĩ mũmake decision kũringana na wendi wanyu no niĩ wendi wakwa rĩ thurai ng'ania rĩu hagatigwo atĩrĩrĩ we wamue nĩaugire ũũ naugĩire platform-inĩ nĩauga ũũ nauga platform-inĩ make a decision as long as ndanagũtiga mwaki-inĩ atĩ agũtwara na kũrĩa ũyũ nake aingĩra both of them if they enter into the mangĩingĩra presidency marĩ erĩ ũmwe wao as a community we are safe. It's only that some of us are taking it in a very emotional way makauga atĩ harĩa tuonio nĩho harĩa wonetio nĩ ũrĩa ndonirio ndĩ mũnini na ũrĩa nyonagio ndĩ mũnene ũrĩa ndĩ mũnini nĩguo ndirikanaga mũno but ndiraregwo na ũguo ndĩrerwo ndĩ mũnene tondũ no njoe. But the point here is Uhuru is playing a very smart card and if you are intelligent enough we can see it through the lens. No twakũmĩona through the lens tũkwanjia kũrega ũrĩa publicly tuoya ũyũ publicly arĩa na kũrĩa nao manjie kũrehe fujo of which you are supposed to say mũnene witũ nĩ uga ũũ nĩagĩtũtigĩre rĩu na ithuĩ tũmake decision of which it is your constitutional right to choose whomever you want but he has played a community card that you are safe harĩa hothe kũrĩ Kenya na nĩ ndarĩkia thengio. Kĩmere Oi. Ta twĩre ũrĩa ũreciria ũhoro ũcio. Ũhoro ũrĩkũ ũcio wario nĩ J na nĩ athiĩ Iora JC Mũthee Kibaki arĩkia na uma amenya nĩ irio igũrũ hiĩ mĩrũ tũracerehekea ũrĩa Mũthee na tũkeyũria atĩrĩrĩ tũthiĩte kũ no tuone mũtongoria ta ũcio 2022. Okay, wa mbere reke ndĩmũgeithie inyuothe. Finally, last week tutiamenyire gĩũka yokire Saturday twacokire kũmĩona na mũstuko. Ciko ndakena nĩ gũkuona ndiĩrĩga gũkũigua. Anyway, ngwĩciria nĩ wega gũ-celebrate Kibaki tondũ nĩekĩte maũndũ maingĩ mega arabu nona ararĩ na consistency tondũ mĩaka 50 ti mĩaka mĩnini ũgĩtũmĩkĩra mũingĩ ũgĩtungata mũingĩ na nĩ atungatĩte wega ona akoretwo na ũritũ haha na harĩa kũringana na thirikari iria ciũkĩte kuma rĩrĩa akĩingĩrire siasa-inĩ. So no, but the focus yake ngwĩciria nĩ andũ atongoria arĩa magũka nĩ makwenda mamĩkobie mũno. Okay, kuga kana nĩ tũkuona mũtongoria take, I think nĩ hinya gwĩka comparison iyo tondũ nona rĩu ta rĩu rĩ nona tũramũjaji thaa ici na ũtoguo mwanake ũcio akwaragia hau kabere hĩndĩ ĩrĩa arĩ gĩtĩ-inĩ nĩ aingĩ mũno anyu ithuĩ Agĩkũyũ nĩ aingĩ mũno maiguaga makinyĩtwo mũico nĩwe makona tata react makona no senior margin no araruta wĩra no anyita. Koguo ngwĩciria atongoria nĩ tũgũkorwo nao ndũngĩgerekania gũtirĩ mũtongoria ũngĩhana ũrĩa ũngĩ. Koguo ona no gũke makaruta wĩra makĩria kinya kũmũkĩra kana rĩngĩ mamũkuhĩrĩrie kana angĩ ma perform less no ndũngĩgerekania gũtirĩ hĩndĩ gũgoka mũtongoria tuge atĩ ũyũ aruta wĩra take no anyita. O mũndũ nĩ binafsi na mwĩkĩre wake wa maũndũ. However, atongoria no marĩ ũkega tondũ andũ no magĩciarĩtwo tofauti. Tiga nĩ ũrĩa tũtamoĩ rĩu ta rĩu ũngĩrora nĩ njĩraga andũ ũngĩrora Gĩkũyũ-inĩ thaa ici rĩ ona atongoria arĩa mekuo rĩ of course kwĩna atongoria ega no matiendaga kũingĩra siasa-inĩ. Tiga nĩ ũrĩa tũtamoĩ rĩu ta rĩu ũngĩrora no meku andũ rĩu ndata ũyũ etagwo Njoroge ũyũ wa Central Bank etagwo Njoroge mũndũ ũcio he is a man and a half
Yeah, but obviously he is not interested kuingira siasa. No tocio ni mundu ungikorwo ari mutongoria wa bururi, ni mundu wonekaga no arutire bururi wira mwega muno, no anyita. Koguo ndongoria mekuo, it's ni ithuĩ rĩu, it's upon us. Tondu mahitia ti kwaga atongoria, mahitia nĩ ithuĩ athurani. Ithuĩ nĩ tondu nĩwona kaingĩ tuthiaga andũ arĩa marakwea muno acio nĩo twendete muno, no anyita. Na toguo rĩu no ũiguire ngũthikagĩrĩria contribution ya Uhuru ũmũthĩ akiuga akiheana qualities cia Kibaki na agweta maũndũ matatũ, mũtongoria, mũndũ human, mũndũ kĩũmbe, mũtongoria na visionary, no anyita. Rĩu Kibaki ti mũndũ hũĩ ndaciendete, ti mũndũ wa gwĩka maũndũ atĩ nĩgetha ũganwo kana kĩrĩndĩ kĩa mbarũrũke nĩ gũkena. Nona, as long as tũrĩthuraga atongoria gĩthemba kĩu, tũtigeterere atĩ tuone maũndũ manene, no anyita. Tondũ populism, mũtongoria wa bata nĩ ũrĩa no nginya ũĩkage decision iria ũrona nĩcio cia bata kũringana na vision ĩrĩa wĩnayo ya bũrũri. Ona ũngĩkorwo andũ aya angĩ nĩ magũtigwo magĩgũcambia kana makĩnegena nĩwe, no anyita. Na Uhuru, by the way, okay, nĩ gũkiuma arauma, koguo ũcio ndarĩ ithabu-inĩ rĩu, but imwe cia quality icio enacio nyingĩ mũno we mwenyewe, yeah. Na acio angĩ no magũka mena rĩu ona ta rĩu ũngĩrora, na nĩkĩo tũrauga okorwo tũrenda kũgerekania rĩu ta atongoria arĩa me mbere itũ rĩ, tondũ rĩu nĩ tũkĩũĩ nĩ hinya mũno atĩ gũtuĩke nĩ hoka mũtongoria wa gatatũ ũkarehwo irebebe-inĩ atĩ tũthure. Nĩ tũramenya twĩna choices ya andũ erĩ tu, either nĩ Raila kana nĩ Ruto. No rĩu acio erĩ ũngĩmacompare rĩ, gũtarĩ gũcompare na Kibaki. Koguo andũ matige notion ĩno ya kuga no ũngĩkuhĩrĩria Kibaki no, mũndũ arorwo na qualities ciake kũringana na harĩa tũrenda gũthiĩ ithuĩ. No tũrona ta angĩkorwo na matanya mega ma gũtwara bũrũri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu kĩũria kĩu nĩkĩo andũ makwenda kwĩyũria na mathure mũtongoria kũringana na anja iria makwĩhe kũringana na maũndũ macio, no anyita. Ũguo nĩguo ingiuga niĩ. Koguo njoke hanini ũrĩa Anjĩ akugaga, mbere ya kũmũkũma gake he karũgendo akwenda gũtũtwarithia hau, whichever no twa agree nake kana twage kwa agree. No ũrĩa ngwĩciria akorwo njokere ũrĩa akwendaga kuga nĩ atĩrĩrĩ, game okay, though game ĩyo ti atĩ nĩ Uhuru ũmĩthakĩte necessarily atĩ nĩgetha gũkorwo mwĩna option ici cierĩ, nĩgetha whichever o mwena ũrĩa ũgacinda andũ ake matigatigwo nja. You know, I think ũguo nĩguo akwendaga kuga, yeah. Okorwo nĩ Ruto gathurwo ena Agĩkũyũ mekumaga, but then that's not the thing, tondũ haha ti ũhoro na Agĩkũyũ, na nĩ tũkwenda twambĩrĩrie kwehera hau. Of course nĩ ithuĩ tũrerĩrĩra, no nginya twĩone context-inĩ ya bũrũri ona ithuĩ. No twĩthura mũtongoria rĩ, yes, mũtongoria ũkũjali macirahi maitũ, no mũtongoria ũkũ-encompass bũrũri ũrĩ wothe, wanyita. Na mũtongoria ũcio harĩ ni woni wakwa mũndũ ũrĩa ndĩrona direction ĩyo nĩ Raila. Na especially angĩkorwo nĩ agũgĩcagũra Martha deputy. Na Martha, na ti tondũ Martha nĩ Mũgĩkũyũ, by the way, ti tondũ Martha nĩ Mũgĩkũyũ, because na confidence that she can do very well. Yani indication ciĩho cia andũ arĩa mangĩhota gũtwarithia bũrũri na njĩra, na mangĩkorwo na msimamo oko nĩ decision cia bata irendekana gwĩkĩka ũtakũjali populism, they are able to do that. Mwena ũyũ ũngĩ, I don't know, she can say I think tutikũmũ nĩ akwenda kũheo time, abe a humble down kidogo, anyite ũtongoria nĩ kuga atĩ ũtongoria ti kũhũyũka na kwĩhũra gĩthũri na vengeance, because guoya wakwa ũrĩa ona ũrĩa ngoragwo naguo mũnene mũno wa she can say nĩ vengeance. Nĩ mũndũ wa kwĩrĩhĩria na evidence yeho ya maũndũ macio. Koguo nĩ anjĩkagĩra guoya mũno niĩ kĩrĩa ona
reciria itheria atä no atongorie bå rå ri å ndå å cio nä njigua wanjä ra kä eha må no personally koguo å ngä korwo mwä na ciå ria rå gamä re hau mbere ya tå thiä te kwa må ndå å ngä rä ngengåria kä å ria Jack nä oria atä rä rä nä å må nene no atwä re woni wake no atå tige må ndå athiä aikie kura kå rä a kwenda nä twagä rirwo gå thikä rä ria må nene witå kana o må ndå atå tiganä rie o å guo må ndå athiä eke å rä a kwenda gwäciria hau tondå nä agå kä te na njä ra njega kuga å horo å yå akwendaga kuga option ici igä rä nä getha andå matigana tigwo theri no ngwä ciria hau nä ehä ngä cire tondå må nene akä heana direction obviously araheana direction ena mwä hoko na mwä rä gä rä ro andå nä makå må thikä rä ria må tongoria ĩkaga atä a må tongoria akuonagia njä ra nä guo akuonia njä ra rä njä ra ä rä a å gå thiä ra na no yo athiä rä ire no rä rä ndarä mwarimå rä nä nderaga ciana ciakwa arutwo akwa gå tirä hä ndä ingä kwä ra wä kä å ndå niä å ngä coka å ke å njå rie rå cio ä kagwo atä ngwä re ndiå no nginya nguonererie njä ra ä rä a njå ä onani nongerere nona koguo må tongoria angä tå he direction nake atä athiä aikio kå rä a arä ikia aratå he mwerekera ena mwä hoko na mwä rä gä rä ro atä nä tå gwä ka atä nä tå kå rå mä rä ra njä ra ä yo tondå aratwä rä ra njä ra ä yo tondå we nä etä kä tie nä yo njega na kå ringana na woni wake na ngoro yake etä kä tie njä ra ä yo nä yo njega koguo ithuä å ngä korwo nä tå mwä tä kä tie na nä tå ndangä tå ikia irima rä no gwä ka atä må ndå mwä tä kä tie na ndangä må ikia irima akå rå mä rä ra njä ra ä rä kå akå rå mä rä ra njä ra ä yo no nä wona å cio nä mwerekera arahe må ndå na mwä rä gä rä ro na mwä hoko no hatirä må ndå ringä rä irio no anyita må ndå oe njä ra ä rä a kwenda nona ona å ngä twara ng'ombe må nanda rä kana å tware ng'ombe kanyue maä rä nä å kå mä ra maä maya rä maä maya mena ciätagwo atä a njaramba nona å ngä rwo nä må ndå maä mena njaramba rä we wenda kå nyua rä woka nginga må mera waku wä na njaramba thä inä å cio nä thä na waku nä wanyita rä u andå arä a makwenda gå thiä thå ithuä forum ä no nä tå rageria convince andå a UDA no kå ma convince nä kuga gå thikä rä ria å rä a marauga na ithuä tå kamuonia mwerekero kå ringana na woni witå å rä a kwagä rie gå tarä kå makåma kana kå maingata koguo ngwä ciria ithuä wega kå rå mä rä ra andå arä a må ndå å renda wä tä kä tie må tongoria wa bå rå ri nä tå bataire kå rå mä rä ra njä ra tondå nä atå hete ndå må tongoria wa bå rå ri by the way ndarauga tu thiå iå ata nä arereza andå gä tå mi kä rä a kä ratå ma amuonererie njä ra ä yo nä wanyita itå no tå mä å ä njä ra aratwä ra no aratwä ra tå igua må ndå å ngä cikå nä ndacokia kä å ria ä hau nä hega Chairman, Hai, muriega. chairman ito sekunde ngate. ngoja nani ngoja Jack Sawa. Wacha ongee au kwamba 30 seconds umeongea Sawa. sana seconds. Mr. Kimera, asante sana. At least ndio wali mwalimu. One thing kindu kiria kirangenia muno ni atiriri twina mutongoria uratuhe direction na wi mwarimu ndungira mwana umuthe ni 1+1 rucio coke mwira 1+1 is 2 +1 is 3. You still correct. You are still correct. Na hani ho ndenda kuga atiriri Uhuru has made decision. He had made the decision and he still have made a decision. Na nikio ndirauga atiri ona tukiendaga ka turege ni atuonereirie mwerekera ni haria ni to ria ungibundithia mwana class 1 acoka class 5 waje kumugarura ugu take a very long time. That is why I'm saying in the meantime let the difference between the two we make a choice na ndahinga. Thank you. Okay, Ishiko
Guru reke nyambe ndimucokerie kiuria kiria statement iyo yake ndiroka wega to ni ariana ni athie kuhingicana na uria arauga. Okay, J tondu riu haha turaria ni mwerekera watukania mwerekera wakwa uria ndauga na wa utwara mwerekera-ini ungi tondu riu we kuringana na uguo wa confirm uratwira uria ugite urenda gutwira uria ugite acoke riu auge undu ungi ya hau ni hororete tiguo. However iyo statement tutingitikania nayo ni undu wa undu umwe nona riu ta riu ri ya ungiuka gwakwa mugunda ri ya gwire unimire mabuti mana ri ya ucoke uke unjira ai ni ngone uke ruciu nani ngwire atiriri aca riu ri mbeca cia kuhanda ni iragire ndikwenda kurima ndungiuka kuhura unjira riu na niwe ndiregereire no wira ucio niguo ndiregereire riu urenda ngeke atia ucio nona hau hatingiuka uguo to ungicoka wone nona riu Uhuru uguo augite ri do icio kwanza yari miariti ati ni gutire promise ire hau tondu by the way ndungi promise mundu siasa-ini ndungi promise mundu ati ni yaku tondu wo urahoya uguo ahoya niwe ni kura ahoyaga niguo na kinya onake ndari na guarantee ati nitukumuthura koguo ndungiuka wiranire kura ciene utoe kinya kana we ni ukuheo we mwenyewe no anyita alafu ungicoka wone mwambiririe karugendo na mundu na ngerekano no ntumuheanite maita maingi muno ni uhikanitie we muthuri ndina ciana ndina mwana urathie final ungione baba-ini thaa ici. Okay, very good. Riu ri mungihitania riu urona andu matiganite mungihitania mutimia waku ri andu ni gwika atia ni gutigana matiganaga no andu magiuka hamwe kuhikania mwirigiriro hindi ciothe ukoragwo till death do us apart nona koguo ri ungiona mwerekera wa mundu ndurathie wega ri ndungithii na mbere na guikara mundu ucio ati tondu ni ndamwirire nona alafu kiriko kiu ni kiriko gitari no rito tondu ni ta kwiranira indo ciene ni ndingiuka hau unjire ni ngakuhe ngiri igiri tondu ni wetereire murategwo ni urerura ni aracindire pigwa jeki nona icio ni mbeca ire muhuko wene ndungikira andu mathabu ya gwiciria ndagucokeria hau. Thank you. Riu tutware kiria ya andu angi Ciko. Hello, Bwana Guru Chairman. Nyumba. Hello. Yes. Orokona ine na hawa gwetwo ni kimere na please. Ciko ta Ciko. Ne ndamuhora rutha ni ahe. Sawa. Atiri ne hende ndoka ni ndamugeithia nyuothe muriega nyuothe. Njiro Guru Kamau Kimere nyumba ndiregeithia Ciko Mama Rose riu je wetagwo atia na Gikuyu ndikioi yakwa ni nyumba riu ni ndaigua ona ciana ciaku haria ikinyite. My last born is 23 years ni uguo nyambiririe hau ndi muthuri na gutinia na kigo kimwe tu kirimu no kigitacenjagia meciria na bara ya kirimu inia kiongo tu ni wakinya miaka ira ndina hakondo ngethikiriria Uhuru na Ruto haria mari makerana miaka 10 icio ciari ndeto ciao na wa mbere aya politicians gutire utahitagirio ri ungi ni Kibaki na Raila oro memorandum out ni ohoro wa Uhuru na Ruto makihenia Mudavadi ni mekumunega ati no utahenetio ri ungi muthenya umwe Uhuru was it cast in stone na ninge yari joke tondu ndokire gukuria no kiugo na ndienda gutariria muno kirimu no kio gitacenjagia meciria makio ndarikia Ciko. Guru. Acha abotige we. Abotige Ni protect mwalimu. Asante.
Chiko. Sasa ni ndikiora gotire atirire Ndwarire turiega Wanjikũ no ũgĩkome tũgwetereire ũguo we. rĩu ndekire mwarie ndirenda kũ-interject tondũ mũndũ nĩ athiaga kũririkana kuga kaũndũ agacoka akariganĩrwo baadaye. aria mũthĩ tũrayuara njaici mũthee na kwĩyũria kana ta rũrĩrĩ nĩ twĩharĩrĩtie gwĩka atĩ gwetha atongoria angĩ ta Kibaki na what are we looking into the future na nĩ ũraigua Jack gũkũ ũrĩa mararia atĩ Pangwingwi Jack ũrĩkũ ũyũ ũretwa J rĩu aria okay ithuĩ tũtiramũbanga nĩ atĩ agabangĩrwo Karen ĩnĩ rĩu ũhoro wĩgiĩ Kibaki niĩ nĩ ũmakĩtie mũno. Kuna mtu haja mute mic yake. Ũhoro wĩgiĩ Kibaki nĩ ũhoro ũramakirie mũno na ũramakia andũ aingĩ because that man in fact Kibaki agĩũka kũrĩkia tamu yake amenetwo nĩ andũ mamwĩtaga gĩthuri nginya gĩtaragia. The same thing they are doing to Uhuru, but after some years they will know his benefit yake gũkorwo e hau. Ndauga pole mũno kũrĩ family yake na nĩ mũthuri tũgũtũra tũririkanaga. Ta rĩu niĩ ngwĩra nyumĩte Nyĩrĩ Njoke na kuma mũndũ ũĩ Kagumo Teachers College rĩ ũingĩrĩte na kũu bara gwitũ bara na maĩ ithuĩ tũtirĩ twathi rũĩ twataha maĩ kũu yani akarehe project ageka atĩ dispensary kwĩna nginya gwitũ kũrĩ nginya dispensary ĩtagwo Wangari wa Maathai tondũ akĩrĩ wa gwitũ tetũ. So Kibaki ararĩ mũruti wĩra na kwa arakĩragwo nĩ Mũngamu. Yeye kwa kufanya kazi alikuwa anafanya and may his soul rest in peace. Ũguo noguo nguga. Ũcio ũngĩ ũkugĩte nĩ atĩa Nguru? Ekugĩte atĩrĩrĩ mũnene ũyũ witũ no atwĩre ũrĩa areciria no ndagĩrĩirwo gũcenjia andũ meciria atĩ nĩ ũrĩa tondũ mwanake ũyũ ũngĩ nĩ amwĩrĩire atĩ mũsupport nĩ wega kũiga kĩrĩko kũiga atĩ hau nĩho arĩ nĩ mwarimũ nĩguo atwĩra ndarenda kũigua anything ona kũigua atĩ mũndũ ũcio e history akoiga kũu nĩ kũigĩrĩrwo na karĩ kario ndeto ici. Nguru rĩ rĩu ndĩ mwarimũ rĩ ta mute mic yaku nĩĩragamba echo. Ta rĩu ndĩ mwarimũ rĩ ciana iria irakĩrĩkia form 4 rĩ tũcemanagia nacio cina wheelbarrow igĩkaga handurĩmba bara. Rĩu ti gĩconoko kana makĩhoyaga 50 angĩmera mahu. What is bottom up? Onake we mwenyewe ndangĩhota kũ-define what is bottom up. Na ithuĩ tũtirĩ haha forum ĩno tũrathondekire tũelimishane, tũtirenda gũka kũ-advise ũrĩa tũkuma Azimio. Tũrenda mũndũ oke auge facts ciake tũcithikĩrĩrie twaigua tũtikũhota rĩ we dismiss the person but we are not ready for any dialogue in terms of atĩ kwaria tũcoke kwa UDA personally niĩ ndingĩcoka UDA ona mũngĩka atĩa. I can't. So huyo Sahaũni inyuĩ mũcagũre na no kĩo ndĩrera Gĩkũyũ gitũ ta rĩu ndĩramerire atĩrĩrĩ
Suppose Raila na Ruto nĩmakagĩa handshake tondũ Raila nĩagakorwo na mbunge ingĩ bunge-rĩ, na UDA ĩno nĩgakorwo na mbunge ingĩ, Mũgĩkũyũ agakorwo na kĩ? Koguo-rĩ magĩthiĩ harĩa negotiation-rĩ table-rĩ kũ negotiate maũndũ-rĩ, Jubilee ĩgakorwo ĩkĩarĩrĩrio nũ tondũ Jubilee nĩkĩo kĩama kĩa Mount Kenya. Nĩkĩu kĩa Moses Kuria kĩrarĩa mbeca nginya cia aspirants na merage atĩ finance kĩama atĩ aingĩra ngavana nĩakamahe kĩrĩa ya SEC. So reke tuge andũ aitũ nĩmarigĩtwo na tũrathiĩ na mbere ta rĩu nĩndĩrona kĩrĩa ground gĩ-shift, at least andũ aitũ marie na mũgambo ũmwe ũrĩa tũtũraga twaragia mũndũ ũmwe. Tũngĩhota atĩa mũndũ oke atũhenie mĩaka ĩyo yothe na ithuĩ tũrĩ akĩigua atĩa tũtũre tũhenagio, na ngarigwo agaga kũrumwo nĩ aciĩ a kwao nĩkĩ? Okaga kũruma na Mount Kenya, agaga kũruma na kwao nĩkĩ? Ta rĩu ũcio wĩtagwo ũrĩa wa CCM Isaac Ruto ndana sign document ĩyo yao, we ndana sign na nĩthuĩ nĩwagathurwo ngavana. Koguo-rĩ rekei tũtige gwĩtĩkĩria kamũndũ kau. Ta reke ngwĩre ona to ũthamaki ũbatarĩkainie, ona ng'ũndũ, nĩũĩ ng'ũndũ? Ona ng'ũndũ nĩibatarĩkainie. Inyuĩ mũkarĩana gũkũ ta magui mũthuro ũcio mũndũ. Kĩrĩa amumbĩkĩire amũhĩbĩkĩire ikĩihũ. He is on record akiuga atĩrĩrĩ, ati kama kuna watu wako na shida na Wakikuyu ni sisi, lakini wakati mwingine unaacha unatafuta ile kitu sijui nini ndio inakutatua kufanya hizo vitu vingine. So this is not a good guy. Guys, we should be very careful. Ruto is not the man. Unaona Ruto ũrĩa tuoĩ tene, Ruto arĩ mũkeni, Ruto kĩ, but thaa ici ona ndũngĩenda kũrora sura. Niĩ ona ingĩkorwo njagĩte mũthuri Kenya ng'ima ũcio ndangĩhikia niĩ ndingĩtĩkĩra. Athũkire sura, alafu ikawa na makasiriko. And I also ask myself, after a whole day speeches icio ciake mathiaga makĩheanaga maheni-rĩ, ainũkaga kwĩra ciana ciake atĩa? Na nĩarahenania. You know the kind of a generation we are living in. Na nĩaramahenia. We should be honest na mũndũ aga-stand na ground ciake. So Ruto is not worthy to become our president. I will wake up very early in the morning to go and vote against him. Either kana nĩmakagenania na nĩmatikageithania na Raila. Mangĩtua possibility magĩkorwo no mageithanie-rĩ, tũtarĩ na itĩ-rĩ, ithuĩ tũgakorwo ho thĩiniĩ wa ha kũ negotiate maũndũ tũtarĩ na mbunge itũ. No twĩna mbunge itũ twĩna say. Nĩkĩo tũrerwo angĩkorwo ndwendete mũndũ ng'ania tondũ e Jubilee, thura ũcio ũngĩ wĩ Jubilee nĩguo Jubilee ĩkorwo na namba. Nĩguo andũ aya mangĩgathiĩ maceithanie tũtikanorĩre ũguo tondũ Central ĩgũcoka na thĩ. Tondũ mokaga Central makona ta tũikaraga maica randani, ta tũheagwo mbeca nĩ Uhuru. Ta rĩu nĩwona ũrĩa arathondekire dual carriage ĩrĩa ya Marũa. Maũndũ maingĩ Nyaribo airstrip, maũndũ maingĩ mũthuri ũcio ekĩte. Let's be careful, tũtigatuĩke a kũhenio. Reke tũthure mũndũ kũringana na ciĩko ciake na tũtikenderie guoya atĩ twakũmũthura atĩ na kũrĩa nĩgũkarũo. Reke marũe nĩmakonana na thirikari rĩu andũ nĩmeharĩirie. Niĩ ũguo noguo ngwendaga kuga Kamau. Andũ aitũ mwĩmenyerere, mũmenye mũndũ ũyũ ndamũigĩire kĩndũ kĩega, ũndũ mwega. Amumbĩkĩire kĩihũ na nĩmũkarĩra na mũrĩrie njiarwa cianyu. Mũndũ wa gũka gũ sabotage economy akarĩa tautau ta e wike-rĩ, ũcio nĩ mũndũ mũru. And I'm very sure even in his house nĩarĩ makĩria iria cia thĩ kũrĩa ahithĩte mbeca icio. Nĩ tondũ rĩu nĩciagĩcenjia na njiguaga nĩkĩo Uhuru amenyire agĩcenjia mbeca icio immediately. Nĩkĩo augaga mũndũ athiĩ na mbeca icio na auge kũrĩa ararutire. Citũire kũu. So this guy is not good. Reke tũkinyie hau thaa ici, tũkwaria baadaye. Nyũmba ta twĩre ũrĩa ũreciria ũhoro wa Kibaki na
kuria tuthiite ta ruriri wa mbere rĩ Nyũmba, niĩ ndĩ Rift Valley nyũmba, ũyũ nĩndariganĩrwo ũyũ ndariganĩrwo nĩ kũ-interject kaũndũ kamwe gako njũrĩtie Nguru, ndamwĩra kuona Kibaki thaa ici Mount Kenya rĩ, no ũrĩa ũngĩrũgama andũ arĩa possible rĩ, nĩ Martha Karua. Reke heane example ithatũ: Martha Karua, Peter Munya na ũyũ ũngĩ ũgwĩtwo ũyũ wĩtagwo Martha Karua, Peter Munya na Uhuru Kenyatta. Acio aya angĩ nĩ ciana theri, gũtirĩ ũndũ mangĩtũteithia nakĩo. Ona korwo ũrĩa nĩatũire rĩ, ũrĩa wĩtagwo Wahome wa Gakuru wa ngavana wa gwitũ rĩ, tũngĩrĩ mbere ta mũhuko wa cati. Thengiũ. Peter Kennedy ciko Peter Kennedy for me rĩ, I think he's an opportunist tondũ where was he 5 years ago? Okay, for me I don't trust him so much. Niĩ nyendete Munya hits to the point. Munya ti mũndũ ũkũruma ũcio gũpambana na wĩra wa Meru, ũcio gũtema Gĩkũyũ kĩrĩa gũtemire. But anyway, if they give us a deputy president from Mount Kenya, that is our wish, because we cannot just be given. Arĩa angĩ maroka maugage marokire oro rĩu rĩrĩa ithuĩ tũratũrumagwo tũrĩ a handshake, na maroka haha kuga maheo thirikari. Gũtingĩthiĩ ũguo. Koguo no nginya tũgũkorwo either Peter Kennedy, Wanjiru wa Chege, Martha Karua na Peter Munya. Na niĩ ihoya yakwa ingĩkorwo rĩ Peter Munya. That guy is a no-nonsense man. Tarora tareke ngwĩre na hau haitũ Gatitũ, macani mahingirwo, mũthuri ũcio nĩahingũrĩte iganda nyingĩ kũhingũra, ciahingirwo nginya cia kahũa. Munya nĩarutĩte wĩra. Ũngĩkorwo nĩwonire hĩndĩ ĩrĩa maricaga na Uhuru akiuga, akĩmũgweta akiuga ũhoro wa Munya rĩ, nĩakenetio nĩ wĩra wake. He's a good guy. Yeah. nĩ wega nĩ ndaigua mahoya maku nĩ mekũiguo ĩ, no makwa nĩ mekũiguo makĩria ma maku, tondũ niĩ nĩ Martha Karua. Karua nĩwe ũgũtuĩka deputy nĩ ũguo ithalaitage. Ndauga atĩrĩrĩ, Bwana Guru. ndauga aciana no majority, niĩ ingĩũrio rĩ, arĩa ndĩrona mangĩkorwo me very strong, Martha Karua angĩaga kũrũgama ngavana Kĩrĩnyaga rĩ, ingiuga Martha Karua kana Peter Munya. Peter Kennedy ndirona handũ, he is not firm. Nĩ mũndũ ũngĩenderio guoya kĩrumaruma gakira. Hau hekwenda mũndũ ũromia mũtwe ta Martha Karua ũkũmomĩria mũtwe kana Munya. Twĩ hamwe Martha Karua ndekũrũgama ngavana tondũ nĩwe ũgũtuĩka deputy. Na ndirege nĩguo ndiuga atĩrĩrĩ, opposition rĩ, nĩwĩona opposition matingĩrehe wana, nĩmaramwĩtigĩra ũcio na nĩoĩ nginya watho. Ũcio nĩ mwĩtigĩre, ndendaga wana. She was the last man left standing hĩndĩ ya Kibaki. Imagine. She's a good woman and we pray. Na nĩ kura ciothe cigathiĩ kũrĩ atumia, na no nyende tũgatuĩka na mũtumia at least wa central deputy president. Anyway, reke tũ hope for the best na tũmenye ona ũguo tũreciria nao no mareciria. Reke ngũhe kahinda contribute nĩ tũkwaria. Thank you. Thank you, Shiko. Thank you, Bwana Guru. Rĩu ndirĩ na maingĩ, nĩ nyuma mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩa gũkoragwo mbara, na twarĩ nawe Guru wai. No makangĩũka mũciĩ nĩ home is best. Wa mbere niĩ ngĩkoragwo Naikuru, no kĩhumo nĩ Ũthaya, handũ hetagwo Kĩhome. Koguo ona andũ aitũ aingĩ no kuo marĩ, arĩa anini, tondũ rĩu arĩa akũrũ nĩ magĩthiĩte othe. Koguo nĩ kũndũ ũthiaga mwena ũcio na ndĩ na interest o kuo. Na waigua Kibaki rĩu ona nĩ agĩkoretwo tũkĩrĩ o hakuhĩ. Wa kerĩ ona njĩtagwo Kagai niĩ, na Lucy etagwo Lucy Kagai. Ndiũĩ kana nĩ twahuta, ndiekire research, no ingĩka no gũkorwo kũrĩ o handũ tũhutanĩtie nao. Rĩu wa mbere mũthuri ũcio nĩ mũthuri wa bata mũno,
na Ngai na mũhurũkie wega kuma tu-inĩ, na ngwĩciria either haha forum ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ ngoretwo ngiuga niĩ ndarĩ o mũgima nĩkĩo nĩ athiĩ nginya nĩkĩo ndera kĩmwana gĩakwa kĩa mũico nĩ 23 years ciangime na gũtirĩ mũciĩ rĩu tũraria ũguo, na koguo nĩ nyonete wathani wa Jomo Kenyatta, ngona mĩaka 15 ndarĩ o mũgima, ngona wathani wa Moi 24 years, ngona wathani wa Kibaki 10 years, na ngona wathani wa Uhuru. It is the 10th year. Haha mũico nĩ mũigua ndanyitanie ndauga wathani wa Uhuru, tondũ rĩu aya mathanĩte na constitution ĩrĩa twahĩtũkirie 2010. Arĩa angĩ marĩ president na vice president wao, na president niwe wa appointaga deputy wake vice president. No rĩu katiba ĩno twĩ nayo ya Uhuru na Ruto manyitanĩte ũguo, na gũtirĩ ũndũ Uhuru angĩka Ruto ndangĩmũbuta kana eke ũndũ. No arĩa mbere nĩ marĩ na hinya wa kũbuta deputy kana gũcagũra deputy. Koguo nĩkĩo ndauga ĩno ya mũico ndamĩta Uhuru Ruto, ti ya Uhuru arĩa woika makoretwo manyitanĩte na Ruto by the constitution na ndũngĩmeherania. Rĩu arĩ mawathani macio mothe nĩ ngoretwo ngiuga no gũcoka ndaikara ngĩcokagĩra o ũguo. Ũrĩa best president we have ever had nĩ Mwai Kibaki. Kĩgona ĩno twĩ nayo, tondũ wa kerĩ ta rĩu niĩ ndarĩ civil servant kĩa wathani na ndarĩkana year 2002 twamwĩka campaign nene mũno ndĩ thirikari-inĩ, na hĩndĩ ĩrĩa oire wathani, in fact ndaresignire February 2003 gĩthiĩ into practice, tondũ ndona nĩ twagĩa na mũtongoria. Bũrũri ũyũ waharĩte nginya mĩcara ya civil servants ndĩonekaga. Kũrĩ manina mĩeri 3 matarĩ na mũcara hĩndĩ ya Moi, na ndanogete mũno nĩ ũhoro ũcio. No ngĩona ũtheri Kibaki oya nĩ nguma na ndute wĩra wakwa private, na nĩguo ndekire na ndagĩthũkũmire mĩaka 10. No rĩu ĩno ya Uhuru ningĩ maũndũ marakĩambĩra gũikũrũka na thĩ, tondũ wa kũnyitana kũu kũrĩ ũrathĩnagia ũrĩa ũngĩ na mũthĩnia ona ndangĩhota kũmũbuta. Koguo mathaa maingĩ na hakiri nyingĩ na hinya mũingĩ ũkorĩra thĩ. Rĩu koguo Kibaki nĩ wakĩigua nĩ ndauga nĩ mũndũ mwega, he was a good family man, na kwĩ hĩndĩ ndanogete mũno kana ngaigua itarĩ mũkenu Kibaki arũgamĩte kana akaruta press conference ya gũtarĩria ũhoro wa family yake, akiuga no mũtumia ũmwe tu wĩtagwo Lucy na ndarĩ mũtumia ũngĩ okay, gwokĩrwo mbũi ngwĩciria nĩcio ciarĩ njuko na kũu na family yake akĩmĩgweta. So he was a good family man, nĩ mũndũ aprotectaga family yake. Na good government, the minimum government is the family unit, that's a government by itself. Na family cingĩagĩra noguo thirikari ĩngĩagĩra. Koguo Kibaki nĩ arĩ good family man, na nokĩo ningĩ atuĩkire good leader at national level. Rĩu Kibaki akĩoya thirikari nĩ aharĩte na noigua mĩcara ndĩarĩhĩkaga, na kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndathiĩ na bara itiathiĩkaga tarĩ kuma na Ikuru gũthiĩ Girigiri, ndoya mathaa ta merĩ, hatirĩ bara na nĩ international road. Ĩyo nĩcio twĩtaga ndarĩ public works, international roads class A. Atĩ kuma haha na Ikuru gũthiĩ Girigiri mathaa merĩ, potholes. Gũkinya Nairobi ngĩmaka mũno tondũ nginya CBD kũu thĩiniĩ nĩ marima city ya Nairobi, potholes all over. Nĩ ona ndarĩ na guoya mũno ũrĩa ũkoya ũthamaki Moi auma nĩ wĩra ũrĩa agakorwo naguo mũritũ, na nĩwona Kibaki oya nĩ arũngire na economy ya bũrũri ĩkũra by 6%, GDP yakũrire by 6+ na kũu igũrũ ũguo. Koguo nĩ mũthuri mwega mũno. Kibaki ndarĩ mũkoroku,
na tiga aremirwo kunina corruption tona nĩ arĩ interest makiria ukoroku ucio wa corruption ndari naguo na nĩguo ona bũrũri ona wa improve ire ũguo na nĩ ũkũririkana na ministers magĩikio nja arĩa matuĩkĩte nĩ corrupt a Mũrũngarũ na David Mweraria na arĩa angĩ koguo nĩ mũndũ mwega no corruption yacetetwo nĩ Moi ndangĩahotire kũmĩnina within the time arĩ nayo rĩu wa Kibaki nĩ maũndũ maingĩ mũno mangĩkĩra nĩ ũhoro wa family ũhoro wa leadership ya bũrũri ũhoro wa kũhorera gwake na ndarĩ hypocrite na ndarĩ mwaria mũno na rĩu nĩ ũkũririkana ndĩmwe example ĩmwe kũrĩa Othaya magĩthiĩ gwake kũmũhoya mbeca kĩmera sa environment ndĩmĩthondekete njega mũndũ eko thiĩ bengi muoe marũni mũrute wĩra wanyu na andũ magĩka guo na magĩkũria mũno na ũrĩa ũrekũria we as an individual noguo bũrũri ũkũraga koguo maũndũ ma Kibaki ndingĩhota kũheana nĩ maingĩ mũno mega na nĩ tũkũhera family yake Ngai amĩhe hinya wa kũmĩrĩria gũtigwo nĩ ithe wao guka wao ona ithuĩ bũrũri mũgima na tarĩ nginya andũ arĩa mokĩte ona mũtongoria wa South Africa Ramaphosa nĩ ahananirie Kibaki na late Mandela so nĩ augire nĩ amũkuhĩrĩirie Mandela nĩ all over kuona Kibaki nĩ international nake na nĩ ekĩte maũndũ mega ona bũrũri wothe na nĩ mũndũ wonetwo tene 1974 he magazine ndio kana Economist kana nĩ ĩrĩkũ yandĩkĩte Kibaki nĩ mũndũ ũgatongoria na nĩciragio na atuĩka mũnene wa World Bank ko nĩ arũmĩrĩra ide icio no rĩu koguo mũndũ ũkoretwo na potential no system ya Moi nĩ yatũthũkĩirie mũno na matukũ maingĩ reke ndĩkĩrie hau ũhoro ũkonainie na Kibaki tondũ nĩ maũndũ maingĩ no twarie nginya kĩroko maũndũ mamũkoniĩ. Thank you bwana Guru. Itanarĩkia nyongere hanini karibu ndikoretwo nawe forum-inĩ na no tũgakena mũndũ ena opinion tofauti tũkaria na ciugo tũkarũa na ciugo no ti ciugo cia mbara nĩ cia gũteithania na kũrũngana kũrĩa mũndũ ogoma hanini. Thank you bwana Guru. Njiro Mr. Guru kamwira ke Njiro arie nĩgetha ũcoke wĩke atĩ Njiro ngwendaga kũhutia andũ nyũmba hutia abotige hanini Njiro Mwaura Njiro okay aria Jack aria nyũmba nĩ ndacokia ngatho atĩ nĩ tũmaũndũ wa hutia hau twambĩrĩria wega na meciria thengiũ mũno kĩrĩa ngwendaga kuga nĩ atĩrĩrĩ thaa ingĩ rĩ nĩ harĩ assumption. I respect my elders so much that ona rĩo gũthiĩ ũkwaragia ũguo kũrĩ statement cigũkaga straight into my head no kĩrĩa Jay athũrĩte na nĩ oĩkaine nginya kwao na nĩwe second last born nĩ ũrĩa mũkũrũ kwenda kuga we mĩaka yaku because everybody has their experience. Ndinauga ũguo ndĩna ũru na mũndũ na nyũmba no nĩ wega tu karĩa ingĩhota tu gũcĩra you respect that opinion. My concern in regards to maybe ũhoro wa Mũrũngarũ ndũĩ history nĩ tũmaga andũ mathome maũndũ maingĩ mũno. Mũrũngarũ arĩ a sacrifice ship ya agro leasing. Kesi yake ona ĩraumire juzi. Who is this? The guy called Githongo behind the whole thing. He's supposed to pay Mũrũngarũ 27 million. Na Mũrũngarũ was first class friend ya Mr. Kibaki. But what Kibaki did not want
ni situation yati no agwetwo, and you know in every government ni kurema pro government, anti government, and people with interest. Githongo being one of them. Githongo ndaguthukia government ya Kibaki. So what I'm trying to tell Nyumba, sorry. Jack, where are you going with this? You know it is good you tell us where you are going with this argument. Kiria ngugaga ni atiriri, Nyumba ni akwaragia horo wa corruption. Nauga atiriri, Githongo mabutirwo tondu mari corrupt. They were not sacked. What happened is Murungaro ni afuatire Kibaki ni undu wa kwirwo a step aside ni undu wa gloricing gutuika mentioned, but Kibaki akimwira thiwite tere watuika clean ni ndugugicoka urata witu uri hamwe. So Kibaki was, if you are mentioned against any graft, they will defend the president but follow the process, and that is why we value Mwai Kibaki till today. Tondu he was the guy of process. Point ira kwenda kureha haha ni atiri andu ta Murungaro, they suffered because kuri na andu masabotajagia thirikari, Githongo being one of them. Na Githongo ndendaga uhoro wa Kibaki at all. I think he was being used by international body or maybe by somebody else. Ni hori kwenda gukiria out ati Murungaro abutirwo no after. Yeah, please. Njira Nyumba. Na je dio wale muthongo yagene ndona ni Gikuyu uyu Nguru Nyumba Njiro Kamau Kimere atiriri ndikugite uguo turaria undu umwe niki waigua ndauga tukaria ona mundu akorwo na contrary opinion tondu othe nginya mwiraria ni mathire nja na magicoka na nginya wagweta uria Murungaro ni athitangire Githongo na agituirwo Githongo mbeca icio wauga. Koguo ndinauga ni corrupt o uguo urauga noguo nguga no kondu na nyita wega ati corruption Kibaki ndatoreta uma uchunguzi wagira ugeka atia na nimacokire ni ukuririkana ona nginya uria uyu wa Nyandarua ni Kimemia othe ni mari na thina ucio. Riu ndikitie nigetha Guru ahe mundu ungi chance thikariria haha ni kiugo kia bata, giki ni kiugo kia bata. Ni ndaigua challenge kidogo we ni ugire na wauga nginya miaka ya ciana ciaku na ndauga ni gugu challenge na mwana wakwa ni class born ni uguo ni 23 years. Koguo uguo ni wanyita ndi muthuri na Mugikuyu gukura ni kwahayo gitio muno. Wari uthamaki mundu akoragwo na mbui cihurite kiongo nio mari athamaki na nikio mathikagirira andu aria tondu monete maundu maingi. Riu hau hatikage ngarari ndirakutarate kuona maundu ti gukura no ningi Mugikuyu kuma tene the elders were respected na nio mari athamaki. Thank you. Njiro, are you still there? Njiru. Njiro aroneka ta aromereire ciugo. Mathire ku? Kamau hena undu waigua ungihota gwika ati kuribati? Maundu ni maingi ndaigua na je ndaraumukanwo ndiramenya arenda atia tondu I'm trying to really understand niki giki gitarahota kugumuka. Ndirona ena kindu gitagwo sympathy cia mwena ungi no ni ndara come clear ati tondu ona maundu macio ma Murungaro nie ndirageria kuma understand ngarigwo what is the end plan or what is the end thought, what is the line of thought that this our beloved teacher has, because we are here to be educated. Tondu ni ndira kunyita atiriri he handu aririe gatenga tutikwenderio guoya ndarigwo ni uramwenderia guoya
tondu mundu akwirite uthie na gacira gaka ni gagukinyia kuria urenda guthii ndanakwenderia guo no huthire njira nene ndukambe kwaria nyambe ndikie no huthire ona njira ingi tariu kuga ati tariu no ukorwo wi handu Naikuru na urenda guthii Nyeri nie njuke ngwire atiri tondu ni thiete na njira ciothe ya kwitira Nyahururu ri eno ya Nairobi ri huthira eno ya Nanyuki hota gukinya Narua iyo ni advice guti mundu wa kunyitira giboko akwira atiriri huthire eno no mwako huthire njira eno riu koguo hindi waiga ati ndukwenderio guoya anga ni secret ballot nie ndiona ugithiurukanga yani you are beating around the bush and you are not clear what you're saying. If you are in Kenya Kwanza, that is not a sin. Ona ugisupport Ruto ri ti mahetia onake ena andu ake ndu igwe akiugiririo kuri ena andu ake na andu aingi kwanza ake ni aya nini marenda miracle ati aingira uguo mathina mothe Uhuru arehete mathire matonge moe helicopter na mathie na mbere maime thi mathie iguru ni uria akoragwo mundu muthomi Bible tondu no ngimuria bottom up ni ndu hendi aigire ni Psalms anga 23 verses aigire anga Mungu atakutoa chini akupeleke juu. Ng'ano ta icio ni njui cihutagia anake tondu ni mendete betting muno we anake ni mendete betting mendaga muthenya umwe ati mundu ndaguthi kurimia muthenya umwe aigire ciringi 50 one milioni 100 no mundu ucio wamuria ni gikwanyu ng'ombe ta irakamwe ucio ni wira utai na kuria uri ukarigwo exactly ng'ano icio ciheanagwo mwena ucio ri cikoragwo cihana atia tondu gutire kiega kiumaga hega na ndiakwira guo ni tondu I've tried to study you tondu I did some psychology back in school no ndiona he handu urenda gututwara no nduratwira ni ha na aiko wina handu urenda gutwara tuiguithie niĩ na ndi mundu mugi muno na no nyende riri ufuata koguo personally I think you have some sympathy on the other side. That is why you're saying that Kikuyus will be better in both sides, but it is good to understand that we have been somewhere that we didn't want or we don't want to go back. Ema kinya haru twari tagiku tariu nie ndina kwira ati mathina ni unique to Kenya and unique to Kikuyus. No kindu kimwe nie njui ni ati we are better off than we were years ago tondu as nyumba says hekuhendi ginya ungeimire Nairobi ugithi Naikuru undu wa kuthira mathaa meri ugathi na mathaa mana ni marima maria me kuu na accident cia kiri hau citiari na itheru no thiku ici ona no uge rucio ni ngathi Naikuru ndoke wira nyume thaa 10 no kinye wira. Those are things tugirwo ni gucokeria Ngai ngatho tondu ni ndigagwo muno andu mendaga government yike atia imahe mbeca kana imeke atia but need to me hindi iria uhetwo kindu itagwo enabler ni thirikari. Enabler ni kuga ati no waheo thitima no waheo mai no waheo kindu gitagwo dams no waheo yani you've been given things to around you ndwagĩrĩirwo no ukorwo ugiciria ati you are lost. I think you can use that to grow. So I don't think there will ever come a government on a taru Raila ingirari ni I support Raila ali ndamwe kura no gwiciria maica-ini makwa mothe ni undu tukorwo hindi ungihinga meciria maku ni ndirahingite meciria ngona mundu ucio to me kaigwa kimundu giki no wa muthikiriria wa time yaku wa muthikiriria ukona mundu uyu anga ndakoragwo ne muru by the way maundu maria araria ni maundu mega no ni ndiga uguo ni tondu ti ndamwe kura ni mathina ni makwa ma guthira kana ni akundeithia na ndanjui no ndiona atiriri mundu ucio no ungihota gutuma bururi ucio o foundation icio cia Uhuru na Kibaki acitware mbere kidogo
koguo warora one or two ukona that is the right route to make. So ni hakwa Nguru ngwenda kumenya njĩrĩ umũkania wĩtire wa Ruto bottom up no wĩtire bottom up nĩ ndũ ici nĩ hau bwana Kamau we nĩ weka wega mũno tondũ nĩ tũrathirũkana na rĩu ndamũcokia na mũciĩ tũtikũrũa tondũ na nĩ ngũmuonete onako ndakorwo ndoka je niĩ ndĩ Jubilee kuma mwaka wa 2012 miaka 10 na mũtongoria wakwa nĩ Uhuru Kenyatta na tũrĩ kĩama gĩtagwo Azimio na tũgacagũra Raila Amolo Odinga atuĩka mũtongoria wa bũrũri ũyũ ndĩna itũmi ciakwa nyingĩ no ona ndĩna itũmi ũririkane mũtongoria umaga kwĩ Ngai na nginya ndigĩkuoti Bible-inĩ direct thaa ici mũtongoria nagĩrĩire gũtĩo na ũrĩa auga agathikĩrĩrio na Uhuru no ũratuonia mũgĩkũyũ na kũrĩa twagĩrĩire kwerekera. Uhuru o kĩroko nĩ akorwo amenyete maũndũ ma bũrũri ũyũ mothe kona ciothe kuma Mombatha Gĩthumo all over nĩ abriefagwo koguo ndangĩkorwo aramake decision ici atarĩ na facts ũcio nĩ ũĩ maũndũ ma Kenya gũkĩra anybody else ti Ruto kana anybody else nĩ defense nĩ security ciothe na dangers koguo ndangĩkorwo agĩtũte rĩu ndũkamake ũka na uge kwanza ũtũiguithie no korwo although niĩ nĩ hinya ndũngĩ convince no ningĩgeria ũmũkania ũguo bwana Kamau hakwĩra please. ndĩmwĩre ũndũ ũmwe niĩ nje ũrĩa ndĩmuonire ũguo rĩ nĩ mũndũ ũngĩigua injiri ti mũndũ wĩrigĩtwo ũguo tũreciria. ndoĩ nĩ mwarimũ na mwarimũ nĩ mũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo no athikĩrĩrie na no nĩ ahingũrĩte kĩrĩa meciria tũtireciria nĩ ũmwe wa arĩa mathiaga gũkĩrĩria placards cia makina hatupa ngwingwi. angĩkorwo hana ũguo twagĩtumakie mũno ndĩrona mũndũ wĩna njĩra ndangĩhana mũndũ ũrarũmĩrĩra gũkũhana ta ndegwa ĩrĩa ĩrũmagĩrĩra mũthĩnji. no heo kanya ndĩaria hanini ona ndikĩmakire mani kaingĩ ũkire platform ire ndatuĩka ready athuri no by the way tina ũru tondũ ũrĩa twĩkaga ithuĩ rĩ nĩ kuona okoguo tũrauga ũhoro wa mũtongoria nĩ tuonagĩrĩria andũ njĩra ĩrĩa ĩrĩ ya ma. Mũndũ ũkũũra rĩ ndakanauge nderirwo nginya Bible yugaga atĩrĩrĩ andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo. ndakũnyita hau ndaigua Mr. Kamau Kimani na ndaigua nyũmba na Kĩmere na Nguru no nĩ ndĩrona kũrĩ andũ marĩ behind the curtain marachati hau reke nyambe ndĩyarie njuge atĩrĩrĩ moke baramu-inĩ yes tondũ wambere ndaingĩra forum, this is my first time ndaingĩra forum kũrĩ mũndũ ũkũhũraga gĩthũri na mwarimũ ũngĩmũhũrĩra gĩthũri rĩ rĩmwe no age gũkwarĩria na akire ambe agũthikĩrĩrie na igua gũtiga gũkorwo ndũrĩ akire biũ na nĩma harĩ kĩama gĩtagwo kĩa Jubilee ndĩna kandi ĩyo ndĩ memba wa Jubilee. Kandi ĩyo yendagio 10 shillings ĩ wallet-inĩ yakwa. I believed in Jubilee na
I'm still in Jubilee. Ndio tie turathurana. Ndiye ndacenjia. No mundu ni acothagia na akaigua na agatarĩrio. Tondũ Jubilee yarĩ coalition ya ciama igĩrĩ. Ngĩoya kandi ĩyo. Na rĩu kwĩna Jubilee Party. Koguo niĩ ndikĩũĩ kandi wa Jubilee coalition, kandi wa Jubilee Party. Ndiĩ ndĩraelewa. No kandi ĩrĩa ndĩnayo nĩ ya Jubilee coalition. Point ĩrĩa ngwendaga kũrehe haha nĩ atĩrĩrĩ, ona ngĩragwo baba nĩwe biũ. Ũma nĩ atĩ tũtirĩ tũrathurana na tũrĩ o haraihu. Na nĩ twĩragwo atĩrĩrĩ, kura nĩ cicenjagia the last minute. No kĩrĩa ndĩrenda ona tũkĩaragia, ona ĩgĩethagwo ĩmwe, tondũ nyũmba nĩrageria kũnjokereria mũno. Ndĩraigua nĩ arahutahutia kanjĩra, mũndũ mũthuri ndũkore. Ciũraga nĩ kwaga ũmenyo. Ndiũrĩte tondũ Uhuru ndĩnake hakwa haha. Deputy wake rĩ, onake arĩ oho. Na nĩkĩo itarenda kũmeheranĩria. Tondũ niĩ ndiĩ kũrĩa mahĩtanĩirie. Na ndiĩ kũrĩa mendanĩire na kĩmũndũ, na mũthee. Baba. No kiugo kĩrĩa ngũgwetete hana ndauga wega, ndauga atĩrĩrĩ. Hũthagĩra ciugo cia kũruma andũ. Tũtiũĩ no ũreta kĩmũndũ haha. At least nĩ twendaga kũhũthĩra decorum. I'm sorry. Ndũkahũthĩre ciugo itarĩ njega. I withdraw that statement. With all due respect. Kĩrĩa nguga nĩ atĩrĩrĩ. We are yet to go there. Kwa announce running mate, I'll come back to this forum. Kuga no ndirarũgamĩrĩra. Kana no niĩ ngũrũgama nake. But as long as gũtirĩ kũra announce running mate, I'm here to make a decision as a person. Can J kidogo, Mr. Kamau, before you finish, as a teacher, I know you. Hello, listen. History will judge us harshly. I'm just saying. Listen, it's good to listen. Let's say, for example, because you are a teacher, and you don't. I don't want you I don't want to believe that your decision is pegged on the deputy president. Because right now we have a presidential candidate, two main presidential candidates. My question is, how is it pegged on the deputy president? Niki kina fata muno na deputy, okay, the presidential candidate. Good. Let me reply to you. It is pegged because presidency, according to the current constitution, a president cannot work without a co-president. That is why I'm saying the duo yenye italetwa, it will make the difference. And I would like to give you an example. Otogwa he example ya niki giki deputy ekurehe different. Ni ukuririkana handu Uhuru ari augite ati Mudavadi tosha. Na gwatuika Mudavadi ni wokuoya. Gwathire ati we ngoro-ini yaku, Mr. Kamau. There's something you felt we cannot. Tatuire hau please. Tareria hau Uhuru akiuga Rĩrĩa kwarĩ na discussion ya Kibaki nĩ arainuka nĩ athi kũritaya. There was a discussion of who is to take over. Nĩ ũguo thiĩ na mbere. Nĩ ũguo. No nĩ wameririkana wega Mr. Nyũmba. It is the same thing that will make the difference. So presidency, presidency deputy wake plays a great role.
So nikio ndauga atiriri, I'll make my decision based on the running mates. But in the meantime, reke Uhuru arute wira. Bwana Guru, can I comment? Yes, comment. Point number 1, nindakena muno kuigua turaga na kandi ya Jubilee na ngona ta twaingĩrire hindi imwe tondo ni ndi umwe aria mambĩrĩirie Jubilee TNA mĩena ĩno ya rũgũrũ ndarutire wĩra mũnene mũno nigetha TNA macoka manyitane na URP mathondeke Jubilee. Ndĩrenda gũkũrũnga hanini. Uhuru na Ruto matongoretie Jubilee akĩrĩa TNA na URP ti atĩ marĩ ũrata, andũ aya matirĩ makorwo marĩ ũrata. Kĩrĩa kĩamarehire hamwe nĩ ICC kũrĩa Hague. Ndiũ kana ũranjigua tondũ rĩu ũkiuga nĩ marĩ arata magĩka atĩ. Politicians nĩ pretenders na hypocrites. And nĩkĩigua mauga they are no permanent enemies. Only interest matter. ICC nĩ yareire andũ acio hamwe na korwo matiacokanĩrĩirie ũguo andũ acio nĩ mangĩohirwo. Koguo moya ũtongoria no kĩo mehotire kwĩgitĩra. Ngwendaga gũkũrũnga hau akiuga Uhuru na Ruto marĩ arata. Gũtirĩ hĩndĩ marĩ makorwo arata, kwanja marĩ the opposite sides. No ICC yoka nĩ yatũmire manyitane ũguo. Self preservation. Nĩ ũguo ndarĩkia. Kayathiĩ nyũmba Nĩ ora kaĩ mũndũ waku athiĩ Njiro ngwĩciria nĩ kũrora, ngwĩciria nanga by mistake ndakonaga ta mũndũ ũngĩ ũra. nĩ Njiro wa Mũingata. Njiro nĩ oka ndũkĩarie ndũkirire mũno. Hello. Hi everyone. Yes. Nasikika? Ongea. Nakusikia. Okay. Nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mbere nĩ okay. I will speak in Kiambu. So mbere nienda kwamba kwaria ũhoro wa ũgũtũracaka. Thauti thĩ kidogo bwana Njiro. Okay. Ndĩrauga atĩrĩrĩ, ndĩrenda kwaria Kiambu mũthenya wa ũmũthĩ. Ndiũĩ kana nĩ ũranjigua. Hello, am I audible? Yes, you are. Okay, nimbugaga ũmũthĩ nienda kwaria kana gũchangia thĩinĩ wa story ĩno twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ, especially nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mũtigaire Bwana Kibaki. Mbere nĩ kuga nĩ gũcaika twĩta bũrũri. Jiro. Yes. Nguru, can you tell Mutembei or you allow people to get in? They're hanging in the line, eh? Okay. The best thing is to write, unaandika tu hapo tu, wanakuanga wakisoma. Unaandika tu hapo tu kama message, unasema kindly let me in, na wanakuingiza. Nimemwandikia. Sawa. Leo nitacokia ngatho ni tondu wa mujandara wetu muthenya wa umuthi. Nitutigitwo ni ndungata nene muno. Mukaroria Kibaki agĩũka into power. Kibaki aukire anogete muno ni tondu wa mbara ĩrĩa arũĩte na bau kabere. Nĩ mũririkanaga gũkorwo thĩinĩ wa opposition mĩaka 10 na mathĩna marĩa twang'ang'anaga namo. Na Moi still ndendaga stories yake tondu Moi endaga Uhuru. Lakini ngacokeria Ngai ngatho ni tondu mawiko ma Ngai ni mega tondu in 202 ni twokire twagia na twamugia
nindirikanaga actually campaign ya 2002 na athire kuona Kibaki agika campaign Embu Stadium nindirikanaga twekurukirwe twita ciana nundu wa nyondere andu mainayo ya new governance koguru Mr Kibaki agika campaign ciake cia 02 nindirikanaga twerirwe twikuruke twita cukuru tuthio tukamuone vau na kwa ine enthusiasm ya inene muno kana andu maina tamaa nene muno ya kwenda kuona Kibaki akingira thiini wa power nundu operation iria ya happened for the last 24 years riu Kibaki nwengira 2002 na Kibaki aukaeka kindu gietagwa faith shift ya power power iria nyingi Moi akoragwo ainayo kuva masukuru monthe maritwa Kibaki riu agioka agituonia riu no wage president na twanginya indo ivewe maritwa maku as long as no run deliver koguo riu twa expecta kwana Kibaki engira ni tukwambia kuigua cukuru imwe igitanwa nake na ma project mengi magitanwa nake. I'm surprised actually umunthe niguo nona nginya thibitari iria ya kuria uthaya muthenya umunthe yavewa ritwa riake ndigwiciria no atukore twina facilities ingi kinya ithano Kenya ciina maritwa make. I think the only facility na ritwa riake ni ria mutumia ira Mama Lucy Hospital. Koguo na njira nguvi ni kuga mundu uyu ti mundu urenda migatho mingi na araimunyitu utongoria munene muno thiini wa Kenya. Then kuma bau no auka no atu revive economy no engeria ciana cukuru through policies iria turetere especially nundu wa policy ya free primary school na kwina ndu menda ningenda ku-insist ava tukiaria over wa primary school free primary education tutiraria over wa private schools always private school ikoragwo school ya kwiyendera koguo the moment that at a private school andu ni marathi makariva mbia or even in a private hospital the reason why you go in a private hospital ikoragwo your own choice na we cannot say that tondo private hospitals kana private schools no radio karevambia atuambie kuga kithomo tikia bure. We cannot say that. Yes, kwina some small amount of fee and mabatie kureva but policy ya kithomo kia mana actually yagire tested ni Kenyatta. I'm sorry, yagire tested ni Kibaki. Whereas you know very well nginywa na thirikari ya Moi 02 ni undisputed kaugo vorosio te possible. Kibaki au kauga story yo ni possible. Na koguo na njira nguvu ni kuonania ye somebody wavotire gwika ate ku discredit policies iria cia exist as per that time. Na Kibaki no ekire maundu mengi muno including nginya tawa cia mbere nene yani kwethira nginya private sector Kenya ikiguru ni thuru muthuri ucio umunthe mbegura gukirwa kiria economy yani career yake economy kere ithua na kwina mundu nene gwira ati auga muthenya wingi ati ongithe Kibaki ndaga president wa Kenya ati kwina andu a international round marauga ati Kibaki no ngiavotire nginya gukinya level ya kwaga nginya na president wa World Bank. Koguo na njira nguve muthuri uyu twata na ni mundu ambirie kuonania njata yake at a very young age aina nginya miaka 29 I'm past that no ambirie kuonania njara yo tongoria na mundu ngiavotire gutethia Kenya. Koguo na njira nguve atongoria mutwe na gakomena muno katugaga mundu uyu na ni gitumi mbugaga in this life nwega andu kugicaga na gocenjia tatuyurie muthenya umwe tatuyurie ongithe Kibaki ndaga president wa Kenya miaka 10 na maybe kuma Moi tuke tugie Uhuru mureciria tungiku tondu Uhuru angiaukire aendelee na story ya Moi. Koguo na njira nguve Kibaki guka bau ku disconnect Moi na Uhuru atizinyaru na Uhuru no ravota kuthii na certain direction. Koguo actually ingia disaster ongithe tutiavotire kugia Kibaki ru tungivana ruta mavururi mengi mara matukanire view. Koguo na njira nguve Kibaki no aukire akinonania things are possible na maundu no mekike na Uhuru kurega gucinda kithurano gia O2 na guka gucinda 2013 at least it was a blessing for Kenya. Na ni gitumi nginya nirauga nginya muthenya wa umuthi that thing nginya na mukeugwa mundu age propose taru nginya na mundu ta Raila Odinga uyu tura proposerwa ni tutige kumumena muno no ukorwa kwina faith shift ingia gukatu nengererie I can assure you mundu ta Ruto gutina creativity ya kureta thiini wa thirikari ketu no kwara tumira unjanja wa kuingira varia but Mr. Raila Odinga no gukatuve a certain faith shift tuambie kuroria maundu in a certain direction like for example Mr. Raila Odinga advantage ya mbere agotova tuta Kenyans ne it is possible Kenya no yage ruled ne
away from Mugikuyu na Mukalenjini undu tocio ni tu test atia ni wese ni gitu nginya withagira nginya thini wa experimentation tadu andu aria mekaga thini wa experiment maundu no nginya makaga tested riu Raila Odinga ni experiment eva apart from Mugikuyu na Mukalenjini mumbaru yake ngira varia kungithia atia riu na countries ingurwaga nundu wa experimentation icio ona nginya kundu ta America maukire mageria mundu ta Obama black person mona kweli na mona kweli maundu mamwe no mavotekekie nao mena nginya black woman nao as a deputy kuno nginya vingo cionthe as a country andu magakwa maina kindu gitagwa face shift na face shift icio ikoragwo imbega muno na Raila Odinga the reason why nginya mundu tani ni ngomwikeria kura nundu wa that face shift ni ndirenda kuona somebody apart from Mugikuyu na Mukalenjini kungithia atia no see those experimentations are good leu na nibu ngiana kanda tene rauga vani mwarimu nienda kumwira please mwarimu ndukathomithia andu no remwe ni kwithomithia the first thing ni ambo withomithie if you cannot be able to educate yourself there's no good business of educating others and I would like to tell you please with the few knowledge I have wanani ni mwarimu tawe na ningeenda gukwira please ndugatuvire direction ya mundu gwitwa Ruto na tiga ngwire atongoria mativetagia kangwire Uhuru Kenyatta baria araroreria kana angwire arona nayo ndugecirie ni angwire arona nayo we ni mbise metho maku no mukoro my brand we no ukoro neguo kiuga wi diaspora urona vandu vanini muno Uhuru Kenyatta arona from North Pole to South Pole na miaka ingi ukite 10 kana kivau ni mukamu validate na ni mukauga muthurio kweri kwina kaundu wonaga na twamuvuthagiria mana ningi ni nakena muno nduguo nundu wa mathiko make Kibaki although kinu nitanamenya nona tako Kibaki mathiko make marai mega gukira ma Mr. Moi ninarumiria mathiko ma Moi lakini mathiko ma Moi maybe mundu ani confirm ria mathiko ma Moi ni mekirwo the 6 kilometers procession I think kwina ngeneia mathiko ri ma Kibaki cionga ongererwa na ningi request in future at least especially mathiko ma national heroes tukoro twina something a bit uniform mathiko ma Kibaki yes I am good reader na ndio na kadhalika but mathiko ma Kibaki no natakoya ni marai na ngeneia vanini I don't know kana ira yo respect tondo ai mutongoria mwega muno kana ni ndwi lakini nakwambia na mathiko ma Moi monia mathiko ma Moi abana mainde kidogo maybe somebody no gutuko confirm about yes we befit and send of you averwo munthi wanatani ni mekenerere muno lakini nitugie na standard akwa ni 6 kilometers procession or our national leaders need to process those 6 kilometers ruto tigakorwo yani twina concept depending no riko turathika otherwise twe as a country nitwa rusi mutongori wa bururi and I'm really happy for him sawa so nitamalizia hapo I will come later on so umuthi ndia na kwa politics nyingi muno I will just say that we have lost a scorer we have lost somebody who can do something for us I'm happy and thank you sawa Okay, before Rose comes, let me clarify that on the burial of Mwai Kibaki, he was given full presidential honors. Ya Moi ilikuwa kama ni nusu ya ile function, lakini ile ilifanywa leo ni kama ile ingefanyiwa president akiwa amekufa amekalia kiti. He was given full honors. Na kesho it will be even escalated because it is tomorrow that the 21 gun salute that will be conducted. So that is the difference. It is true, Jiro, that the two are different. And maybe I don't know the motivation or the sijui sababu, lakini hivyo ndivyo mambo ilivyo. Tigera hau bwana Guru, Mr. Guru, tigera hau tondu athoni aitu nimekuona ta kaundu uraugaga kamakonie acha wakiria ndaigua Rose Guru ciamo somo urerwo tigerie njau we nawe ciamo cietu tomo ni tigerie njau nego tigeria
Kimena cio ciothe. Rĩu nĩ njũĩ nĩ waigua maũndũ maingĩ mũno aria. Rĩu niĩ no njugire atĩrĩrĩ, mũndũ akĩenda gũkahanda rĩ, akoragwo ambĩte kũrĩma mũgũnda, akamba agatũgũta, agacoka akarĩma, agacoka agetha mbeũ nĩgetha akahanda nĩgetha agathikĩrĩra. Mũndũ ndangiuga atĩ etereire president agathura deputy wake nĩgetha akamenya na kũmenya kũrora. Tondũ wa rĩrĩ, president rĩ nĩwe ũgathura deputy, deputy ndakathurwo nĩ andũ. Koguo ndagĩka ĩno rĩ, nĩguo mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenya atĩrĩrĩ, niĩ ndĩna mũsimamo mũna, ona angĩgathura ũũ na angĩgathura ũũ, niĩ ndĩ mwena mũna. No ndũngĩtwĩra atĩ wetereire atĩ hĩndĩ ĩna atĩ ng'ani ageka ũna nĩgetha ũgeka. Tangaza mũsimamo tene nĩ tene. Na gũtirĩ mũndũ mũgirie mwerekero mũndũ angĩenda kũgera tondũ ithuĩ tũrĩ in a free Kenya, in a free country. Niĩ no njugirie ũguo, andũ matige kwĩhithanĩra, mũndũ akorwo arĩ free, mũndũ akauga niĩ ndĩ mwena mũna. Ona akorwo mwena mũna no mwega kana nĩ mũũru, ithuothe tũrĩ Gĩkũyũ. No ndingiuga atĩ ndigũthurana atĩ ngathurana president rĩrĩa akoya mũndũ. Ndingiuga ũguo. Aca, ndingiuga deputy nĩ kũpikwo apikagwo nĩ mũndũ. Na nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩ, angĩkorwo president nĩ ekuona mahĩtia ma deputy yake, who am I to say no? We nĩwe mũrarutithania wĩra nake, niĩ ti niĩ. Ithuĩ nĩ woka agatwĩra nĩ arutĩte wĩra wega kana ndarutĩte wĩra wega. Tondũ nĩwe wamũpikire. Koguo niĩ hau nĩho ndacoka hau. Tondũ ha Kibaki nĩ ngwarĩtie, ndigũtinda ngĩcokera gwa Kibaki. Ũcio no njugire rest in peace. Na mũndũ ũngĩenda kũnjũria kĩũria rĩ, no akĩnjũrie. Nĩ ngũkũria Rose. Hau. Rose. Nguru tareke njũrie. Abotige nje hanini atĩrĩrĩ. Kwĩ mũndũ hĩndĩ atwĩrĩga haha etagwo Nguru. Wagarũrũkire kĩmere amũhe ũhoro. Ũrĩa etagwo Untitled Enterprise. Rĩu augire atĩrĩ na araugire handũ nĩ agwetete nĩ condition na ngũcia nĩ ndĩrenda gũsupport. Nĩ ndamũmenya. Reke njuge atĩrĩrĩ, kũrĩ andũ mekũgarũrũka nĩ ũndũ wa deputy president ũrĩa gũcagũrwo. Na ngũciona ũcio he mũndũ orotete angĩkorwo kuma central no gũtuo deputy president, kũrĩ mekũgarũrũka. Koguo ndiretĩkania nawe mũno. Ta kĩu no niĩ rĩ. Ndũĩ mũndũ arĩ na option yake, mũndũ gwĩtwo nyũmba. Ta rĩu rĩ, niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ, njĩra ĩrĩa ndonirio nĩ mũnene wakwa rĩ, ndingĩgarũrũka o ũrĩa akoya. Ndĩna option ciakwa iria ingĩ, ndĩna andũ takwa atano o ta mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa mũndũ areciria. No ũrĩa akoya thĩinĩ wa andũ acio othe rĩ, niĩ tondũ ndĩ rungu rwake na ndĩmũhete gĩtĩo rĩ, no ngamũrũmĩrĩra. No ndingiuga atĩ tondũ akoya ng'ania, nĩ ndĩramwendete no ndamũmena tondũ nĩ oya ng'ania, niĩ ndingiuga ũguo. Na ndingĩgarũrwo nĩkĩ kana nĩkĩ. Ũyũ ũretwo nje onake ndirona ĩkinyia Juni. Ũcio nĩ wamenya, ũcio nĩ ehithĩte hũiti. Akorwo anyita. No ndarĩrie kaũndũ kamwe nĩgetha ũyũ nĩ tũkũhuria. Na ndirĩkĩtie we nĩ aronania tangĩororoeka, no ena condition itarĩ kĩrĩa. Na ndakena mũno nĩ mwarimũ ũcio amwĩra atĩrĩrĩ ndagathomithie andũ, nake etigie ũguo. Erwo nĩ Njirũ, erwo we ũkĩamba gũthomithia andũ ũrĩa angĩ wambe wĩthomithie rĩwe. Ndakahe gũtwara andũ makĩre Red C, atigwo atakĩrĩte Red C. Tondũ niĩ ndirona arĩ mũritũ ona niĩ. No rĩu ũrĩa rĩ, ena gatithio, ena kaũndũ keho ena kanyama. No ngwĩciria tũgĩkinya hĩndĩ ĩyo nĩ ũkorwo amenya ũtheri. No nĩ waigua rĩu ndeciria guoya wake nĩ ekugĩte ndarĩ kĩrĩa, ndarĩ na kũu kwanyu Mũrang'a. Mũcokie na mũciĩ. Hihi arĩ gũkũ kũrĩ andũ acio, na hihi nĩ ũmwe wa arĩa marauga atĩrĩrĩ, hihi tũkwenda gũkagera njĩra ĩno gũgathũka. Hihi rĩu nĩ tũkwenda kũigua nĩ andũ arĩa tokorwo hihi marorwo TV-inĩ mamenyeke mwena ũrĩa marĩ maingatwo ũtukũ. Rĩu hau nĩkĩo ndakũra tũgagĩtigĩria njaũ. No we ũgaikara ũgĩkĩbanga ũkĩmenyaga atĩ andũ anyu mena gũkũ, na gũtirĩ kĩama kĩngĩ kĩanyu kĩna kũu gĩtagwo atĩ nyamũ icio mũreta UDA na andũ. Kĩama kĩa Gĩkũyũ nĩ Jubilee. Acio mathama campaign yathira ndũkamaigua central rĩngĩ.
meguthi na kiama kiao magacoka ringi tuiko campaign iki no kiama kianyu gigutigwo central tathie ko uigwe kana kwena kiama gitagwo Jubilee ko gutiri aka kamwe no ningi gutikiaga kamwe na kuu kwena kamwe rĩu ro tawe ukomete na kiama kiu no kiama gitu ni Jubilee ndigerie njau hau hagiri Rose yake njokerie joy Rose kengorie Rose kengorie mbere othiete umuthi deputy oigire mbere ya Uhuru ati Kibaki was the best president that Kenya ever had as a deputy deputy wa Uhuru was that fair? augire atiriri augire makinya maria yani mundu cio nake ahana jaki mundu ucio ndari musimamo augire atiriri kamwe no aririkania Nguru no aririkania augire Kibaki ari na makinya mega muno no makinya maria Uhuru akinyete rumiririe Kibaki acio ciaronania atiriri Uhuru ndakinyete makinya moru owe mwenye arauga Uhuru ndakinyete makinya moru no ndamenyekaga rucio akauga atiriri magutite iguru ni undu wa Uhuru rucio akauga barabara iria akahetukira kwithukite ni undu wa Uhuru ucio ndigĩmunyita ona ngiuga ati ndimwĩtĩkĩrĩtie tondu umuthi riu nĩegũcapotaga Uhuru no rucio akauga ũndũ ũngĩ no riu ũyũ no he handũ hangĩ ngwenda kuga atiriri Nguru tutige gũtira cia Kibaki mũno ndona ta tuthiĩte raundi ithuothe tukaria ũhoro wa Kibaki ngwendaga twarie tũranie atiriri Kalonzo Nguru nĩmũranjigua nĩtũrakũigua na no ndekerwo nyambe ngwarĩrie hanini oria reke kĩndũ kũnjarĩria atĩ Kalonzo nĩmũrona mũndũ ũcio ta gĩtama ekũgarũra ndagĩka ya mũico andũ aitũ nĩmũĩ mũndũ ũcio nĩgũtũmwo tũmĩtwo nĩmũĩ mũndũ ũcio abathikĩrĩrie kendĩkie mũndũ ũcio nĩ magacapoti governor igathĩ akaingĩra nĩ ũndũ wa mũikamba ũcio wa ũrĩho no ota ũrĩa gwathiĩte 2013 nĩ mũikamba rĩtiathurire Uhuru andũ aya matigathura Raila na nĩ mũkanjĩra mũikamba nĩ egũtwarũka the last minute o tũratungaga haha maũndũ ma Kalonzo nĩ matiga gũkuo easily tondu mundu ucio namuona kundu kuingi uramuona mena Ruto mundu ucio wamuona kundu kuingi uramuona na kiama giki kia Jibembe na Wilbaru mundu ucio reke inde mwire ucio na nĩ mũkanjĩra ucio atumetwo kuo arĩ gĩceru na ndagĩka ya mũico gĩtĩ gĩkĩ aretia na hinya kia DP tondũ nĩnjũnde kũnengerwo o hau noho akera ikamba rorai njĩra ĩno mũthurane kia governor no mũtigathurane kĩngĩ nake eka ũguo tondũ nĩwe tũngĩkahe gĩtĩ next time ndarĩ hĩndĩ akauma akenungĩire njoĩ ndũkĩnjũrie kĩũria gĩaku rĩu ũguo rĩu ũroiga nĩ atĩrĩrĩ actually hena concern nene mũno tondu na gũtwara mũndũ gwĩtwo Sonko kũrĩa Mombatha kũronekana ta mĩbango oro ĩyo ya kũburugania kĩrĩa Azimio from inside nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ let Kalonzo go and go with his people because with or without him Azimio no ĩgacinda no mũtige gwĩkĩra hopes harĩ Kalonzo atũmĩtwo Sonko kũrĩa athiĩ athũkie vote Mombatha na Kalonzo atũmĩtwo hau nĩ Ruto believe it or not Kalonzo nĩ atiga andũ arĩa ake Wetangula na mũndũ gwĩtwo wetagwo atĩa Wetangula na mwana ũrĩa na tagwo atĩa ũyũ ũngĩ yani in short atũmĩtwo hau no wa group ĩrĩa ĩtĩkia kana ũrege no agĩtuĩka atigwo thutha nĩgetha matwaragĩre ũhoro mtakuja kunikumbuka huyu mtu wa pande nyingine nĩ ũrona ũrĩa Jackie akenete tondu nĩ aramenya ũrĩa nginya aracima irigũ comaire arakĩmenya ũguo nĩ tũramenya ndĩrakwĩra Kalonzo it's not ours nĩngũtangia ũhoro ũcio he's not ours Jackie ũrĩa ndĩramuona Mama Rose ona nĩngwarĩ kaũndũ kanini order all of you thank you very much thank you Hi Bernard let's have a conversation not a heckling match
somebody is given an opportunity, anaongea kwake alafu anapitishia mwingine. Tukienda hiyo mnaenda, tutasaidia. Alafu nimekuwa hiyo sehemu nyingine nikaanza kampeni kwamba ukiwatch unakaribisha mtu ili watazamaji waongezeke, ndio kipindi kinanoga vizuri, kwa sababu ile hekima tunakana inafikia watu wengi. Kwa hivyo wakati una watch, kama unatumia simu, unatumia simu sasa kuinvite mtu. Kama unatumia laptop kufuata kipindi, unatumia hiyo laptop kuinvite watu kwa Facebook groups, WhatsApp groups and the other groups, so that everybody comes in and then we learn what we need to learn. Na kuwakumbusha tu, hiki kipindi kinaitwa Facing Mount Kenya. Okay, so tusikue caught up into the national politics, tusahau kwamba tunapaswa address the mountain and how the mountain needs to wake up and realize that they need to take care of their territory and stop the outsiders from messing up the structure that has been laid down. I'm a Bible believer. The Bible says, don't move the ancient landmarks that our forefathers have established. The moment you move the ancient landmark, that particular huo mji hawezi kuwa vile unaweza kuwa. Kwa hivyo naamini kipindi tunapaswa kuaddress hayo maneno, vijana wajifunze na waelewe kwamba kulinda mji ndio priority ya kwanza kuliko kitu kingine chochote. Hawezi kuwa wewe ndio mtoto wa kwanza kwa boma, afu wewe ndio unasaidia majirani kusongesha makonge wakati baba yako ako kazini, alafu bado unacheka wakati baba anarudi ati akupatie mkate. Lazima uwe kijana mzuri ambaye unalinda boma wakati baba hayuko, akirudi anakuta boma liko kwa kama hali inapaswa kuwa, ng'ombe zimepewa nyasi, wakina dada wamepewa chakula, kila kitu nini. So it is a program to call the mountain, especially the young people of the mountain, to wake up and realize the leadership responsibilities on their shoulders. They need to prove themselves by securing the mountain for the betterment of this entire country. Asanteni sana. So Bwana Guru, wewe ndio ulikuwa chairman? Asante, tulikuwa tunaendelea polepole. Ni Rose ameintroduce hiyo mambo ya Kalonzo, lakini ni sawa kwa sababu yote ni yetu. Tunaendelea tu polepole, na hata ukitaka kusikiza unaweza kaa hapo usikize akiwa unasikia Kisabere, ni sawa. Hatuna shida. Mimi nimekuja kunini, niko hapa, niko kazini, that is to add new people and for the conversation, but I want you to discuss at liberty, orderly, and let us achieve purpose, because I was part and parcel of the initiation program of this particular program, and it has a very serious concern that I want that concern addressed before August 9th. Watu wakuwe soba, watoke kwa hiyo kasumba wamemezeshwa, ili watu wafanye mambo ambayo yatafaidi nchi na yatafaidi dunia nzima. Yes, Mama Rose. Unajua kwa nini nimeleta hiyo topic ya Kalonzo? Because also tunataka watu wa Nairobi wale wako huko wajue ati we have Igathe there, na Igathe ni mtu wa kwetu Central. Sasa tukinyamaza namna hiyo, naye Igathe atatetewa ni nani? That is why na hit hiyo, because inaonekana kule Nairobi kutakuwa na shida watu wasipofungua macho. Kuna watu wamefungua macho huko, watu wengine huko kama akina Sonko, they are fighting for themselves. Lazima pia tutetee watu wa kwetu, because kipindi haisikilizi tu na watu wa Mount Kenya. Yes, muamuke. Lazima to make sure Igathe pia amepata hiyo kiti. Na to make sure ati paka Raila Odinga amekuwa president. Mama Rose. Sasa Nairobi imepangwa. Msistuke. Na Nairobi it's going to be won by the team. It's not mtu kutetea wao. Ni vile mambo imewekwa mikakati. Kuna namba za kutosha kuhakikisha kwamba Azimio haitapoteza chochote Nairobi. Kwa hivyo msitie shaka. Cha muhimu tu ni kuhakikisha kwamba hata wakati tuna vote, unajua utawin by numbers, but you will end up taking care of people. So you can't bruise those people, wound those people, then use the numbers, win the elections, and then it becomes difficult to relate to them because you deal with them roughly.
So lazima tukue hapo katikati, tunacheza vizuri kwa wakati tunapuliza ili inchi zikuwe na wounds. We have a lot of wounds to address from independence, tusiongeze zingine, lakini Kalonzo and team, they are doing what they are doing, but it is bound to fail. So that should not cause anybody panic. They are already in Nini, they can't walk out. And if they want to rock the system from within, we have more on our side than those that are on their side. So the system will be able to take care of them. To focus. That's why the demography that we are addressing, the volatile, liquid young people, those are the ones we need to instill instability in them. Ili wakiamua uamuzi wao ukuwe concrete. Sahi ukiaddress what elderly hapa, they have already made up the mind, they have already wherever checked the reasons why they were voting a certain way. Youth wako tu hapo wanangoja wawe vijana vijana, then hawana huo msimamo tunapaswa kuinstill ndani yao kwa kuwapatia sababu muhimu ambayo ni lazima wawajibike katika kulinda nchi yao na watu wao. Na tukicheza in their liquid way, we will be swayed off, we will be overtaken by events. That's my fear. And so to keep the focus, let's keep the focus. Kalonzo is at the president's level. He's at the prime minister's level in my analysis. And like the way he was coming to Azimio, he refused to come directly. He said he wanted to come through the president. So right now, the number one problem for Kalonzo is number one, Uhuru Kenyatta's problem, because it is through Uhuru Kenyatta that he came to Azimio. He should not even be addressing Raila Odinga, because he did not come directly to Raila Odinga. He came through Uhuru Kenyatta and through Jubilee. So hiyo masuala yake na Jubilee wakubaliane, wakuja Azimio wafanye kazi. Na kama imeshindikana, heri wachane. Asante sana. So naomba tusonge mbele na tuendelee kukaribishana. Tuthie na mbere. Kemere. No, ni Bernard amenishangaza hajui Kisapere. Nini? Kayo kirire atia? Ndukigio ria kura. Acha nduke ro ne rosi to guthikagiriria. Ni oige. Ne rosi to guthikagiriria. No, actually no ria ngoda kuga. No na okay, ohoro wa ado ona mundu kana opinion tofauti riu ta njere ni tukwa tukamuthikiriria twaje ne ugire wa mbere ugire ni wa Jubilee na no uga ndareuma Jubilee uria ararigo ni atiriri kana ni Jubilee ni coalition kana ni Jubilee party na ni ngoda kumucokeria kiugo je ko ni urajigua ni njore uri thutha wakati no ngwiciria ni urajigua okay orocio wa Jubilee ni ande Jubilee Leo akiuria kiu woria kao nduramenya kao nduru weru ka nduramenya ka ni Jubilee coalition ka ni Jubilee party ni ngugikwira ona Jubilee coalition ni ndereho na Jubilee coalition ni ndereho niki okay tuge Jubilee ya coalition yatwikire party no anyita koguo party iria ciothe cia manjire na Jubilee ri koguo icio iyo ni Jubilee yothe anyita na nikio ni kiama ta okonita kiama ta URP ri URP mati na cokia URP marathire UDA na UDA na kiti kiama ti ati ni hindi maratwire kiama UDA irari okuo no riu ri ni ona muthamaki wao ni arakimioire na ara me officialize UDA na niwe munene wayo no anyita koguo ri acio na nio maumire mbere Jubilee koguo ndungigia na nganja icio ate Jubilee ate kwanza uhoro wa kuinganiriria Ruto uge nganja ciaku ati ire Ruto-ini tondu ringi ni wina sympathy yake uge nduramenya kana ni Jubilee coalition no Jubilee ni Jubilee na peke yake
andå acio angä mabomete Jubilee nä o merutire gå tirä må ndå wa maingatä no merutire magäthiä unda kono å ririkane unda mambä rie kå ingä ra unda kä almost 3 years ago 2 years ago wanyita materä two nä må ndå magä tiganä ria angä o matiendire kå menya na gå kå twatiga rä twatiga na nä kä å rona maratå ire maugä te Jubilee nä yakuire to mecire å cio nä guo warä mwä hoko wao wanyita mamä å rage å horo wa Jubilee å thiä nake må nene no må nene å na nä njiguä auga nä smart he is smart hau nä tå retä kania ithuothe ona koguo Jubilee is well and alive na nä kä o rä u na ithuä tå ngä rå mä rä ra må taratara å cio twä tä kä rie kwenderio propaganda ciao tuge ona ithuä tikå mä endanga no nginya å rå game å thondekerere haku na å rä mä re å ngä rä mä ra irio ciaku nä igå kåra wega ona koguo no nginya ithuä tå mä rä mä re Jubilee koguo na nä njå tondå nä ndä ranyita kå rä a mathä na mokä ire kampeni cia mä aka ä na nä kampeni nyingä må no we wä mwarimå no auga na nä we ona å ngä enderia ciana ciaku ciana iria å bundithagia å ngä cienderia maheni å ngä kä ra ona tuge kä rathi standard 5 throughout the year o mabundithio ndå we thä-inä waku ä nä maheni nona no ciana itiå ä tondå no racia nä irä gwä tä kä tie å cihunjä rie maheni ndä rakwä ra maigä kinya class 6 mwarimå å ngä angä goka mere contrary opinion ä gakorwo ä rä mbara nene må no tondå nä makwä hokete na nä magwä tä kä tie twanyita no wamendeirie kä maheni na nä kä ona rä u kampeni icio ciothe ndå gecirie nä irarä just out of nothing irarä deliberate gå tirä må ndå å ngä hota gwä ka mä aka ä tano campaign continuous mä cemanio makä ria ma 500 gä tå ra kä mwe no nginya wä å rio nawe nä kä gä tå mi because it doesn't make sense bå rå ri nä må nene må no bå rå ri wä na kaunti cigana wä na kaunti 47 ndå ngä tå ra kaunti ndå ngä tå ra region ĩmwe ya kaunti 5-6 ici ingĩ ciothe ũgacitiganä ria completely oblivious kwä na mwena å ngä å ra exist wanyita no nginya hakorwo he gä tå mi no guo nä guo andå makwenda meyå rie na nä kä o twä haha ithuä rä u ta ithuä tå rageria gå kwä ra mawoni maitå å ndå-inä å cio nona na tondå wä må ndå må gä ndarä mä here å horo koguo no kahora no å rathiä å gä taå kagwo å rä a tå raria na warä kia gå taå kwo nawe nä å kå hota gå teithia andå arä a angä gå taå kwo nä å ndå å cio wanyita no nginya ona ithuä tå gerie gå ikia maitho kabere tå koe ria gä tå mi kä a å ndå å yå no å wä kä ke tå renda kå rora ha wanyita tondå maheni nä twendeirio ndigå kå henia nä twendeirio maingä må no na twä na maitho ona tå takwä ro he maå ndå twaneyonera tåä nona koguo maå ndå mangä ona må ndå arabatara kå bundithio tondå ona kaingä ndåä kaingä nä tugaga atä rä rä njå mwarimå maita maingä ona tutibataraga kå bundithio tå bataraga kå ririkanio tondå maå ndå nä tå moä å rä a twä kaga no kå riganä rwo tå riganagä rwo maingä nä tå moä tondå gå tirä maå ndå merå no marä a marä kuo matå ire nona no nä tå bataraga gwä ka atä a kå ririkanio tå ka refresh meciria tå ka focus tå kambä ria kuona maå ndå na njä ra ä rä a yagä rä ire koguo ngwä cia no wega tå ikare tå kä interogaga tå kä å ragia ciå ria ici tå kä roraga tå kä onaga nä atä a na to rä u ona discussion iyo yaku ya kuga deputy president kå ringana å rä a gå korwo nä å gå tua itua fulani you are not the only one kwä na andå makiri maingä må nä njiguä te andå aingä må no niä personally kinya andå njå direct auga nä twathura but why no mbere ndaya å ndå å rä a wa bata nä kå menya atä rä rä direction ä rä a ndå ngä enda gå thiä rä nä ä rä kå na twä å ria atä rä rä må ndå å rä a å ngä tå twarithia direction ĩyo tondå ona kå ngä thurwo regardless na deputy å rä a må ndå å rä a å kå rå gama kwamå ra rä the fact remains må ndå å rä a å gå thurwo president nä å kå heana direction regardless na deputy å rä a gå korwo nake deputy nä important
to nä gå kå batara deputy wena onake å kå hota kå gå ra kä oneki kä a må nene wake na kå må rå me na akorwo na standi njega na akorwo na mä tugo mä ega. That's very very important. Koguo nä important må ndå å rä a å kå rå gama hau, but ultimately må ndå å rä a å ramata må no is the person on top, tondå å cio nä wo kå heana direction. No wanyita tondå rä u ona no å korwo na må ndå rä u ta aya mekuo thaa ici rä mena mä aka ena matahotaga kå ruta wä ra hamwe. Nona å ndå å cio ti atä nä å ndå å gå teithia bå rå ri må no, koguo no wega kå rora må ndå å rä a å rä harä igå rå no å rore må ndå å yå uge atä må ndå å yå ararehwo haha nä service ya andå kana nä å ndå wa kwenda å nene å cio, tondå å nene wä å rugarä må no, koguo no nginya tå rore må ndå aratongorio nä å rugarä wa å nene kana nä ma må ndå ena kä oneki kä a bå rå ri nena servanthood ä yo wanyita na å ngä ringithania rä u andå acio erä å ndå å cio luckily å ndå å cio nä raithi må no kå nyita who is who on that. Mwena å mwe nä tå rona må ndå å mwe so ambitious nä atongoretio nä å nene na kwä menya å rä a å ngä is more humble. Nona alafu ona å ngä compare kinya destination ya andå aya erä, yeah? Who has more to lose, who has more to gain, that's also something to consider. Ona rä u taraira ona tå kä rora å guo rä surely nä kä kä nene angä korwo akä enda atä anyite president eke atä aiye kana atå gä ria atä he doesn't need all that. Anyita ona mahinda ona matingä må reka hatirä nona hatirä no mwena å ngä twarora mwena å ngä nä å kuona the push, yeah, the oomph is just too much. Ndikana å rä warora tå getha twä cukuru he mwanake twathakaga nake må bira katä getagwo zenge karä gakuma kä rä nyaga gateng'era gakinya gakahä tå ka må bira rä u å karigwo ala athiä kå ingä ria kä na må bira nä atigana thutha. Ona koguo å ndå å cio nä tå kwenda tå rore na njä ra nene må no. Ngåhå cio no tå rathiĩ tå kä hingå raga tå maå ndå twä rä tå tatå, then harä a gå korwo na nganja å koria ciå ria tå karanä ria. And this is for everyone, no andå arä othe marathikä rä ria matarä haha tondå nä andå aingä rä ngä kå rä andå maratå thikä rä ria na må share link andå aya andå makä join, yeah? Tå invite andå nä getha tå hote Jack gå thomithania haha. Thank you. nä wega Jack tondå ndå tå kä te haha nä getha twarie na hihi nä wega nginya kå menya gä tå mi gä aku gå korwo mwena å cio å ngä no hote gå tå he reason cigana ona kä rä a kä ngä tå ma å kä re 9th of August å gaikä rie må ndå å cio kura. Mr. Guru nä å rageria kũnifix na ngũria ndĩ mwarimũ. Ndĩrathoma from the lines. Ndĩragũthoma from the lines ũrĩa ũramĩrehe but it's good. I think nyũmba na Mr. Kimere, you are politically smart. You are playing your politics smartly. Nĩ ũngĩenda kũwini mũndũ politically, you don't have to put force. Na arĩa marĩ kuo thikũ ici rĩ, na nĩkĩo waigua Mr. Bernard Mũtembe ũyũ hau. Youth ĩno ĩrĩ kuo. Twamĩthiĩ na wende ka andũ ende. Okay. Ĩgũkorwo ĩrĩ nditũ. Mr. Nguru nĩ anjũria kana nũ ngathiĩ gũikĩria kura na ndacoka rĩngĩ na ndoiga. I'm waiting for the deputy. Reasons.
reasons as to why. Yes. One, okay, history repeats itself. Unani like from the history. Was it 202 or 203? Korehigo Uhuru arogamete against Kibaki. If that is the history you have to go by. And Uhuru conceded. And Kibaki won the seat. And that time, Uhuru was mighty. And he was pointed out as a great leader by the former late Daniel Toroitich arap Moi. But Kibaki was a weak, rejected vice president who was thrown out by Moi. But the Wananchi stood by him. Could the history repeat itself? That is food for thought. Ya kila mtu hapa. So, as much as maybe nitwenda guconvince yana ka ugathura ukana ugathura iyo history ya Kibaki versus Uhuru should be guiding us also, and we should look at it from the lens. And the current president is a Kikuyu, nominated before ari Mukarijin. It could be the reverse of the same, and it was almost coming to be. Gweterera vice president, deputy president yathurwo and yenda kwira Madam Rose, if you are following the current trending issues, juzi Junet Mohammed amesimama kwa press aka mention the secretariat that is going to nominate the deputy president for Azimio. So there is the president of Azimio, who is Raila Amolo Odinga, has no moral authority to decide who is the deputy. There is a committee that has been set aside to decide whom they are going to work with. We are not sure the people who have been nominated to select the deputy president, they have the moral or they have the will or the goodwill of the people of Kenya to decide for Raila Amolo Odinga. Tutiui kana ni mahetwo watho ucio kana ni mahetwo sovereignty by the people of the nation of Kenya to decide who their deputy president is. But Raila has a right to decide to become the president and tell us whom he has nominated himself, not assisted by. How ka process ka uniko gwenda kuririkania Rose tondu ni anjirire uria wi hare iguru no eugaga onwe nguthiru nake. But for Azimio, they already know the presidential candidate, but the presidential candidate has not been given a right to nominate. Jack, Sema. ena mahitio reka nekoririe kiuria na kiuria kiria njuririe ni atiriri. On 9th of August niki gigatuma utwe reason cigana ona iria igatuma ukire rucine uthio gaikirie mundu ucio kura. You want the reasons? The reasons are yet to be, and I repeat this. Guru, reu moko jade amuthiruki ugo takamukwa. No you understand there is what we call philosophy. Philosophy says a question is never answered direct until you think about it. I'm repeating this until the day na nigacoka ha meeting ine no what deputy president eto wale tu great men. I'll make my decision from there. Na nitakuja hapa with all the reasons. But in the meantime, okay, mwalimu, nataka kukuweka kwa nini? Nataka kukupatia mtihani.
Najua mwalimu Leta. pia anatakiwa pia na. Sasa kuna two scenarios. Raila amechagua Karua na ama okay, wacha nianze hivi. Ruto amechagua Mudavadi na Raila amechagua Kalonzo. What is your decision then? That is a case study. Tunaona wegete ugoi bwana. I Jibu want to swali. be very frank with you, eh? Jibu swali. I think Jay, what you found out, after coming here, you found that there was a narrative, and the narrative was many people were pro Azimio, but because you don't want to look funny and opposing this the narrative that is ongoing, you want to play around with words. You want to give us what we call the game of musical chairs. You are not you if you remember the days when Kimuchuki was alive, he said some people are like liver. You put them in the hand and they become so slippery. I mean, you cannot hold them. You cannot say, this is my decision. Actually, what you're doing now, you're pulling a Kalonzo kind of philosophy, where you are not. I mean, you seem to be not decided. Even I don't know if in your life you're indecisive like that. Because if you are, then we'll say this. I pity your wife because he doesn't know when you're happy, and he doesn't know when you're angry. No mwire icio ciuma njega muno no thĩinĩ waku ũraigua ta ũngĩtahĩka. You understand? You're so indecisive, and I'll tell you from the way I look at you, where you're pro, you're particularly horror young people, okay, blah blah blah. Now, and I'll tell you, when you even ungĩkona mũndũ aria statement akika hena kaũndũ ke hau. Even me, I've done psychology. Hena kaũndũ ke hau tenda kumũkania, na ndwenda kumũkania nĩ tondũ nĩ ũrona ta ũgũturia andũ aingĩ mũno ta Kamau. No ithuĩ tũrĩ andũ tangĩturwo tondũ nĩ tuonete maũndũ maingĩ na nĩtũiguĩte maũndũ maingĩ, na he mũhĩndĩ na njugaga atĩrĩrĩ, tũrĩ Agĩkũyũ rĩ, tũtirĩ mĩhere ya ũhoro, nĩ tũmenyaga ũrĩa kũrathiĩ, na nĩ kũrĩ hĩndĩ ya itherũ na kahĩndĩ merũka. Ũngĩtũra ugaga atĩ Ngarĩ nĩoka kũndĩa, hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka gũkũrĩa rĩ, na andũ makona tarĩ o itherũ rĩo narĩo. Koguo niĩ ndigwĩciria, in my own opinion, ndigwĩciria nĩ ũreka atĩ you're helping anybody. Tondũ no nyende, yes. Can I just ask him one question from his submission of that he has a problem with the process that Raila is using to get the deputy? Can I just ask him that, then I step out? Yes, sir. Yes, sir. Now, Jay, when you're going to marry and you come and the Constitution provides for when you're going to get married in church, you'll be given a certificate of marriage. Does it provide for the process used to get the lady? Mr. Demba. Yes, I'm asking Jay. What a good question. Do you believe Kibaki was a man of process rather than anything else? No. Just respond to me. Do you believe, now that you have asked me about marriage, of which I don't like discussing about marriages? No, I'm asking about the Constitution. I'm not asking about marriage. Okay, I repeat again. So, do you believe that? Okay, let me give you a different example. Give a different scenario, because that may not carry some water in my brain.
That's okay. I want to give you a different one. The Constitution provides for the president to appoint his executive ministers. Does it provide for the process that how he's going to get those people? But it's in public domain, boss. Okay. You don't put yourself, you don't expose yourself that you cannot be able to make a decision on your own. You do what we call kitchen cabinet, Mr. Themba. Sorry to say this. Okay, calm down. Calm down. I'm down, man. You'd have said that. Don't say what I should have said. Don't say what I should have said. Allow me say my word, then you can correct me from there. You'd have responded to my question. There's what I'm trying to get from you, because they say logic needs to have a sense of applicability. So if your logic does not have a sense of applicability across board, then there's an error in it. So that's what I'm asking you, because you are claiming that the Constitution provides for the president and the presidential candidate to nominate. And since he has put up a panel, then that makes it wrong. So I'm trying to get your thoughts. So you can tell me if you agree with that or not. It's okay not to agree, and it's also okay not to choose not to answer. Okay. So the question I'm trying to put in, the Constitution provides for the president to nominate the cabinet secretaries. How he's going to do that? Of course, he's going to nominate them, and then he's going to take them to the whatever. It's going to go to parliament, and then they come and nominate. Does it provide for the consultation process that it needs to go on so that he can nominate them? I choose not to answer. Okay, thank you. Back to Mr. Kamau. Yeah, you are a very interesting character. I would want to meet you in person, because you're evading the obvious, and it is good. But what Demba was trying to say is that there are many ways of killing a cat. Sometimes you want to kill a cat using a group of people, yeah, so that everybody takes his corner and the cat doesn't run away. There's sometimes you can maybe even close the cat in the house and smoke it out. So the process that Azimio is using, it shows that the presidential candidates of Azimio is a very consultative person. He believes that he can involve other people because you're not all knowing. You can be a professor, but you don't know how to drive a car. And because driving a car is a skill, and when you are doing your profession and you're doing your thesis, you didn't do driving school, you didn't go to driving school. And therefore, he was just trying to say that the Azimio way of picking the candidate does not in any way negate the choice or the mandate of a presidential candidate of Azimio. They can even choose, and he says no. So I think, Jay, if we're sitting where you're sitting, I'll come out so clearly and straight to the point and say what you should or we should do as Azimio or even as Kenya Kwanza, so that you convince the majority of undecided people like you. If I could come in here, please, Bwana J, you said you don't want to relate on matters marriage, but the best scenario is a polygamous man does not run home like a monogamous man. The moment they say in our village that when you give birth to twins, you must be prepared with enough milk for both of them. So judging the Azimio approach with 26 different political parties, all of them vested interests,
with this other team is using a wrong marking scheme to mark a right paper, in my opinion. Secondly, it has nothing to do with the candidate's inability to decide. It's just let people weigh in. Like when you are speaker in the parliament or in the panel like this, that you give people to give opinion doesn't mean you don't have an opinion or you don't have what to say about what is happening. You just weigh in, let everybody weigh in, and then at the end of the day, a decision will be made. So I don't see where weakness comes in by reason of putting up a panel for people to be vetted. All cabinet secretaries have been vetted. The Chief Justice of the court have all been vetted. Does it mean that we don't have an ability to pick somebody? Okay, Mr. Bernard, if I have to engage you a bit based on this, I think if you look at how the perception and the whole picture of making the deciding who is to do what, you have a panel. You have created a panel. Whose interest does that panel have? Is it your interest? Is it the people's interest? Fine, that's okay. It is your interest as the leader because you want to have you want to have a good running mate. But can't you have private meetings to decide who is to take what? Because I can assure you, what is going to happen is this secretariat is going to make its own decision. But if the leader decides, no, this is not the person to work with, it's going to make more damage than, or maybe more harm. Or why is it so hard for the presidential candidate to make a decision and say, fine, based on the consultations that we have had behind the scenes, we have agreed this is the person to work with. But now he has given the secretariat to decide whom to work with. How sure are we that that is the person in heart that carries the ideology or the theory to carry the country forward? And this may bring more harm to Azimio than good. Because all the parties with that... I'm happy that, Mr. J, you are concerned about the outcome of what happens. But it might the even point of departure is that there is no harm in consulting. Even appointments by the president are not done by the president only. There is always consultation, whether it's public or not public, including Chief Justice and the DPP and all these people. They are vetted by Parliament, names are fronted to the president, then the president nominates who takes what where. I'm a Bible teacher, and in the Bible we say that, in Bible teaching we say that public sins are prosecuted publicly, private sins are addressed privately. The matter of running mate for Azimio, it's no longer a private matter. It has already been brought into the public. The only way for you to sustain the transparency and the proper addressing of the same, it has to be made public. Because what has been agreed in private has always been played in public. The pretext that we already agreed this, we already agreed this. So Baba says we want to iron this matter one and for all in public so that nobody will come and say it was private. To me, that is wisdom, because the issue of private has already been engaged. If I jog your memory, the president, when he came from abroad, I think was coming from UK or something, called meeting in Mombasa, okay? That long before Azimio, okay? Had private meetings with Kalonzo, with Mudavadi, with all these big five, and they had discussions. All those discussions have been taking place where? In private. All these things have been, deals have been cut behind closed doors. But as at now, when the people want to use the public to manipulate the process,
you take them to the public and deal with them from that, so that they will not call the public to their aid anymore, because when you do that in private, they will always revert to the public and say, wow, we are being finished, we are being victimized, we are this. So when you prosecute it in public, the public knows what transpired. Reverting to the public for this and that, it ceases to be an option. Mr. Bernard, I love your wisdom, man. The only thing, my brother, and you concur with me on this, is that you are saying this is a public issue, but we are not seeing what is happening behind the curtain. It is only made public because they have nominated who is to go into that board and choose. Can we be told openly that this person, these are the people, the 5? You see the way the Judicial Service Commission nominates the judges, or I want to use that process if that's the way to go. So can we be shown so that I can trust that even if I give that my senior my vote, that yes, he made it very transparent. Ali Hassan Joho, come on the panel. Kenyans, please. Our Azimio deputy president is here. These are the questions. If he does not answer them, the exit door is there. He cannot become the deputy president of Kenya. Let them give us those merits. Then you can talk of your transparency. You know, Rajay, I love your standards, but they can't apply here. One, there's a difference between somebody applying to be Chief Justice of the Republic of Kenya, okay, and somebody aspiring to be a deputy president. Those are two different things. This is not job interview. This is a normal process of shortlisting people who have an interest in something. That cannot be on the threshold of an application of job and somebody going to prove their competence for that particular job. This is an internal issue for a particular political party. We can't make it a national issue in the name that they have to meet this and that. That's number one. Number two, you're exposing them to this interview on which grounds? Simply because somebody proposed that Joho should be a running mate. Then another one proposed is Martha Karua. Another one proposed is Kalonzo. Then you say all these people have been proposed, come in front, I want to interview you. That doesn't warrant that. So I would want us to prosecute this thing with the honesty and with proper balance. Proper balance in the sense that we should treat it as it is an internal party issue. And the party is trying to either get the running mate through consensus, get the running mate through meeting, get the running mate through appointment, and all those avenues are available for them constitutionally. But we cannot say we must subject everyone who has been proposed as a running mate through an interview in order for us to decide who is competent and who is not. A political process at times doesn't make sense. The least competent person will get the majority of the support, and that is it. He carries the day. At the end of the day, we'll end up with the solo scenario, we'll end up with Waititu scenario, we'll end up with all these examples that we are lifting up. So I want us to go slow on this and allow the natural process of the natural the course of process come to its conclusion before we even critique it. Because right now everybody's pulling in their direction, and for that matter also, a runmate doesn't necessarily mean you have their vote. Kioni did not vote for Mudavadi, so that doesn't guarantee. Okay. Interjection, my brother. I'm a teacher of law. Yes. I think Mr. Kioni needs to see you to make sure that he explains to you what happened. He was to be embarrassed. And you know he's in Jubilee. that guy was torn in between the thin and the thicket. But the point here that I wanted to share with you is, I think there is a loop. There's a loop. And
let us not lie to ourselves that has been made public. No, the cards are on the hands. There is no publicity in terms of getting. No, Mr. Bernard, just a second. No, there is, look here. Public just a doesn't second. mean the 49 point so million of Kenyans. When something is being done before 10 people, before 5 people, before 3 people, that is public. Wewe ni mwalimu wa sheria tafadhali. Tusiangalie hili swali kana kwamba private is closed doors. It is as long as it's more than one person. It is not private anymore. It's already public. That's what I understand. Okay, Mr. Bernard, for avoidance of doubt, and sorry because I think I'm an inquirer by heart, by mind, and I'll always ask very technical questions. Though sometimes you see I'll be looking like a joker, but I listen. The point here that I want to bring home, and I want to be very honest with you, the moment you make a press conference that this process is taking place and so you'll be responsible of giving us. So it is no more private because you have come out publicly. Otherwise, you could have done it in-house and come out and say, based on our interviews that we have done, based on our discussions, based on all this information, we have narrowed down to this person. Now they came out publicly, but now they are going back to the cards. How convinced are we as people may have perceived me here as a UDA's member, of which I am not. Neither am I a Kenya Kwanza, neither am I an Azimio, but there's a time I voted for Baba. You remember those years when it was one against, I was Baba's character. Proper Baba's character. But now what I'm saying is, I'm a victim of circumstances. And that is why I'm scrutinizing issues drop by drop. I'm saying, call the public. Tell them this is the way we have agreed, and this is the person I'm going to work with because I share the ideology. And that is going to be messy. Look at what happened today. This party from Coast has left technically because they feel they are not being felt. Maybe they were expecting not to be nominated as deputies, but to be part of the panel so that their vote can count, or maybe their merits can count. So there are so many loops that have been brought about by making this issue public. How I wish it was private forever until it is public by a deputy. But this blended idea may not work. It's going to be it is going to cost some people something. No, but Ajay, like I said, politics is gambling, it's chancing. Okay, nobody is guaranteed of anything until everything has been said. Thank you for using the word gamble, and that's why I said the cards. So what I'm saying is, if it's a gamble, okay, it's chancing, then that is the rule of the game. We should let it take its course. We cannot now subject it to guarantees and scientific formula 1 + 1 = 2. The liberty of joining Azimio must be retained, and the freedom to live must also be protected. As a teacher of the law, you should know that. Then, if that is the case, everybody is free to express themselves. I deal with people, and one thing that has helped me most in not losing my head and getting stressed is letting people be people. If a matter concerns me, I will decide it for me as an individual. But when it involves another person, I must let that person express themselves on the matter the way they wish.
If they are coming with me, they come. If they choose to go otherwise, okay, I let them exercise that freedom by choosing otherwise. But I'm not carrying them on my back and say, you have to be with me. We have to go in the same place, the same way. I don't do that, not with my wife, not with my children, not with the people I work with. The moment you want to go the other way, you can go, but you will not carry me, okay? Just like I don't want you to be with me and you want me to carry you against your own will. So Pa and the team are free to go anywhere they think they can get whatever they're looking for. But in my opinion, in my family, we're 11 of us, okay? My father and my mom. My father is late now, but my mom is still alive. Now, 11 of us, you can talk of 11 different minds, different interests, different ideologies. We have pastors among us, we have journalists among us, we have teachers among us, and then we have other brothers who are just troublemakers, okay? But at the end of the day, when a family decision is made, okay, there are those who will always revolt. But will that cancel our family? No. Will that finish our family? No. We still exist, our family, even with these people who are pulling the other direction, we are pulling the other direction. So Azimio will exist and will pull through the elections. But nobody should expect a smooth flow of everybody. Bernard, The moment you involve other people, expect conflict, expect disagreement, expect unsatisfied people. You give them the deputy, they will want the presidency. You give them the presidency, they will want the prime minister. You give them the prime minister, they will still want to be the deputy of the prime minister. So let's not whatever reason as if we are now in control of everybody. We're now God, we can make everybody do what we want. That doesn't work. Bernard, this is going to become one of the healthy discussions. Listen to this. You have talked about a family. They are revolters. Revolters, yeah? And one of the major revolters is a resource pooler and has revolted because he's a daddahead, but he's the one pulling the resource for the family. This is Azimio, where if they make a mistake of having a revolter that carries most of the votes, both is going to be a great cost. I've just used a comparison of the family and the Azimio. So irrespective of whether people may want to say, okay, if they want to leave. But the major announcement on the running mate, trust me not. And I was listening to political analyst, one of them, a lady from Mombasa, and she was trying to identify those people who have been nominated and saying, okay, fine, Azimio, it's one of the best platform for all the Kenyans to be. But the political analyst scrutinized from the chair panel is our incumbent and the region he comes from, all the way down the major stakeholders of Azimio. So when it comes to now, the major person is our former prime minister, who is the head, who is to be the head of states. But the point here was the 5 people: one, Peter Kenneth, Martha Karua, who is this? Joho, Kalonzo. I think there's another one. Can't remember the fifth. Munya. Munya, yes, Munya. The Munya, Martha Karua, and this is what the political analyst was saying. And if you listen keenly, there is some effect, some impact. The 3 from Mountain, the political analyst was saying already the Mountain is represented in Azimio by the incumbent, who is the chair, who is supposed to bring the votes. Ali Hassan Joho is in ODM. Baba is in ODM. Azimio cannot be led by ODM alone. So 4 out. Who is left? Wiper. And if you look at that
that reasoning, whether there is a secretariat to make a decision, and Wiper is under pressure, including even the MP saying, to be honest, on a personal note, if this person is not taken, I'll not give my vote to Azimio. That is a public figure saying that. How many influences do they have behind them? So that's why I'm saying these cards that are being played publicly and private on proxy, they may cost the whole situation. So my concern is, based on that political analyst who is a very senior lawyer in Mombasa, was saying that if Kalonzo is not nominated as the vice president, they are going to lose major votes that can make a change or that can determine their win. If they give to Mother, of which for me I would say Mother would be the most leave Munya. Munya is an attitude guy who decides what to do where. He can be voted, he can be nominated today and tomorrow he says Raila hiyo fujo yako staki. Mother can stand there because he understands the constitution. But the point that I'm bringing is the lawyer was saying that the political analyst who is a lawyer was saying that already Uhuru Kenyatta is there for the mountain. So if they have two people from the mountain, the eastern, we lose it. Even if I'm to be convinced otherwise. That's the take so far. Well, but I contradict that analysis though, because now talking about President Kenyatta being a chair, President Kenyatta is not vying for any seat though, so he wouldn't be in the government anyway. So that doesn't make a lot of sense. So he wouldn't be representing Mount Kenya because he will be at home. You get so that's something also we shouldn't get confused about. So that's important to bear in mind. Kenyatta is there because he is part of that Azimio thing, because he is the party leader. But he ain't gonna be in the government, whichever, even if the Azimio wins, Kenyatta will be in the sidelines. He won't be active. You understand? So that doesn't represent Mount Kenya. You understand my point, Jay? I get you, unless Mr. Bernard allow me to share my thoughts about that. Just a moment before you come in on that, I also want to bring this. You said you're a teacher of law. If I'm in a let's say a law crisis, okay, I need representation in court, and then I have these 5 lawyers. Somebody recommends for me that lawyer A is competent. He has won this case and won this case. If you give him the case, you're guaranteed of win. But lawyer C comes and says, forget about everybody else. I am the man for the job. Give me this job or you lose the case. Between the 2 lawyers, which one should I listen to? Mr. J. The first thing is you said if you are, so you are not fast. That is the point. Secondly, let me now go to the second point. The person who is telling, who might have won the cases, the type of the case that you are presenting matters. So if it is the issue, if there are some issues that you don't just need a lawyer, you need a lawyer who has studied that area of specialization. I hope I've answered you. So both or the 3 or the 4 that you may have are valid. That is a very good answer in terms of law and being a lawyer. But there's a difference between a recommendation by somebody who I trust, okay, telling me that lawyer so and so is competent because he has vetted him or he has worked with him
to this extent and he has delivered this. If somebody bears witness of himself, the Bible says that a person that should not be trusted because his witness is not true. It takes another person to witness for that matter to be settled. This rhetoric we are hearing that make Kalonzo deputy or lose, make Kalonzo deputy or lose, make Kalonzo deputy or lose, is a narrative that is generated in some quarter to sell fear and then incapacitate the ability and the freedom for Azimio to choose their running mate from anywhere they want. In my opinion, Kalonzo is free to walk away or stay in. But if we take in Kalonzo because we cannot do without Kalonzo, then we have signed the same contract that Uhuru Kenyatta has enjoyed with William Ruto for the past 5 years. Somebody rocking the government from within, somebody undermining the government from within, somebody proving that he's too senior to listen to anybody. He is the one that made so-and-so president. He's the one that made so-and-so president. So I don't think Kenyans are ready to make the same mistake at the same time. I would recommend that it is better for Azimio to lose this election with the right team than to win it with the wrong team that is not going to deliver on the dreams and the aspirations that Kenyans have put their trust into them to establish. Bernard, for avoidance of doubt. You know, you are a leader, you are not a politician. If you have politicians here, boss, you'll be scrutinized. You'll be pro. Hey, sorry, can you just, also chip in, Bernard and Jay? No, I wanted to just make Bernard aware that if you say, irrespective of whatever, as long as they choose the right person, even if they lose, the moment you use the word lose, you also lost. You yourself as Bernard, you are not part of Azimio, never. They are to get somebody to make sure they win. That's the point. And that's why you can see most people are pursuing us. Maybe for Mr. Kimera, who happened to have shared something with, like, Uhuru Kenyatta is not going to be there or not. History of Kenya is quite sweet. I cannot be the chairman and sit on the bench and hang my legs there. Never. And him being the incumbent, he has a lot of powers. That is why Nyumba was convincing me that, you know what, Jackson, you're still a Jubilee member. And who is our Jubilee leader? Uhuru Kenyatta. And now Uhuru Kenyatta, we have escalated him now to Azimio as the leader. But you don't want to lose other votes. Maybe for the interest of the others, allow me stop there for now. Okay, thank you. Bwana Nyumba, karibu. Thank you. Jay, how are you again? You see, I'm on bed and you have refused me, you have made me not to sleep. Bernard, welcome. I came before you. You followed me from elsewhere. Now, point number one, addressed to Jay. Why do you say Bernard is not a politician? Who is a politician? In this panel, what happens with human beings? You are a lawyer. Me, I'm an engineer, okay? There is, God creates us. I don't know if you believe in God. Me, I'm a Catholic. There's every element of every other profession in you. It's only that sometimes you follow it and become specialized. There's engineerness in you. There's doctor in you. There's a teacher in you. Let me finish. So, like me, I stood for post in 2012.
Yeah. Nikachunjwa. I'm still doing my professional work. Okay. So when you say Bernard is not a politician, or even the other Kemel is not a politician, no, you are not right. I correct you on that. Kimani, Wanakamau is also there. Rose is also there. There's politics in you. It's only maybe you don't follow it. It's maximum. Had I stood in 2017, I was bright. Okay. It happened that I'm in church. I've been even in church leadership. I'm a Catholic. So there's some things I didn't know, but later I came to know them. The only thing is that I decided age-wise, I don't have to run these things. But I was bright, I could have made it. So when you say you're not politicians, I diffuse. Number, you gave an analysis of the people who may deputize Raila. The deputy, okay, let me start. Raila is not standing for presidential post as an ODM member. He's standing for presidential position for Azimio, Oka. Similarly, the other deputies, Munya is in whatever, is it which one? Joho is in ODM. There's a Mother Karua, NAC. So whoever will be taken will not be taken as a NAC or ODM, the running mate. The running mate will be an Azimio candidate. I correct you on that. Thank you. Mr. Bernard. Just a moment Mr. before you Chief. come in. Bana J, hold on. Before you come in, there is this Wycliffe Machora says, those votes which Kalonzo could have brought, I am sure Karua will bring them. Then Ukambani can be beat half, but Baba will take the lead front. When we talk about Kalonzo and this important vote block, okay, why is it that we get blind of the capacity of how much Uhuru Kenyatta can deliver? That is, whatever Uhuru Kenyatta delivers, it has never been delivered for Raila Odinga in all the 3 elections that he has conducted, or the 4 for that matter, that he has participated in. Why do we assume that Uhuru Kenyatta is now bringing nothing, and so Mother Karua will bring nothing, and so we have to hold on Kalonzo by everything because we need his numbers by hook or crook, or else we sink. I don't understand. But then again, Bernard, if I may add, so he can answer both. Yes. I'll just to Bernard's question, yeah, about or what he said about Karua and Uhuru not bringing any votes. What guarantee do we have that Kalonzo still can deliver what he delivered before? Because there's no guarantee on that either. No one guarantees that he will still bring the same votes. Probably he might not. What do you mean, why? Yes, Bwana J. It's not a guarantee. Mr. Bernard, I think, you know, I was trying to look at the difference between, let me start from Mr. Nyumba. Kenya be na awa. Todo ari ka odo ga de da go tarĩria wega hanini nĩguo ũndarĩrie wega. Okay, karibu. Mr. Bernard, sorry, I've said this. There is something my seniors mentioned, but I would like to say something so that he can help me understand better, with all due respect. Take an example. Kibaki was not a politician. He was a leader. That is why he had minimal words to speak. That is why people could politic on his behalf and he becomes the president. There's a difference between politician and a leader. Because politician will always stand and they say, we call it politique.
Every day, they must mention a word. Even today, during the eulogization, you had, I'll not mention the name. You must. There's something you must mention. Both. The politics. Both. Jay, So if you must you finish your comment? Eh? Hello? wait, senior. I said let me share first. Yeah. So Bernard. Hold on, give him time. Let him finish his prosecution. So the point that I wanted to bring here is, if you are a profession, if you are an economist, and you believe in your economy, you'll prove it through politics, in leadership. If you are an engineer, you'll ensure when you go there, there is an impact of infrastructure, industries, and all that. If you are a politician, you'll talk of others from morning to evening with no impact. That is a judgment on its own. I leave that for food of thought in terms of politician and politicking and leadership. Now, the other point in regards to Kalonzo, I beg to request we do intensive research. Anybody who is mentioned as the kingpin of a given region should not be taken for granted, irrespective of the party. And I'm saying this, Azimio Oka is a coalition. It is not a party. It is a coalition. And this coalition has people from different parties. I not mention them. So there is a party that you already have. So if today we are to break Azimio, people will go back to their mother parties. So those mother parties have a great role to play. And you cannot tell me that Jubilee is going to produce the president and the deputy, and you are there silent, unless you don't have the interest of your party. So there is no way you can have Raila Odinga and Joe there. Joe to be the running mate. Never. That one throw it through the window. It will not be accepted. And these guys, is only that we are not getting these things broadcasted. But if they are broadcasted, I can tell you, it is water under the bridge. There is a debate. That is why, and I'm repeating this, let us not undermine Kalonzo's deputization. It is being seen as just no issue. But I repeat again, if Uhuru Kenyatta, I beg to intercept. Okay, please intercept. From all indications, Kalonzo Musyoka seems to be deputy president for Azimio, appointed, nominated, and sponsored by Kenya Kwanza. The reason why Kenya Kwanza wants Kalonzo Musyoka to be deputy of Raila Odinga, because it simplifies matters for them. And that is why they are sponsoring all this heated debate. It has to be Kalonzo or no one else. Very true, very true, very true. Truth be told, okay? The deputy president to one Raila Amolo Odinga can be anyone else, and Raila will still win. It doesn't have to be Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka was on the ticket 2013, 2017. In politics, don't repeat the slide twice. In fact, that's part of the complication of 2017. So as now, let's not complicate matters with political analysts who sit in a room and begin to blow up things, whether it's scientific or not. Azimio has an upper hand in these elections. That's number one. Number two, they don't have a competent competitor. Okay, the competitor is trying for the first time. Baba has been in this thing the fifth time. He knows much more. He has better networks to get this thing done within
the limited period of time. Let's not fall into the trap of another team choosing for us a running mate. Our own running mate will be decided upon either by the panel or by Baba or by Uhuru Kenyatta. But nobody should say he has to be the one. If he has to be the one by himself, then he's free to run as an independent, as a president. Let's see how many he can gather. We shouldn't make this thing a do or die. One thing Bernard, I will you not think vote Karoza? for and I would not advocate for is another antagonizing deputy president in 2022. Let that person pack and go as fast as possible. Tunahitaji watu ambao watajenga nchi, si wale ambao watabomoa nchi. Saa nchi iko kama mahali pabaya sana, hatuwezi kuchukua wale watu wanacheza. And for that matter, so let Kenya Kwanza choose their running mate for themselves and then settle that matter among themselves. Leave Azimio alone. For Pa and team, they have just to help you understand that when Aisha Juma was joining Tanga, okay, the person who was carrying the bag for him was Kingi. That is earlier, just after the handshake. So if Kingi ends up in Kenya Kwanza, it will not be a surprise for me. And that could be because he took down payment. The payer is now demanding payday. So I would also not blame them, because if they were paid ahead of time and now today is payday, they should turn up to the loan they took and pay back. So we will not blame them. But for them to say because they were not consulted when the panel was done there, nobody said they are going to support Raila Odinga as their candidate, presidential candidate, on condition they are consulted, on condition they become deputy president, on condition they are given this lot. We never had those things in those whatever NDCs where they were deciding that we're going to have Raila Odinga as their presidential candidate. So all those conditions being played right now, in my opinion, they don't count. They are not necessary. So if Kalonzo is man enough, aingie kwa ballot, his 850 votes he took in 2007. Let's see how much of it is remaining if he can handle that. But if he's using that to scandal that he will make Raila lose the presidency or force Raila go for second round, let him try it this time round. The slide is different. The mountain is friendly. if I'll be more specific. Thank you, Padaka Kimere. Karibu. Yeah, I just wanted to interject there because I was actually liking Jay, but now I can start seeing some inconsistency on his discussions, because he just Jay, you just pointed out that we shouldn't ignore any region where they have a kingpin, right? And that's why you say we shouldn't ignore Karonzo. But I wonder why, when it comes to Uhuru Kenyatta, then we should all ignore that. He has no votes. But all other but you still tell us that everywhere where we have to respect the kingpin because he comes with a lot of votes. But apparently Kenyatta, he is the kingpin of Mount Kenya, but we expect him to have 0 votes. How do you justify that? Kimere, let me justify, if I may be allowed. Please. See, yes, Jay, justify shortly. Uhuru Kenyatta is the chair of Azimio. He's the kingpin of Central. Kalonzo Musyoka is the kingpin of Ukambani. All right, I'll stop you there. Martha Karua is not a kingpin of anyone, neither Munya. Wait, I'll stop you there. Let's even forget about Mother Karua, right? If you recognize that that Uhuru Kenyatta is the kingpin of Mount Kenya, yeah, and you say the kingpins are not to be ignored because they come with their weight, yeah. So if he comes with his weight,
yeah, carrying us all, myself, yourself, Nyumba, and all the rest, yeah, myself, I'm there, I'm counted, guaranteed. I don't know about you and others, but myself, I mean, yeah. So, whichever the case, and we know not everyone will come, that it doesn't matter. But if it applies, as you say, then really that dilutes Karonso in the morning. If that's the case, if we stick with your statistic about the kingpins, you understand that point? Do you? Then you are not convinced about your point. You see, that's what the point that I'm bringing here is we have the presidential candidate, okay, who is Raila Amolo Odinga. Fine, we don't have the deputy, but we have the chair of Azimio. Yeah, but then you are saying the chair of the Azimio is the boss. Can you follow the chair of the Azimio is the boss. Wait a minute. Can you follow my line of thought? Hold on. Let him respond first, then you can respond. No, but he has to understand my question before he can reply, though. Right? No, he can't answer me if he doesn't understand what my question is. No, but I think he has understood your question. He's making not quite. The way he is responding, it seems to me he hasn't understood it. No, I really want him to respond, because I also want to understand something from his end, because he claims. That's why I wanted to make it much easier for him to reply to us. Don't make it easier for him. By specifying, making my question very specific, because he talked about the kingpins, and that's the question I want him to understand, to answer. So now let's assume, because we are talking about the Mount Kenya kingpin, yeah, and we are talking about the Mount Kenya people, yeah. Suppose the deputy will be Mother Karua. She comes from Mount Kenya. Kenyatta is the kingpin of Mount Kenya. How does that scenario play to you? Please explain. Thank you. I won't interrupt anymore. That's great, man. Good. Looking at the logistics about kingpins, we cannot rule out that we have the three major kingpins in Azimio: the former vice president, the former prime minister, and the incumbent. Those people have so many votes. It's only that there is watermelon, and that's what we need when the country is in such state. You know, watermelon survives when it's very dry. Now, in terms of Mother Karua being the vice, already we have the kingpin in Central, who is in Azimio, who is Uhuru Kenyatta. And he has a big say in Azimio, whether resource distribution, whether whatever. We have Raila Amolo Odinga, who is the presidential candidate, the deputy. If the deputy comes from the Central, then where do we leave this member of Azimio? Because he's a member who has a very great vote, who is a kingpin. I leave it there first. I'm lost. Sorry, Bernard, please permit me. Please, I beg. Because you see now, Jay is just playing with us in sense that he is not talking about the votes. It's no longer about the votes. If you listen to his answer, it's no longer about the votes. It's about driving us towards what about the other Azimio member. Not because we ain't gonna have the votes, but because we have to mind them. But it's not because we won't have enough votes. It's putting that doubt, and that way they are alimenting the fire on the other side, trying to push them. Yeah, you are part of that coalition. You can't be left outside, and now I get why you keep on asking why do the people now you have declared you are much more leaning towards UDA. Actually, your arguments now are going towards that direction.
Yeah? But remember, you still have the Jubilee. You still have the I Jubilee already card. said Kalonzo is nominated by Kenya Kwanza to be Raila Odinga's running mate for the benefit of Kenya Kwanza. Nothing more, nothing less. Whether it's directly or indirectly, that is the clear-cut scenario. And all that is to make it easy for Kenya Kwanza because Esabuzawa Zingi, and then also if they are planning to do some monkey business, that monkey business will also require that confusion. And so they want to blow it out of proportion in the name of what am I getting, what am I getting. The deputy president slot is not the only slot in the Azimio government. The sharing of the spoil as far as winning an election is concerned is not limited on who is deputy and who is not deputy. There is a lot that can happen in terms of sharing who controls what in the government. So if Kalonzo doesn't get the deputy, doesn't mean that all is lost and nothing more is there. The 26 parties that are in Azimio, each one of them will get a slot in one way or another. Now we not only have one government, we have 47 government, 48 for that matter. That's enough for everybody to get a slot anywhere. So nobody should narrow us into one box and say it has to be this or the other. The narrative as it is building up for anybody who is free to think sees this clearly. The Kalonzo push for deputy president, it is to help the calculation that is hard for Kenya Kwanza to get a little bit easy, which in my opinion, it makes no difference. If Kalonzo walks away with 1.7 million votes, okay, and Uhuru brings 4 million, are you going to throw away 4 million to go after 1.7? No. Now, this 4 million that Uhuru brings, that is my guesswork, not scientific. I'm just giving my guesswork, okay? If Uhuru brings the 4 million, this 4 million is less from what the DP is counting on. Don't keep that in mind, okay? So if Ruto loses 4 million and gains 1.7 from Kalonzo, okay? Then we get a 4 million. Who is still the winner in this? So tusisumbuane kwa maneno ambayo iko obvious. Kuna mtu anahitaji msaada na nataka Azimio wasaidie. Hatutawasaidia. Asante. Nyumba akiongea niongee Bernard kwa sababu I think Jackson Wacha niongee bwana Kamau. Wacha nyumba aongee kwanza Mr. Kamau. Nimechukua mkono juu kwa muda mrefu. Nilitaka kusema hivi. Endelea bwana I nyumba. like this guy. Yeah, thank you Bernard. I like this guy called Jay, okay? You can see how long he has kept us busy. And also, he's not losing his temper as others do, come angry in style. We have already deduced, I have already deduced myself where you belong. And you try to say you are not hot, you are not cold, you are lukewarm. You said you are a member of Jubilee, and it looks like you entered Jubilee the same time when it was TNA and URP. I've been there since 2012. That's a decade, 10 years. Now, and you said you have got Jubilee's ticket. Let me tell you this. Although you are pretending not to be cold or hot, you are in Azimio. Because if you're still a member of Jubilee, Jubilee is in Azimio, finished. You cannot pretend. Yeah, the only catch here is that there is a fight between your body and your heart, okay? They are different. One is going left, the other is going right. Why do I say that? If you have the Jubilee card and you're a member of Jubilee, sincerely, you are in Azimio because Jubilee is in Azimio. But your heart is elsewhere.
There's a contradiction. Yeah, you refuse, but that's the way it is. Jubilee is in Azimio, and you have a Jubilee card. You are Jubilee member as the parties. Madam knows you're in Jubilee. Let me finish there. Number two. Sorry, I came earlier before you introduced yourself. I say I'm an engineer myself. I assume you are a teacher as we are talking, our lecturer. Am I right? Hello, Jay. Sorry, I came when you had already given me. Are you a teacher? Jay. Thank you. After my Form 6, I taught in a certain secondary in Nairobi as UT before I joined the University of Nairobi. But thereafter, I never went to do Bachelor of Education. I did engineering. I became an engineer thereafter. And I've been an engineer for a long time. I've served in the public service. Now I've been in private sector for a long time since Kibaki took over. So I'm an engineer. Now, all his life, Kibaki was in politics, 50 years plus. Then you come here and say Kibaki was a leader, not a politician. He was in politics. What profession was he following? Politics. So he was a politician. You can't say Kibaki was not a politician. He was, because all his years he was in politics and until he got out after retiring. So those two, I can assure you, you are a Jubilee member and also you are per records. So, and a Jubilee is an Azimio, so you are Azimio member in writing, but your heart is the other side. So the best thing, you are copying the deputy president, who is in UDA, yet on record, the papers show the record of the political parties, he is still in Jubilee. He has set a very bad example for you, and I can see you are very bright and sharp. I don't know how you followed that blindly. Jay, sorry, I'm not. I understand you, and but I'm enjoying it. I'm enjoying your arguments. Just come out, and I assured you, and you assured also by Mr. Kamau. Yeah, declare UDA SACCOS. Wazee ndio wanazunguka sana, unaona. I'm older, but I go to the point straight away. Yeah, and maybe, although it's very difficult to convince me to go Kwanza way, Kwanza Kwisha. So come out. You can, God willing, you can, all of us, how many are we here today on this panel? 6. You can gain for root of what? Me, I'm out. Count me out. Thank you, Bernard. Bwana Mo, you can come in now. It's me, eh? Yes, Bwana Mo. Na nyinyi nini, mbona nyuma ya curtain sana? The screen is dark. That's why even our number are dropping in terms of viewers. Let me be seen because it's good. We have to be seen, Bwana. So I want to ask Mr. J one question, and I want you to just say what you're going to do, because I had actually asked you if Raila chooses Kalonzo and Ruto chooses Mudavadi, who would you choose, or what would be your decision? Because you said your decision will be pegged on the deputy president. Before I ask you the other question. Bwana J. Jackson, what? He told you that's a case study. But Jay, are you going to respond? I beg to maintain silence because I had answered that before. What I have learned from you is that I think you have been dispatched here by the
Kenya Kwanza to try and create a narrative that is non-existent, believing that maybe you might distort what we believe in, because it seems you have no particular agenda of what you believe in. And personally, I'll tell you, this is a game of numbers. It's a game of decision. Let me tell you, we'll have the deputy president as Mother Karua, most probably, and then Kalonzo will be the chief minister. He's not going anywhere. And in any case, the Azimio group is the one that is going to change the constitution. We will not be where we are today if actually the positions that we had agitated for, the prime minister and the deputy prime ministers, could have been allowed to be there. Because this problem is not only affecting Azimio, even in Kenya Kwanza, they are more in trouble than we are. In fact, what there is, I think what Kenya Kwanza doesn't want, it is the name of Mr. Madam Mother Karua as the deputy president, because that is the person who will give a game changing. Because Karua comes with many things. One, the gender card, and another the gender card. Number two, Karua brings the gamer nation. And number three, he brings integrity. To get such a character in Kenya Kwanza, it is ni kama vile unasikianga kujaribu gamia kuingia kwa shindano, tundu la shindano. There is no character in Kenya Kwanza that has the integrity, the knowledge, the demeanor. I may use that word, the demeanor like of Mother Karua. And I think that is why he was very sought by the Kenya Kwanza group to sanitize their boss to a point whereby he can look good in the eyes of many people. But I think he has lost it, because the choices he has is Dede Nyoro, a greenhorn, a person who is, I think, the first timer in parliament, a person who has questions on the issues of Kenya Power. He seems to be among the richest single shareholders in Kenya Power. There is another guy called Mr. Rigathi Gachagua. This is a guy who in 7 years became a billionaire. It is believed, I don't know how true it is, I saw it in the paper, that Mr. Rigathi Gachagua could acquire 2 million per day for 7 years. That is the character. The other character there is Mr. Musalia Mudavadi. He is believed that even the dead that were supposed to be in peace somewhere in Ukambani there, he disrupted them and fenced that land and sold it. And therefore, you are lacking in terms of integrity, in terms of people that can be representing Kenya outside Kenya. And that's the reason why you want to push Kalonzo, so that on your side you might not, so that Karua does not impact. Na kwani uko mahali kuna joto namna gani? Ama ni mimi nafanya unakuwa na joto? So make your submissions kama wewe. We are burning the midnight oil. Lazima by the time tutafika saa 10. Je, umeingia na umesema mimi nimevuka sakafu kwa hii, tuko tunasema hivi ukifanya debate kwa mwendo wa aste, na nimesema Raila Amolo Odinga wakiwa na Martha Karua ndio hao watakuwa wanaongoza serikali ijayo. Hata sisi hatukuwa kwa Azimio, lakini wakati Uhuru Kenyatta alituambia kuna kitu nimeona ambayo haikai msuri hiyo pande, tumekaa na huyu mtu. Unajua ukikaa na mtu sana unamuelewa, unajua roho yake. Kwa hivyo sisi tuko hapo tunafuata hiyo njia ya Uhuru Kenyatta, na hakuna kitu kitatutoa saa hii. I think it is written, the die is cast, the writing is on the wall,
Azimio is going to form the next government come 9th of August this year. We have less than 100 days now. Prepare, my friend. And my worry is, can even Kenya Kwanza give a strong opposition? Because I also need a strong opposition. I think we need people who can keep the government in check, because without it, then even Azimio will run rogue. So I think it's good for Kenya Kwanza to strategize on how to be strong, to check the government in power. Kwa hivyo je, tell your friends in Kenya Kwanza that we are tumejipanga. First of all, nakwambia Kalonzo aende pahali. Hiyo chama inaitwa PA inaweza enda for free, na tuwaongezea ingine kidogo, sijui ni gani, kama Sosa, so that wasiende peke yao. Sinaona hata Mudavadi alikuja kwenyu bila nini, alikuja na Sosa pia. Kwa hivyo hiyo maneno iko namna hiyo, Bwana J. Thank you, Bwana Bernard. Mr. Bernard, Okay. before you make any statement, please protect me. I've been labeled. Yeah, who labeled you? Why am I being called Kenya Kwanza now? And we are in a debate. Jitete. Wewe ndio umejiingiza mwenyewe kwa maneno No, yako. By the words of your mouth you shall be justified, by the words of your mouth you shall be condemned. Jesus said. Sio mimi. Now, I just want to say a few words. You know, if you're in a party where you don't get people who can trigger beyond your thinking, you are always labeled a pro or anti. But you might be having a valid point. But the point here is the competition is going to be tight, whichever the way. And as Nyumba has said, I have a Jubilee card, and he has mentioned it clearly to everyone here. But my concern is let the committee that has been nominated not play cards. Then it should be obvious. Come and say it is this person, we are done, kaput, you go, disappear. And then we pick from there. And then one thing, something else that I would like to say, in politics, please, if you want to convince the normal Kenyan who went through primary education and secondary education, don't chest them. That is one thing I'll tell Azimio members who are here with me. You have very tricky character nowadays. You must be very smart politically. I'm not threatening anyone for whatever the case, but I'm just saying. So that as much as we may want to convince whomever we are convincing, let us not put a thumb on them and want them to force it in. And maybe my opinion may not have counted or may have counted. I've received quite a number of issues from Mr. Nyumba, who has really protected me. And thank you, Jumba. Sorry, I'm a leader, not a politician. Thank you. Ghana J, I'm glad for your Nini, but you know, one thing I find very interesting with this generation is that when we don't agree with something, we want to redefine it in our own way and then create a new terminology that justifies our new definition. I will still revert to Bible since I'm a Bible guy. You don't have to be an evangelist, but you can do the work of an evangelist. Paul told Timothy. And so the separation or the differentiation between a leader and a politician, we have leaders who are politicians and politicians who are leaders.
So we should even make them two individuals. It's just different roles we play at different times. But because we are keen on trying to push an ideology that I believe cannot, stand the test of time, we will look for an escape route that I'm a leader, I'm not a politician. I'm a politician, I'm not a leader. Both these people are, even in politics, we need leading. You can be a leading politician. If I play grammar issues on you, you can be a leading politician. But this is what I'm saying, Manaje. It's like you want a slot on this panel that has been selected to go and choose a running mate for Raila Odinga. Let the panel do the work, okay? Whatever outcome they come with, we can either approve it as a people or reject it as a people. But at the end of the day, it's still going to work out together for the good of this country and for the good of Azimio. One thing I would that we push for as Kenyans is for liberties we have, we should protect them. The freedoms we have, we should protect them. And more than that, we should push the politics that will help the country move forward, not the politics that will drag us into where we have been, where we have not profited by being there. So our politicking needs to be on the aspect of which ideology moves this country to the next level, and when this country moves to the next level, how many Kenyans are going to benefit from the same. But if we dig in for each other at the expense of the country, we are not doing any good, and I wouldn't want to be part and parcel of the same. And so Kalonzo is free by constitution. So is PA. So is every other political party. And as a Kenyan people who are true to the Kenyan spirit and Kenyan constitution, we should protect them in their freedom, okay? Not curtail them in their freedom by saying they cannot go or they cannot change. They are free to, okay? And freedom of association is there. But one thing I want you to know is that in politics, you will always be played if you are not playing, okay? When Mudavadi and Weta tried to play smart, what happened? DAP came up, Eugene Wamalwa, Natembea, Wamnyinyi anointing, took Western by storm. Now they are in Kenya Kwanza, but with no backup from their backyard. If Kalonzo walks away, we retain Ngilu, we retain Mudama, we retain Mutua. He will not walk away with everything. He will walk away with something, yes, but not substantial enough to tilt figures. Secondly, the Ukambani vote, or rather the Ukambani people, joined Azimio before Kalonzo. So I don't see them following him to anywhere else. They were there before him. They are the ones who received him in Azimio. So they will be glad to let him go wherever he wants to go. Let nothing cause anybody to panic. Hii kitu ishachorwa kuanzia kitambo. Tujifunze jinsi ya kucheza na tucheze kulingana na rules zile zipo. Tuache pressure. Bernard, we have Azimio Oka, not Azimio. Nimekuambia kuna Azimio moja, acha hii maneno ya Oka. Hiyo ni what has been registered by the registrar of parties. Wewe relax. Mimi kile mimi najua ni Azimio la Umoja, tulianzisha hapo Nakuru tukiwa watama 5-6 hivi. Waiguru alikuwa mmoja wetu. Kwa hivyo hii mambo ingine mnatuletea, sisi tunaelewa tunatoka wapi na tunaenda wapi. So kama Oka ndio shida, you know, my name used to be Benedict. I was baptized as Benedict. But when I went to join a Catholic primary school, my name was changed from Benedict to Bernard. But did I change my face? That's what I wanted to say, Bernard. So, because you see, Kamau Kimani
I'm sure he has a baptism name, but he doesn't care putting it there. So the name can be there, but who cares? So Oka is doesn't matter. But I wanna give him an assignment though. May I? Give him an assignment, and I think we need to call it a day. Yeah, because actually what happens is every Friday we meet here, yeah. So Jabe, next time you come here, I'm sure you'll tell us that, oh wow, there are a lot of people now believing in Azimio, because I believe, because like like the beast that told the stone, he talked to the stone and the stone couldn't answer anyway, and the beast said, okay, it doesn't matter whether you answer me, but I'm sure you have heard. So we are sure you have heard. Now preach. Thank you. Okay, asante. Bwana Njiru, vipi? Njema kabisa. Naona leo umekuwa pamoja na sisi. Umeamua kupanda pande ya mlima ama aje? Unajua mlima is my interest. Mlima is one of my very interest in terms of voting block, because hii vitisho ya Kalonzo nataka kuinail from the mountain. Akienda na hiyo 500,000, si tunakuja na 4.5 from the mountain. We'll sweep everything. Hii hakuna panic. Yeah, I agree with you. Mimi ile tu kitu nimekuwa nayo ni kwamba Kalonzo amejiweka kwa history ya wale watu hawezi aminika, whether ako pande yetu ama yuko pande yetu, because from 2007 and saa hii it's too much. 15 years of nonsense. Brother, it's too much, eh? You know, 15 years. Wacha niambie je kidogo. 2007 Kalonzo was doing exactly the same thing. 2007. Check your language. Check your language. Okay. I'm saying 2007 Kalonzo was doing exactly the same thing. 2007. Sijui ODM Kenya, ODM andi akajikuta kona chungwa pande moja. Exactly a destroyer mentality. Sorry to say, destroyer mentality. Ile ambayo iko kwa Biblia sasa, kama mtoto sio wako akufe. Bwana J, it's a very bad mentality in this life. At times, it reaches at, Kenya, as for your information, I can become a president. Sasa I want out to be authoritative. Even me, I can become a president. But why are we shelving our ambitions for one person? It is because it is not about the one who is qualified. It's about where the dreams, aspiration na baraka hiko. Unajua unaweza jikuta history unasikia tukisema hapa kila saa Raila Odinga. Sio ya kwamba ati Raila is the most qualified. Hapana, kuna kitu tunaitanga favor and things just aligning themselves kwa pande yako. Na pia saa zingine inafika lazima unakubali kule mawingu inaenda. Sababu dalili ya mvua ni mawingu. This idea of thinking that wewe ndio unaweza toboa, we have to reduce the mentality na tujue pia life is about giving in and taking. Ni kama hilo ulikuwa unakuta saa zingine hata mzazi wako anasema, hata kama ako na capacity ya kutaka kwenda kufanya masters na doctorate, anasema wacha yangu ifike hapo sababu nataka hawa vijana wasome. Ama hata mabrother wako wengine wanasema wacha mimi nisiende shule, wacha huyu asome. Life is all about give and take. If you will never run to give and take, my brother, utaishi kusumbua watu na utaishi tu kwa ile kanyumba yako ndogo pale. You will never have anything. Ndio unaona huyu rafiki yangu bado anaendelea kupambana na umasikini. Unasikia tu hata pesa ya chama anasema sijapewa, unasikia sijui nini. Hapana. If you position yourself in the right way, hata umaskini utapambana nayo. Utakuwa unapambana na the real issues, how to change the country. Kama hii story tunasema ya Kibaki bila alituletea free education. Sasa Kalonzo alikuwa na huyu mwenzetu. What are we saying? So ile kitu iko
if Kalonzo has to write history, he has to begin now. History yake si mzuri. Sahi ako na window ya miaka kama 5 kubadilisha history and to make sure that he is in the right books of history. Sasa nimesikia jana ati kwa TV ati anasema ati hata Kalonzo ati Mwai Kibaki alikuwa anasema ni yeye, na ni uongo, anakuja kutudanganya kwa TV. Sijui kama ulisikia hiyo interview yake. Anasema ati even Kibaki endorsed him. He said in a live TV, alisema Kibaki alimuendorse kukuja kutudanganya kwa TV sababu Kibaki amelala na hawezi amuka atuambie. Unaelewa sasa? So bwana J, I know hapa najua niko na watu hata ya UDA hapa, but I can tell you UDA is a drive to hell. Sasa tumeamua kuita venye iko, and as somebody who can see through the nose, wacha nikuambie mimi sihitaji kuona mbali ili nikuambie UDA is a drive to the hell. And I'm telling you, if you want to return our country to poverty, wewe nimesikia wewe ni mwalimu na ni mtu anaelewa sana. I'm telling you, kwanza jielimishe. UDA imeoneshana red line. Wewe unajua Keter sahi ana ticket. Keter ana ticket. Na Keter alishinda fairly and squarely. Alishinda hiyo watu yote ya UDA na wamemunyima ticket. You want to drive us to a dictator? You want to drive us to a guy who cannot understand himself? Somebody who has been on the wrong side of the history? Somebody who doesn't have culture of humility? Hata kamera za Uhuru zikuwa pale, anajifanya ati anataka ati kuinuka aonekane kwa kamera. We don't need that guy, for your information. So Mount Kenya, we have one thing. Nikimalizia, Mount Kenya, it is you either vote Raila Odinga or you vote in your extinction. Unaona vile tunasema story ya rhino, the white rhinos zinakuwa extinct. Hata sisi tunaweza kuwa extinct tukiapply ujinga. And na sio kukua ati extinct in numbers, is kukua extinct in ideologies, extinct in ideas. Yani mnasahaulika. Sisi Mount Kenya tutakuwa tu tukiimba tu tulikuanga na numbers, ama tunafika kwa ile kitu tulikuwa tunasema inaambiangwa marekuo. Na unajua hata kwenyu kuna watu kama hao unaambiangwa wale watu walikuanga hivi lakini walitoka. Kama unataka kutupeleka kwa hiyo direction ya sisi ya kusemanga tulikuweko na hatuko, that is the direction we want to take us. I don't think Uhuru Kenyatta want a lot in this country. In any case, he is a rich man, he has a lot of property. So mimi sioni ati hii personal issues mingi yako nayo between him and Ruto. It is not about property. Sababu unajua mumeletoa nini ideology zingine, they don't make sense to me. How much money does Uhuru Kenyatta need apart from what he has? Do you think that hiyo miaka imebaki Uhuru Kenyatta needs to steal more? If he has to steal, I'm just putting it as a disclaimer. So hii uongo ya kutuletea ati Uhuru Kenyatta is bringing a proxy, is bringing what? Tafadhali, we can think beyond that. Uhuru Kenyatta is passing the baton from the people who gave him the baton. There is a procedure, and that's why he is doing that. And you have to analyze. So anapitisha baton, na ameona hii baton ikipitishwa ile pande ni kuchoma, atachoma inchi. And as a citizen, he has the right way to support the person he wants and the person he thinks will deliver our country. And we cannot allow our country to go to hell simply because of one person who cannot satisfy his ambition. One person who wants to rule us from the thorax. We cannot allow it. And I have to tell you that, Jay, truly and squarely. So yule mtu wako hapa ni wa UDA. We are banning UDA from where we can see it. UDA has no space in Mount Kenya. Mount Kenya belongs to Jubilee. Mount Kenya belongs to ODM. Mount Kenya belongs to all other friendly parties. Lakini sio hiyo UDA inakuja kutuseparate. Hiyo UDA inakuja kutuambia huyu ni tajiri na huyu si tajiri. In fact, for 100 years tumekuwa tukiishi matajiri na maskini pamoja. But 2022 ndio mmekuja kutuambia maskini na tajiri wasiishi pamoja. In life, matajiri watakuweko, maskini watakuweko. Hata ukichagua huyo Ruto, maskini na matajiri watakuweko, but we have to thrive together. But we cannot divide those two people in our society. So kuanzia kutuambia hapa sijui ati matajiri na nini, we cannot listen to that politics. A rich man, we need rich men in the society to build income.
We need poor people so that they can also become rich in one day. Lakini si ati mtu akipata kitu mnaanzia kumuonea wivu. Hapana, lazima kutakuwa na matajiri kila saa, na tajiri lazima aheshimiwe, because getting wealth is effort, is ni jasho ya mtu. Saa zingine hata matajiri wengine mnachukia, ni jasho ya mtu. So hii story ati ya kusema sijui ati ni matajiri na maskini, you have to get out of that mentality. Sit down and work, get your money, whether it is 1,000, whether it is 10 million, whatever it is. Lakini historia ya kuchukia mtu sababu ako na 1 billion, we have to fight that mentality. Na kama kazi yenu ni kuchukia matajiri, ujue hata wewe hutawahi kuwa tajiri. Kama kazi yako ni kuchukia tajiri, ni kumaanisha hata wewe hiyo roho unaifukuza kwako. Mimi nataka kukua tajiri na lazima nipende matajiri. And in any case, UDA kwani haina billionaires? UDA mnafuata, hakuna billionaire. Huyu Rigathi Gachagua sio billionaire. Ndindi Nyoro sio billionaire. Are they not billionaires? Bwana Njiru, conclude, tulikuwa tunafunga stesheni. Ni sawa, but Bernard, kwa nini unafunga mapema hivyo leo? Of fighting our rich people. Sasa mumeletewa nani? Igathe amekuja hapo, our other great billionaire. Sasa mnaanzia kumuita project. We have to fight that thing. Mnataka bado tuanzie kuchagua ile togege mmekuwa mkituletea hapo. Now tuliletewa Waititu who cannot think in the nose. Tukaletewa Sonko who cannot think through the nose. Sasa Igathe mtu ambaye amemanage vitu mingi kubwa, utajiri yake inaonekana. Sasa mnaambiwa the project. Who else? Raila amekubali, Uhuru amekubali, other serious politicians in Nairobi wamekubali. Sasa some of us ambao hata hawana kitu ndio wanasema hatutaki huyo. Kindly let's think through the nose. Na it is worrying, especially mtu ameenda shule na amefika class form 4, maybe hata amepata degree, anafikiria hasa narrative itatusaidia. Maybe mtu ajaenda shule naweza msamea kidogo, lakini mtu ameona mlango ya shule na hawezi ona huyu ni mwizi anataka kumuibia vizuri, and then judge this guy from history. Huyu mtu ameiba kila pahali bwana, atakuja kuibia vizuri. This guy we have to give him a knockout round 1. History atia tunambembeleza, tumembembeleza sana by the way. I'm becoming, it is now hurting. Huyu jamaa lazima tumfukuze. Ruto has no space in Mount Kenya, and we have to tell him he doesn't belong to our people, he doesn't have our aspiration, and we gave him all the necessary support. Na ametuonesha ile kidore ya katikati, and we don't need him again. He is just a bad guy. We don't need him. Thank you. Okay, let's go. Nyumba. Thank you, Bwana Bernard. Njiro, congratulations. You are very fluent. You can see. Thank you. Jay is a very composed person, eh? Haruka amekusikiliza. Na umeongea mambo mazuri sana. Hata ametulia na akafurahia pia. Now, yangu ni mafupi. Niulize Bernard, this is one of the longest weekend. Unajua mpaka Wednesday. Na sijui kwa nini unaharakisha na. Sasa mimi ningelala mchana kesho tuendelee, kwa sababu kwanza huyu unaona ameleta topic and is very composed. Unaona watu wengine wote wako Azimio. Ako UDA na ni vile haja tangaza, lakini he is able to keep all of us busy. He is a smart guy. No, because he is ready to change. Yes, it's okay, and he is a friendly man. He's not war like the others. Now I want to put something very briefly here about transitions in Kenya. Jomo Kenyatta was a very old man by the time he took power. He ruled for 15 years, handed to somebody young, in his 50s, I think it was about 55, Moi, and this is the age of Ruto actually. Moi ruled for 24 years. He wanted to hand into, he took, when he was younger, he wanted to hand it to a young man, but God's plan was different. So Kibaki, as an old man, he won.
Now, Kibaki has ruled for 10 years, and then he handed over to a young man, Uhuru Kenyatta. This, you can see the pattern. This is God's plan. So, Uhuru is now going to hand over to an old man, an elder that is, and that is Raila Amolo Odinga. That's that pattern. You just take it. It's God's plan for Kenya. So kuja Azimio ndio tukue uongozini Bwana J. Thank you. Bernard, nilikuwa nataka kusema kuna kitu Nyumba amesema. As we finish, I think it is important tuende kwa ile pande nyingine isitaendelea tu. Yeah, okay. We have the reason why I'm talking of ending, because of the viewership. We are 15. We have a threshold of 50, at least 50. Now we have dropped back 15. Okay, continue like that, we may end up with one. Okay, let me finish by this. But, I was saying, I'm not chasing anybody. If you still want to hold on, it's okay. Naona Shikonda anaingia saa hizi kama amekuwa hapo. No, we can go the other side. Sasa niko nasema I was saying about Jay, has been the topic. Jay has been the influencer, or the person controlling the topic. But I wanted to say, like Nyumba said, if you walk like a duck and move like a duck and talk like a duck, then you must be a duck. It's obvious. Jay is a duck and he's from he is UDA. You can never change. Bwana Kamau, he is a good UDA. He is a good UDA, not like others. And very smart. Actually, he's one of the smartest UDA people I've ever met. And I think that is the approach we should have as Kenyans, because the moment you come with the bravado and a lot of chest thumping, we have to do this. I think you should have a very good wise way of interaction. And I liked the way he has engaged us. The whole night, I wanted to hear more from him. In fact, I was just in the background saying, let me hear what Jay is saying again. But I think he has engaged us. I think that's a very powerful and mature way of engaging people, because I think on their side they have been lacking such kind of mind. To be honest, inafika maita tunauliza, kwani ukiingia UDA unaacha akili nyumbani? But I think je, wewe umebeba akili yako na umekuja nayo hapa na tumekusikia. Sasa next time mimi nataka tukikuja next Friday uweke notes zako vizuri. Kwanza unifunze bottom up, tutoke kwa bottom up tuende hapo kwa pesa mfukoni, yani all those things that you say, so that hata mimi nisema before elections naweza ingia hiyo Kenya kwanza, lakini si rahisi. But anyway, thank you for engaging us in a mature way. Can I, Bernard? Yes, go ahead. No, kwa sababu kama anampotoza Jay, because Jay next kuja hata hold on Shiko, just a moment, tuacha kamera mchalafu. Atakuja kutu explainia vile Azimio inaenda na ni rafiki zake wangapi wamejoin Azimio, because the man is in Azimio already, you can tell. I'm sure of that. Sindio, Jay? Alafu Bernard, a question for you. If we want to share this forum actually to increase the numbers, so how should we share it? Should we is it Mount Kenya Forum? Is that the name? Because we actually can't see the name. It just says Mount Kenya Chapter. What's exactly the name that we should share? Okay. So you told us like we can share this on our other forums, groups, WhatsApp groups,
or Facebook and all that. Yeah, because I think it's Yes, important because a lot of people don't know that it exists. So it would be important for us to communicate to people so that they know that we have such a group on or the TV, and people can follow up and join. okay, that's a good one. Now you see on the right now you're in the studio mode. Okay, in the studio Yeah, mode, you can only invite people to join the studio. Okay, which is limited to 10 people at a time. But now when yeah. you are watching the listening on the watching section, let's That's say on unlimited WhatsApp, number. That's unlimited number. Yeah. yes, when you're watching, following without being in studio, either on YouTube or on It, Facebook. do- it doesn't have a limit. Yeah, yeah. I think that's what we need to because what we need to So do I is can communicate let to me people. find for you the link. I can find for you the link and share it in here. Yeah, But the best way to share is you go like on your Facebook, yeah. get Tembei TV. Now today's topic is the Mount Kenya chapter. Oh, okay. Get the Yes, when get the you get it video and the share live that feed. link. Yes, the Yeah. live feed on Facebook or the live feed on All right. on YouTube. Then you just share. You share it out to WhatsApp or you share it to your Facebook groups and Facebook friends. They will be able to get it. But So that's on the day, right? yes. That's on the day because otherwise the link will change. Because if it's a recording, it's on a different link, right? No, the what do we call it? Or the The, Mutembe, like I'm saying, I can just share the just hold on, Mutembe TV thing. just hold on. Where we are right now, we are in the studio mode. Huh? There is the link for studio, okay? Then there is the link for viewers only. So the I link for understand all that. viewers only is the one you share, and the public anybody can join there. But in the studio, 10 people at a time. I understand all that. What I'm Yes. saying is, so what I should share is the generic Mutembe TV link. Because then when people are there, they will see whether there are any programs or something like that. Generic. Yeah, That's because too vague for me what I mean is because if we want to advertise this to other people or in other forums that where we are in, it doesn't have to be specific that we share that specific day. We can share. Tell them, okay, on Mutembe TV on Fridays there is this forum if someone wants to join. You understand what I mean? So when they go to YouTube, like I do, and then I go to Mutembe, and then I see the two forums come there, and then I just click on one of them. That could be a way. Yes. That's one way. And if we are specifically promoting this Mount Kenya chapter, you Yeah. invite people directly to that. If you share that Can I link, do that? whoever Can I comes do in that? will watch the the Mount Kenya chapter, and if he's interested, he will subscribe under the Kenyan chapter, the Mount Kenya chapter, and anytime you go live, you get the notification. But if Okay, you okay. share That's a link, even yeah. we do like almost 100 feet per day. So That's even better. That's even better. So people can where is get the link? lost. So you should share directly the Yeah, Mount Kenya chapter. That yeah. particular video is the one you share to the groups that would be interested groups, and then Wonderful. they'll be able to subscribe underneath that. That's even better actually. So I should get that link from the main page of the viewer, not the Yes, participant. yes, on Yeah. the viewer, not the participants. Okay. Thank you. Thank you. Shiko, ulikuwa unasemaje? Shiko, are you still there? Shiko umelala.
Bwana Wanjiru, mmeenda nyuma ya curtain, mnaharibu studio, mnaharibu picha. Leteni sura huku ndio mtaka kupigwa mawe, tujue ni nani anapigwa mawe, nani anakuwa protected. Okay, now Bernard, what do we do? We need to proceed. can I say something? We can go to the other side. So we need to have a consensus. We end this one and go the other side and proceed. We proceed this to its finest end, which is another 1 or 2 to almost hours. Najua kesho hakuna kazi, so tunaona twende ile side ingine. Tukachambue huko maneno. Unajua hatujaingia hiyo side. Tupeleke ile side. Hamjachangia huko kwingine na naona pia kumejaa. Ndio tutakuwa kwanza tunasikiza kwanza. Sawa sawa, bwana J, sema kitu kwanza. I wanted to share before, maybe for me I'll not be able to join the other side. Wale hawako kazi kesho, mimi niko job kidogo, so like half a day, so I have to like close my eyes kidogo. I've listened. Where's Mr. Jiro Maura? Yuko hapa hajaenda. Ebu, there's something I want him to help me. Kuna kitu anajida, there's something he's saying, and ujifundishe before. I'm not getting it. So that I leave this place with something, so that ile unasema, because it's always good to leave something, and quite a number of intense understanding. I like the way Nyumba and Kimere are trying to drive this point home. We are still on the same track, and the struggle remains. We have to fix it. We have to fix it, and that's for sure. But we don't have to put dump. And I may request some tolerance. Mr. Jiro, politics, don't run into them, boss. Just relax, man. There comes a time when you feel the pressure is too much. Don't take it in your heart. I cannot relax. I cannot take lies in the name of politics. I have always to be right and just. UDA is a no-go zone. I cannot relax. Just to avoid a conversation in regards to that, what I say is, according to the current constitution, we have the right. We have the rights. And one of the rights is the freedom of expression. My opinion may not count, but that does not determine your say on my opinion. And it's all great. Let people do their politics the way they want. Let people politic the way they want. But you have the cards to decide what to do. Because I can see it's some terms used, they should not be used in the 21st century, in the current situation that we are in. Okay, now that it seems we have to shift, instead of shifting, I have to go sleep. So you guys will excuse me, and thanks for that intense conversation that we have had. So who are you voting? Yes. Jay, who are you voting? We need to know. This is not the method I use. I rarely do I answer such questions. And I'm so sorry, I'm not rude, but I'm so kind. but allow Nyumba to respond. Okay. Thank you. We need peace. Let's do this. Okay, let's do this. Wana J, point of information. Okay. This particular show comes once a week. That's every Friday from is it 8 o'clock or onwards? But there's the other Mtebe channel where we are on every night for this kind of discussion, which is a bit wide range. So you are welcome to subscribe to Mtebe TV and be able to join other discussions. There and meet different panelists and exchange your views.
there is no harm in giving different opinion and even contrary opinion. There is no harm in that. The only thing we insist as Internet TV is to stand on the right side of history and also debate on issues that are valid, that can be substantiated, that can be verified historically and otherwise. So not just to engage into an argument for the sake of arguing. So that's the only limitation, or rather boundaries that we establish. But all in all, we're free to engage at all levels. You're free to dig in for UDA if you want to, or dig in for Azimio if you want to, but let it be on the truth and for the sake of a better Kenya. That's all. On that note, ngependa nani huyu bwana wherever mama, nimeanza kuita watu mama na nitaanza kukosea. Naomba hivi tukubaliane, kama tunafunga sesheni hapa tuingie kwa kuingia, tukubaliane tufanye hivyo moja kwa moja, ama la sivyo tuendelee. Niwache mkiendelea, nitawatumia askari mwingine ambaye ataendeleza, lakini I think we should drum up the viewership for this. We boost it further. It is too much to sustain a conversation with less than 12 people, with less than 20 people viewing. It's important that we boost it further. Keep it within 100. They are not even supposed to drop to less than 100. We should work, because we are on 3 channels at the go. We are on Facebook. We are on Facebook profile, Facebook page, and then YouTube. We need to have more than this. So let's work hard towards boosting and ensuring that the viewership goes up. Shiko, sema. Shiko, unaongeleshwa? Shiko wito. Shiko aniki ama kuna nini? Okay. As you okay, Mama Rose, are you there? Wacha niongeza ka kitu as Mama Rose akuje. Nilikuwa nikiuliza, is it possible uko unafanya advert kwa Mutembei platform kabla ya tukuje hapa? Maybe like yeah. Sorry. Sijakusikia. Usikiki bwana Bernard, ama ni mimi nisikusikia? Yeah, he is mute. You're mute, Bernard. Your cables are not working probably. Problematic. Aya, hapo vipi? Sawa kabisa. Okay, thank you. There is this USB hub that keeps cutting my knee for the microphone is there. But I'm now okay. So nilikuwa nasema hivi. Those of you that are on you belong in different Mount Kenya forums and all that. That's where you need to share this link with the majority of the people, whether it's in WhatsApp, Kwatanire, or which one is it? the other groupings that you are in, so that you drum up people to come here and speak in their native language, address the issues that are at hand. But at the end of the day, we are going to win with everybody on board. So immediately after this video is ready for sharing, share it widely, let people get exposed to the same, and then they will subscribe. You encourage them to do so, and we'll build up. We need to build this channel on its own, and we can even sustain it individually even after the elections. There is a much we can do with this
Mount Kenya, facing Mount Kenya chapter, even beyond the election matters. So let's not take it lightly. It's a huge something that can become a resource for many other things and many other people. Thank you. So Shiko, unanipata? Inaonekana Shiko amekama. Shiko ako usingizi inakaa. Okay, Njiru malizia tuondoke. I can talk on behalf of Shiko. Okay. Anyway, niweka. Thank you. Sijui kama bana tunajaribu kujifunza Kikuyu kidogo. Unajua pia tuna assimilate watu siku hizi. Bora wale ambao hawana kanini, hawana ile na shikashika kidogo lakini niko mbali, siko kama Themba. Okay. Ebu sasa kwa Kikuyu, ebu niambie tusipigie Ruto. Ebu niambie utaisema aje? Don't even go there. Wait. Okay. Anyway, we are happy for this program and the steps we are making as a people. Hapa tunakujanga kuongea kama familia, to bring the family together. Na tunashukuru Mutembei sana kwa ku make sure that we have such a platform, sababu hii nyumba yetu ilikuwa imepotea kabisa. I can tell you for sure. Mimi unajua I was not believing hii maneno ya hasra na nini. Until nikaenda nyumbani siku moja, nikakutana na wazee hata wamefunzwa maneno ya hasra. Sasa hiyo ndio ile siku sasa niliona tunaangamia. Lakini nashukuru Mungu sababu hata hiyo maneno ambayo hata wazee wetu hawafai kukua wakitaja, sababu hasra ni hawara kwa njia fupi. For your information, hata ukienda kwa dictionary bwana J, mutika kuthomithia athuri ciugo njuru. Hawara hasra ni mundu ukoragwo na kuria, ni wale watu wanakule nje kule nje ambayo sio mahali mazuri sana. So sisi watu yetu wako na dignity, watu yetu wanajitafutia pesa kwa mambo mzuri. Sasa nasikia muko na mtu anaitwa huyu Mithikari Nturi anasema ati hiyo ndio ile biashara inavuma sana Kenya. Yule Mithikari Nturi wenyu yule anasema hiyo biashara ndio inavuma ati iongezwe Kenya. So already our character is at stake. You can imagine hiyo biashara wale watu ina produce. Sifikiri kuna mzazi yeyote hapa anaweza taka mtoto yake aende kwa hiyo kazi. That one is not an alternative, for your information. Watoto wetu wameenda shule na wataenda shule, watasoma. Tutapanda mimea kwa mashamba, tuuze masukuma, tuuze manyanya, tuuze mboga, tuuze wanyama, mang'ombe nini. Lakini hakuna mtoto yetu hata mmoja ataenda Koinange. Hakuna mtoto yetu hata mmoja ataenda kwa Backstreet. Hiyo biashara tumeikemea kabisa. Na uwepo ambaye ati anasema ati hiyo ndio modernity tumeikataa. Na tuko na information ya kwamba watu ya UDA wanataka ku make sure that every town in Kenya, 47 of them kwa county, wanataka kuformalize hiyo kitu. Si ati hatuna ujumbe. Tunajua wanataka kuformalize sababu wamesikia ati kwa wazungu kuna makauntry ambao wame legalize hiyo mambo, wanataka kuja ku legalize in our country. We denounce that thing, and to us that thing is not an economy. Hata hatutaki kuitaja. So bwana J, mtu yako hiyo maneno asituletee. Sisi tunatafutanga pesa kwa njia halali, zile njia halali na tunazijua. Kuuziana vitu ambazo tunaona. Hatuuziani vitu ambazo hatuoni. So that is the issue. So we are very happy of Mutembei. We have to restore our character. We are a God-fearing nation. Hata wale ambao waamini Mungu and they are having good character which we can absorb. We love them. Pia tukiwahubiria, tukijua ya kwamba siku moja wataokoka.
lakini hiyo biashara Mithika Linturi anataka kutuletea tumeikataa kwa jina la Yesu. Sisi ni watu wanajua kujitafutia kwa njia halali. Watoto wetu watakuwa wanasukuma keyboard, watoto wetu watakuwa wanaenda angani huko, wanaendesha mandege, wanaendesha marocket. We will be doing dignified jobs. So Mr. Ruto, kama saa hii huyu Keter, Charles Keter ameandika Twitter ati ameenda graduation ya mtoto wake UK. Huyu ameenda UK huko. Alafu sasa huku kwetu Kenya anatuongelesha story ya mawheelbarrow. Na unasikia tu kazi yake ni kuchukua ndege kuenda graduation. Hiyo roho tumeikataa. Hata Ruto mwenyewe ana juzi anaenda graduation, mtoto yake anakuwa lawyer, sijui nini. Watoto wao tu ni kugraduate tu. Alafu sasa watoto yetu ndio wanasema wanataka kuwapea mawheelbarrow. Hiyo roho tumeikataa. Sisi roho yetu ni roho ya karamu, ni roho ya kufikiria vizuri, ni roho ya upatanishi. We don't need those people who are coming with a mentality which is not good. So Jay, as a teacher, I want to communicate to you. And I hope wanafunzi uwafunzi hiyo maneno ya UDA, sababu I'm a bit skeptical. Ukisikia mtu anasema ni mwalimu na anaongea story ya UDA, anaweza enda kupeleka mambo ingine na huko sio mzuri. So let's teach our kids dignity. Let's teach our kids that they can be able to have life and in plenty. Na watoto wetu wataweza kufika mbali through thinking, na sio kupewa chochote. Hata Raila Odinga hatutaki atupee kitu. Sisi ile kitu tunataka ni a streamline issues, na hao watu wadogo watuondolee. Then from there sasa tupate sasa mtu wa kutupeleka to the next phase, technological and manufacturing phase. Historia kuendea toothpick China. Historia hatuwezi manufacture kijiko. Ati sisi the only thing tunaweza manufacture ni nyungu, sababu inatengenezwa na matope. We have to get out of that. We have to produce very many computer programmers. Watu Python, C++, Java. Au ni wale watu tunataka wapatikane Kenya. Sasa kutoka hapo wanatengeneza communication system. Kama ni kitu hiyo vitu yote huko industry area, mtu anatengeneza system, tuna expand hapo. Hapo UN kunakuwa na system nyingi za makompyuta. Bwana Njiru. Please conclude. I need to go on the other side. Wekesa needs to go and there's nobody to take up. Karibu kusema ni ya kwamba mtu yeyote ambaye anatuletea maneno ya wheelbarrow, whereas that hii dunia iko na mambo mingi unaweza fanya. There is so much. There is so much you can do. Even from Mesopotamia time, watu walikuwa wanafanya, even wale watu walijenga mapiramidi, sifikiri hata walijenga na wheelbarrow. Hiyo pyramid iko jengwa na wheelbarrow. Hiyo pyramid iko na technology. So mtu anatuletea spirit ya pyramid, anaturudisha 5000 BC. That man is a hell. Thank you. Okay, so Bwana Kimeri, your closing remarks. Okay, it's fine. It's fine. Let us meet on the other side. But nawahisi watu wa Mlima Kenya waanze kufungua macho. But I think this is helping anyway, because it's opening people's minds. You know, because when we converse like that, what I would urge though, yeah, tusiwavamie sana, you know, because we have to persuade them and make them understand the reasons why one direction is better than the other. Yeah? Bila kuwahukumu. That's important. Yeah? Thank you, Bernard. Okay. I hope things are getting better, the things, Bernard, yeah? But that we'll talk about that in another conversation. Okay, yeah? So thank you, Bwana Nyumba. Yeah, thank you. Thank you, Bernard, and the two remaining, Bwana Njiro, Bwana Kimere. I'm very grateful for the conversations we have had. It's not, I don't reach this time.
I sleep early, but it's very interesting. I'm still following you to the other end, to the other channel. Thank you. Good morning. Asante sana, and we appreciate all our viewers. We appreciate you so much. Please, let's keep the conversation going. Let's keep sharing the link. Let's ensure that we build this channel to the maximum. Let the information reach to the relevant people. Let's keep talking, and let's keep supporting Tembei TV. This is the purpose for our existence, to see to it that we pass right information to right people for them to make informed decisions come 9th August 2022. God bless you. Let's meet in another show. Asante. Friday bado tuko hapa, si ndio?